There are dozens of mobs in Minecraft. Each one has its own unique characteristics. Today, we'll focus on their weaknesses. We'll examine their vulnerabilities, what they run from, what they fear, and who their enemies are in the Minecraft world. Come join us. You've probably known for a long time that the creeper is afraid of cats. Our green friend will burn rubber from cats at a distance of 8 blocks, even if he's in the mood for you. Phantoms are also afraid of cats, to the point that they won't approach them within 16 blocks. Phantoms also have the same affliction as zombies or skeletons, and we're talking about the sun. The mere thought of it makes them burn, and we're talking about every kind of creeper. Whether it's a stray, a wire, a zombie on a chicken, a skeleton on a spider, and so on. However, I don't want you to be surprised during the day, because it might turn out that one of these tricksters has spawned in my helmet, and at that point the sun won't do anything to him. Endermen, on the other hand, have no problem with the sun, but they don't like getting wet. They run away from water, both from a bucket and in the form of rain. That's why a bucket of water should always be ready, and not just for Endermen, but more on that in a moment. Skeletons, in addition to the sun, are terrified of wolves, but no one should be surprised here. My all-terrain dachshund would get off the couch for that many bones. Foxes are also terrified of wolves, but in a situation like that, I'd run away myself if a wolf automatically became aggressive at the sight of me. Foxes also run away from players, even if we don't attack them. They're incredibly fast, and at this rate, I'd ask you to subscribe, because less than 10% of my viewers subscribe. Thanks in advance. Wolves, however, aren't always tough, and I'm talking about llamas. As soon as a wolf sees a llama, it gains light speed and burns rubber everywhere. Llamas, on the other hand, spit at it in such a way that they can kill it. Get it? A llama can spit a wolf to death. Fish, for obvious reasons, die if they're on land. The same goes for squids and axolotls, for example. Interestingly, dolphins, despite being mammals in real life and breathing air in Minecraft, also die from being on land, like other aquatic animals. Fish are also attacked by axolotls. Axolotls, on the other hand, don't like guards and drowners, with whom they will always fight. Squid and glowing squid, in addition to axolotls, are also attacked by guards and ancient guards. We step back onto land for a moment and focus on stray cats and ocelots, which are afraid of players. However, if you have raw fish, you'll be able to lure them to you. According to the Minecraft wiki, small cats drown in water. However, last time I checked, the little ones were quite good at it. If you've tested this, please leave a comment. I'd love to hear your opinion on this. Bees are afraid of wither roses, which they take damage from. And like Endermen, they're also afraid of water. So now you know where to run from them. Many more mobs take water damage, including shockers, which you'll encounter with a fishing rod, and snowmen, which, in addition to water, are also damaged by being in hot biomes like the desert. Villagers, on the other hand, are afraid of zombies and drowners, because they attack there. The situation with pillagers is similar, but there's a chance to save a zombie villager and turn it back into a regular villager with a golden apple. You can kill a parrot in Minecraft by feeding it a cookie. Rabbits are attacked by wolves and stray cats, while foxes and ocelots are killing chickens. Poor, innocent sheep, on the other hand, are screwed by wolves.
Baby turtles are vulnerable to attacks by ocelots, wolves, and foxes. Adult turtles will be attacked by drowners. Furthermore, drowners will deliberately step on turtle eggs. Pandas are terrified of storms, cutely covering their mouths as if that would help them in any way. A pig struck by lightning during a storm will transform into a zombified piglin. The chance of this happening, however, is extremely low. Goats will avoid powdery snow at all costs, and despite their aggression toward other mobs, they won't attack shocks or other goats. You can extinguish or even kill a blaze in Nether with snowballs or water. Endermites take slow damage if they reside on soul sand. Wither skeletons and husks can be killed not only with a sword but also by throwing heat potions at them. Iron golems avoid lava, fire, cacti, and water, although they are immune to drowning damage and can stay underwater. Striders cannot survive without lava. They take water damage, and on land, they are slowed and constantly shiver. Continuing the trail of nether monsters, we encounter piglins, which are afraid of zombified piglins and soulfire, ethereal light in various forms, whether a flashlight, torch, or campfire. Oglins, on the other hand, flee from fungus mushrooms and are afraid to approach portals. This is because both piglins and hoglins can become zombified if they leave the nether for more than 15 seconds. They transform into a zombified piglin and a zoglins, respectively. Wen is a new mob that will inhabit dark caves. From what we know, he's blind, so he'll rely solely on his hearing, which allows us to easily outwit him by sneaking around or distracting him with snowballs, for example. And so, we've reached the end. I hope you enjoyed it and learned something interesting. I encourage you to subscribe and give him a thumbs up. If you have any concerns or know of any mob weaknesses I didn't mention, be sure to let me know in the comments. Job spoke. Have a nice evening or day. For now, bye. Besides their weaknesses, which we recently discussed in the previous video, mobs also have things they really like for various reasons. These might be their favorite food or another mob that's their friend. And that's exactly what we'll be focusing on today. I invite you to explore mobs in Minecraft and their favorite things. Lists are the sweetest creatures in our Minecraft world. They're incredibly fast. They're at odds with wolves and love sweet berries. This is the only reason they'll approach a player, because in their natural habitat, they'd simply run away from us. Now, let's step into the shoes of the creeper and a whole host of other aggressive mobs. Have you ever wondered what their purpose is in Minecraft mob life? Well, I have, and I've come to the conclusion. The only thing a creeper, skeleton, or zombie loves, and their main goal is to make life miserable for us, the players. Zombies, of course, have other favorite things. They'll also happily invite the villagers to a barbecue, literally, and they'll be interested in the squirrel eggs, which they simply love to jump on. The host's lame joke is over, and we can move on to the next animal, the panda. Pandas love to eat bamboo, and no one has any doubts about that, but in our Minecraft world, they also love cakes and are very happy to feast on them.
The mutant bees we love flowers both in real life and in Minecraft. In the game, they eagerly fly to them even if you're holding them in your paw. They can also be easily dispatched this way. All you need is a certain type of flower, which I mentioned in another video. If you're interested, it's displayed in the menu. The parrots will happily banter if you play a good beat on the jukebox, and if they're hungry, they'll always eat some seeds. Just remember, don't try to feed them cookies. Speaking of flying creatures, it's worth mentioning bats, some of the stupidest mobs in the game. As you've probably guessed, they love the dark and spawn there. However, their level of stupidity is so high that they often end up in lava. Chickens will also be interested in seeds. Just pick one up, and they'll be running wild at you from a mile away. Okay, maybe I'm exaggerating a bit, not by a mile, but I'm sure more than one will be interested in you. Many animals in Minecraft love wheat, including terrorist sheep. Besides wheat, they'll also devour half your lawn. Cows, both standard and mushroom, will also be interested in wheat, and you can breed them this way. The same will happen with those who love to hit everyone's bubbles, namely goats, which will be introduced in Minecraft 1.7. Horses also love wheat, and you can easily feed it to them. The same goes for donkeys. However, that's not the only thing you can feed them, as they'll gladly accept sugar, which regenerates 1 health point, then grain, an apple, a golden carrot, bread, a golden apple, and a hay bale. Llamas are fearless. Just like horses, they love hay bales, and with help, they can be tamed. Our poor turtles, whose eggs are trampled by other heads, will gladly console themselves with seagrass, which you can feed them. Minecraft's water sacks, none other than dolphins, will gladly take a fish from you and, in return, boost your speedo in the water. Axolotls, mobs that officially roam around similarly to goats in Minecraft 1.17, won't say no to tropical fish, and we can breed them with them too. Small fuchads, a certain variety of which can be deadly, rabbits, will follow you anywhere if you have carrots for them. Pigs won't say no to carrots either, they'll even run after you. You can always fish with one. It's also a good way to mount a noble mount, because who needs horses when you can have a pig? Our giant friend from the village, the golem, won't mind if you repair his aching cracks with iron ingots. So if you want him to effectively protect Zabishek and Christina, and you don't need his iron because you're not speedrunning, you can always repair him a bit. Wolves won't say no to a good bone or a whole skeleton, and to make their diet a bit more varied, you can give them some meat. There's no point in commenting on the Enderman, as he's simply a Minecraft thief. All they care about is stealing blocks.
Nether monsters can be demanding, especially piglins. A bastard who's happy needs gold bars. Of course, he'll throw us something in return, but the percentage of anything good is as low as the number of subscribers on this channel, as there are only less than 14% of you. So, it's worth subscribing, dear viewers. You're welcome. Hoglins, on the other hand, will gladly sample some fungus mushrooms, but definitely the scarlet ones, because they'll run wild with corrupted ones. Poglins may not be fond of corrupted fungus mushrooms, unlike striders or magma walkers. As soon as they see mushrooms in your hands, they'll come running. If you happen to have a saddle and a fishing rod, you might want to try riding one. On that note, we're ending today's episode. I hope each of you will get something out of it. If you have any questions or concerns, feel free to leave them in the comments, and I'll be happy to answer them. I encourage you to leave a thumbs up and subscribe. We'll hear from you in the next episodes. This was James Yakub speaking. For now, bye, okay. Seed to kod, który jest przypisany do wygenerowanego świata w grze. Będzie zawierał od kilku do kilkudziesięciu znaków. Technicznie w naszym kwadratowym świecie nie ma nieskończonej liczby seedów. Jednak liczba jest tak ogromna, że nawet gdyby cały świat grał w Minecraft, to nie byłby w stanie ich zwiedzić. Według oszacowań w Minecraft istnieje ponad 18 kwintylionów seedów. Dokładnie to tyle, ale nie ma bata, żebym wam tę liczbę przeczytał. Pomimo, że jest ich tak wiele, to niektóre z nich z pewnych względów zyskały dużą popularność wśród graczy i takimi niesamowitymi seedami się dzisiaj zajmiemy. I od dzisiaj wierzę w was, widzowie, 20 łapek nie stanowi dla was większego problemu, dlatego proszę podtrzymajmy ten poziom, wbijacie 20 pod tym odcinkiem, a ja zabiorę się za kolejny materiał dla was. Deal? Zaczniemy od czegoś odrobinę dziwnego, a takie też potrafią być seedy w naszych kochanych klockach. Jak przeteleportujemy się na pewne kordy, to ukaże nam się najdziwniejsza farma, jaką kiedykolwiek widziałem w Minecrafcie. Pół domek, pół farma, ale to nie jedyne połówki, jakie tutaj zobaczymy, bo również ukaże nam się pół łóżka oraz pół drzwi. A Zbychowi tak się spodobało, że nie ma zamiaru stamtąd wychodzić. Minecraft potrafi nam pokazać wiele dziwnych rzeczy, jak chociażby najmniejsze możliwe źródełko wody. Może to jeden z pierwszych prototypów kałuż w Minecrafcie, bo ogólnie woda w naszym kwadratowym świecie potrafi czasami łamać prawa fizyki, ale tak naprawdę nie o to w tym seedzie chodzi. Wyobraźcie sobie, że na chillku idziecie sobie, aż tu nagle wpadacie do dziury i voilà, Stronghold. Ile szczęścia musiał mieć ziomeczek, który tak po prostu znalazł sobie twierdzę, zwiedzając swój świat, ale takie sytuacje mogą się przydarzyć i to dość często. Miliard więcej szczęścia musiał mieć ten, który trafił na ten portal. No dobra, to jednak nie ten portal. Tutaj ogólnie widzisz totalnie shitową wioskę, która ma w sobie wielkie nic, ale pod nią kryje się istny rarytas. Dojście może odrobinę skomplikowane, ale warto się pomęczyć dla tej jednej chwili, w której wchodzisz do portal roomu i widzisz, że jest on w pełni gotowy. Szansa na takie zjawisko to nawet 1 na trylion. Także jeśli kiedykolwiek wam się trafi taki rarytasik, to w ten sam dzień walcie do kiosku i skreślajcie szóstkę w totka, a z racji tego, że poczciwy glut znalazł dla was tego seeda, to grzecznie proszę o skromne piźnięcie w przycisk suba i dzwona, to nic was nie kosztuje, a my powolutku pukamy do bram 200 000, za co z góry wam dziękuję. Ale żeby nie było, że pokazuję tylko farciarzy, to pomyślcie sobie, co poczuł ziomek, który speedrunował sobie tego seeda, leci na chillku, 5 godzin speedrunowania za nim, ma zacny czas, w końcu wjeżdża z buta do portal roomu, bo całkiem szybko go znalazł, ze schodami już widzi, że coś jest nie tak, ale myślisz sobie, że takie rzeczy się w sumie zdarzają i w tym momencie Minecraft sprzedaje mu solidną lepę, bo portal jest zniszczony przez jakiegoś Stone'a.
Tak w ogóle to biomy też potrafią zaskoczyć w naszym kochanym Minecrafcie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Widzieliście kiedyś małą mesę? Ja wam zademonstruję. To jest duża mesa, duże Badlandy. A to myślisz, że jest mała mesa? No nie, widzowie. To jest mała mesa. I chciałbym, żeby nasza społeczność nie była taka mała, a giga duża. Dlatego zapraszam was po odbiór unikalnej złotej rangi na naszym serwerze Discord, który liczy już ponad 23 000 osób. A rangę możecie odebrać tylko i wyłącznie do końca tego miesiąca i dostaniecie ją automatycznie, dlatego spieszcie się, widzowie. A słyszeliście o największym kaktusie w gierce? Standardowo nasze kaktusiki w Minecrafcie mają wysokość tak 2, 3, porywach do 4 bloków. Z większymi okazami jest jak z 4-listną koniczyną, są po prostu rzadkie. A jeśli powiem wam, że znaleziono kaktusa o wysokości 23 bloków, niezły bydlak, co? Nie zbudowałem go sam, wyrósł naturalnie, a tego seeda możecie sprawdzić na wersji 1.14.4. Kto nie zdążył z zapisaniem seeda razem z kordami, znajdziecie go w opisie. Także dobra, zobaczyliśmy dziwną farmę, zobaczyliśmy gotowy portal, spierdzielony portal, kaktusa bydlaka. Czy Minecraft potrafi zadziwić bardziej? Bejku, to dopiero początek. W seedzie ze wstępu filmu widzieliście śliczną piramidę tuż przy wiosce. Czas na level wyżej i domek villagera dosłownie wbudowany w piramidę. I można powiedzieć, że czasami takie sytuacje się zdarzają, ale tak idealnego wpasowania się totalnie nie spodziewałem. Dodatkowo w samej piramidzie znajdziemy złote jabłuszko i koksa, co również bywa giga rzadkie w przypadku piramid, dlatego warto się pochylić nad tym seedem. Piramidy ogólnie chyba mają tendencję do łączenia się z innymi strukturami, bo na tym seedzie, jak możecie zauważyć, nasza piramida zbiła pionę z dżunglową świątynią. Nie wiem ogólnie jak wam, ale mi to połączenie biomów z tą piramidą i tą świątynią strasznie siedzi. Jeśli mowa o siadaniu i ładnych biomach, to ten seed też z pewnością wam się spodoba. Na starcie spawnujemy się centralnie w wiosce, ale nie jest ona byle jaka. Jak możecie dostrzec, dookoła jest sporo lodowców, ale największe wrażenie robi to z lotu ptaka. Jest to taka wysepka osadzona na samym środku wśród lodowców i tuż przy wyspie grzybowej. Efekt całkiem zacny. Czas na coś dziwnego. Wszyscy wiemy, że pillagerzy i villagerzy mają na pięku. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego jak kretyni fokusują jednego villagera, skoro tamci nawet ich nie atakują, ale nieważne. Czasami Minecraft potrafi nas zaskoczyć i połączyć tych, którzy połączeni być nie powinni. W tym przypadku leśny dwór zespawnował się nam dosłownie w wiosce, a pillagerzy i villagerzy żyją wspólnie długo i szczęśliwie. Tylko niestety po żelaznym klocu zostało nam tylko kilka sztabek. Jak myślicie, kto go dojechał? A propos leśnych dworów, zrespił was kiedyś Minecraft w ciemnej dupie? Bo zrobi to ten seed, który wpierdzielił was dosłownie w ścianę i z łapy będziecie musieli kopać kobla, żeby się z niego wydostać. Problem będzie w momencie, w którym wybierzecie tę gorszą drogę i wydostanie się nie zajmie wam 3 minut, a 13. Czy ktoś z was kiedyś wyobrażał sobie najgorszy spawn twierdzy? Moglibyśmy przytoczyć ten zniszczony z wcześniej, który speedrunnerów na pewno wyprowadziłby z równowagi, ale mam dla was drugi typ, a mianowicie twierdza zespawnowana w monumencie. Z jednej strony masz odkryty portal room, co może wyjść na plus, jednak minusem całej tej sytuacji jest najbardziej irytujący jumpscare w grze, a mowa tutaj o Elder Guardianie, który narzuca ci mining fatigue i utrudnia życie w towarzystwie silverfishy. Zaś w tym przykładzie monument zespawnował się w bardzo atrakcyjnym miejscu, a jest nim dość rzadki biom zwany mesą. Jest to idealne miejsce do osuszenia go, a efekty jakie osiągniecie możecie się pochwalić na naszym Discordzie. Ja jestem zbyt leniwy, żeby to robić nawet komendą, ale cholernie jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Ten seed ma dla nas dwie atrakcje. Pierwsza to portal, który wtulił się w chatę jednego ze zbychów, zaś druga rzecz to dorąbana góra. Ale nie chodzi tutaj o samą górę, a połączenie z cave'em tuż pod nią. Wchodząc na jej szczyt, możemy oddać skok życia prosto do wody aż do 14 poziomu, natrafiając przy tym na kilka diaksów.
Jak już jesteśmy przy rzeczach wysokich, to takim mianem chyba możemy określić ten leśny dwór, co? Minecraft stwierdził, że dopierdzieli mu solidną podstawę, co by w razie trzęsienia ziemi czy ulewych deszczy nie osunął się z tej góry. Jak ktoś kiedykolwiek miał problem z zauważeniem leśnego dworu, to myślę, że ze znalezieniem tego nie będzie miał problemu nikt. Widzowie, serducho dla was, napiszcie w komentarzu, który seed najbardziej wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu i łapie w górę, utrzymujemy poziom 20 koła, a w zamian może zrobimy odcinek z najpopularniejszymi seedami w Minecraft. Dzięki wielkie za oglądanie, mówił Jamies Jakub, na razie, cześć. Z gierkami jak w życiu, każdy ma swoje tajemnice. To co powiedziałem w sumie nie ma kompletnie żadnego sensu, ale o sekretach jakie skrywa Minecraft dzisiaj sobie pogadamy. Trochę easter eggów, trochę konkretnych faktów, a w sumie uzbierało mi się tego ponad 20. Próg łapek na ten odcinek to lajtowe 10 000 w 24 godziny. Jesteście niesamowici i wiem, że spokojnie sobie poradzicie, a ja z uśmiechem na mordzie ogarnę dla was kolejny odcinek. Zaś osoby, które jeszcze mnie nie subują, serdecznie do tego zachęcam. Morza i oceany stanowią od 25 do 33% każdego wygenerowanego świata Minecraft, co stanowi je największym biomem. Może nie jest to proporcja rodem z realnego świata, ale zawsze coś. Zaś po odwiedzeniu każdego z 10 rodzajów mórz i oceanów odblokujemy osiągnięcie z tym związane. Jedną ze struktur, jakie możecie spotkać podczas przemierzania mórz, są wraki statków. Najrzadszym itemem, jaki możecie w nich znaleźć, jest TNT, na które szansa w skrzyni zaopatrzenia wynosi 7,5%. Możliwych rodzajów wygenerowania wraków jest aż 20, od całkowicie rozpierdzielonego po piękny i okazały okręt. A jeśli mowa o okrętach? Ostatnimi czasy bardzo często pytacie o odcinki z widzami, więc mam dla was pewną propozycję. Znacie World of Warships? Jeśli lubicie pociski, wybuchy i oceany, to coś dla was. World of Warships to gierka zespołowa, która opiera się na bitkach morskich, ponad 400 okrętów do zdobycia, cudne krajobrazy prosto z realnego świata, a jakby tego było mało, to jeśli wejdziecie z linku w opisie i użyjecie kodu BOOM, to za friko dostaniecie 200 dublonów, 2 okręty, 1 premium MDen oraz St. Louis, 20 premium kamuflaży, 2,5 miliona kredytów i 7 dni premki. To tak jakby ktoś wam dał 100 za free. Gierka jest całkowicie darmowa i nadupca w nią ponad 100 milionów graczy. Mnie znajdziecie pod nickiem Admirał J. Jakub, a na polu bitwy widzimy się w poniedziałek o 18. Także jeśli chcecie zagrać z ekipą Nice One Team i przy okazji wesprzeć mój kanał, to zapraszam do rejestracji z linku w opisie. Pamiętajcie widzowie, laski lecą na marynarzy. Wspólnie możemy stwierdzić, że dźwięki w kopalniach nie odzwierciedlają tego, co tam się może nam przydarzyć. Owszem, są mega creepy, ale jedyne co nas może tam spotkać to strzała w dupsko czy ogór na plecach. Nie twierdzę, że to nie spowoduje u nas obsranej zbroi, bo zdarza się i tak, ale wracając do dźwięków. Najciekawszy z tego wszystkiego jest Cave 14. Jak przeanalizujemy go w spektogramie, to ukaże się nam morda znanego nam zadymiarza. Oj Mojang, cwaniaczki wy. Piramidy w Minecraft również skrywają pewną tajemnicę. I nie mówię tutaj o możliwości wypierdzielenia nas w kosmos, jak nadziejemy się na płytkę naciskową, bo to wie każdy. Mowa tutaj o egipskim znaku Ankh, który wykonany jest z cementu, a w egipskiej mitologii oznacza życie. Może nie jest odzwierciedlony w 100%, ale zawsze coś. Choć jakby się tak zastanowić, niby życie, a tu niespodzianka, która może ci wysadzić dupsko. A wiecie, że Zbychu potrafi chodzić na głowie? Wszystko dzięki magicznej nazwie Dinnerbone, która nadana name tagiem mobowi w Minecraft odwraca go do góry nogami. Skąd się to wzięło? Tak się składa, że Dinnerbone to w dosłownym tłumaczeniu kość obiadowa, ale to totalnie nie ma znaczenia, bo Dinnerbone to również pseudonim jednego z programistów Minecrafta. A jak już mowa o programistach, to Jeb również wprowadził swój magiczny name tag. Jeśli nazwiemy owcę Jeb podłoga, to zacznie ona zmieniać kolorki. A propos zmieniania kolorów, pewnie wielu z was kojarzy Age of Empires, niegdyś najpopularniejsza strategia, która w sumie po dzień dziś znajdzie szerokie grono fanatyków. W każdym razie, zwolennicy tego tytułu znaleźli się również w szeregach deweloperów Minecraft, bo przywoływacz czy też Evoker, który jest twórcą jednego z najbardziej irytujących mobów w Minecraft, czyli Vexów, potrafi również zmienić kolor owcy z niebieskiego na czerwony przy użyciu zaklęcia Wololo. Jest to nawiązanie do mnichów z wcześniej wspomnianej strategii.
Lapis służy nam do enchantowania naszych itemków, ale od pewnego momentu nie tylko do tego. Nie wiem czy wiecie, ale istnieje również nowy sposób na pewne diaksy. Wystarczy, że znajdziecie lapis, a następnie w kierunku negatywnego Z przekopiecie 4 bloki i zaczniecie kopać w dół. Diamenty wręcz gwarantowanie, a na potwierdzenie druga próba, negatywne Z i jak widzicie cały schemacik bardzo dobrze działa. Klasycznie moby wykrywają nas z odległości 16 bloków, przykładowo szkielet. Tak się składa, że w momencie skradania dystans ten możemy skrócić do 12 bloków. Może to być całkiem przydatne na przykład w kopalniach. A gdyby się za nie przebrać, w momencie kiedy nałożymy na siebie łeb szkieleta, to dystans wykrycia zmniejszymy aż o połowę. Od teraz kostek nie będzie nas wykrywał z 16 bloków, ani z 12, a dopiero z odległości 8 bloków. Rzeźbiony sandstone również kryje pewne znaki. Na klasycznym możemy ujrzeć mordę creepera i to pewnie zauważył każdy z was. Zaś w przypadku pomarańczowego, jak się dobrze wpatrzycie, zobaczycie Withera. A propos Withera, potrafi być przerażający podobnie jak smok. A wiedzieliście, że mają one swoje imiona? Wither to tak naprawdę Simmons, a Ender Dragon to Jean. Znalazłem również pewną teorię o pochodzeniu tych imion, która mówi, że jest to nawiązanie do basisty zespołu Kiss, Ginny Simmonsa, ale czy to prawda? Śmiem wątpić. Ukrytych znaków w Minecrafcie jest znacznie więcej. Przykładowo End Crystal również posiada ukrytą wiadomość. Różowy sześcian, który wywija wewnątrz szkła, na każdej ściance ma jakiś znak. Tak się składa, że po rozłożeniu i odpowiednim ułożeniu każdego z nich ukaże nam się hasło Mojang. Pigliny to moby, które są łase nie tylko na złoto. Jest szansa, że jak podrzucimy im świeży diamentowy armor, to te z miłą chęcią będą w nim paradować. Ogólnie to nie wiem czy wiecie, ale jeśli na szybkości w trybie kreatywnym chcecie znaleźć różne rodzaje np. kwiatków, to możecie to zrobić przy pomocy hashtaga. Wpisując hashtag flower, komenda wyszukuje nam w ten sposób konkretny rodzaj bloków. Co ciekawe, w momencie kiedy wpiszemy hashtag piglinloft, ukażą nam się itemki, za którymi przepadają nasi Janusze. Czasami zdarzy się, że creeper wypierdzieli naszą chatę w kosmos. Wszyscy dobrze wiemy, że mnie dręczyć lubią najbardziej i mam dla was banalny, a całkiem przydatny trik. Zadbajcie o dobre podstawy swojej chaty. Im solidniejszy blok, tym creeper zrobi mniejszą rozpierduchę. Przykładowo na samym dircie zniszczenia są całkiem solidne, w przypadku desek czy półbloków już mniejsze, zaś w przypadku kamienia te zniszczenia są wręcz znikome. Od kiedy się o tym dowiedziałem, każda podłoga mojej chałupy wykonana jest z półbloków kamiennych, a przy okazji zaoszczędzisz trochę materiałów. A lubicie łowić ryby w Minecrafcie? Jedni tak, drudzy niekoniecznie. Tak się składa, że nie tylko ryby lubią nadziać się na wędkę. Możecie na nią złapać sporo pokręconych rzeczy, jak na przykład pociski shulker boxów, a ponoć nawet fireballa od Gasta można złapać, ale tego nie testowałem. O tym, że wyznacznikiem poziomu życia wilków w Minecraft jest ogon, to pewnie jest wam znane. A wiecie co się stanie, jak na naszego wilka nałożymy max regenerację, potkę HP i absorption? Jego ogon odrobinę zeświruje i zacznie robić śmigła. Wiecie, że blokowanie mob spawnera pochodniami to nie jest jakaś wyższa szkoła magii? Tak się składa, że moby spawnowane przez spawner zależne są od ilości światła. Także jeśli zasłonimy nasze pochodnie i cały spawner, to moby dalej będą się pojawiały. W informacjach dotyczących aktualizacji launchera z 25 marca 2021 roku widnieje ukryta wiadomość. Jeśli przetłumaczymy to z minecraftowego na nasz, dowiemy się, że axolotle nie są tym, czym się wydają. Co autorzy mieli na myśli? Napiszcie w komentarzach. Grając tyle w Minecraft doskonale wiecie, jak nazywają się niektóre miejsca, że mamy coś takiego jak jeziora, bagna, oceany i tak dalej. A myślałeś kiedyś nad tym, jak nazywają się te dziwne pojedyncze strumyki, czy to lawy, czy wody? Jest to spring, czyli pojedyncza jednostka cieczy. Dźwięki zwierząt w Minecraft nie są wcale przypadkowe. Krowa ma mu, owieczka ma b, świnka oink, a jaki dźwięk wydaje Elder Guardian? Jeśli włączymy sobie napisy w grze, to dowiemy się, że Elder Guardian mówią moan.
To by było na tyle. Przypominam o subowaniu, wbijajcie na Discorda Nice One Team, na którym też dowiecie się więcej szczegółów o zapowiedzianym poniedziałku z grą World of Warships. Mam nadzieję, że z nami pogracie. Mówił Jamis Jakub. Na razie. Cześć. Dobra widzowie. Czas na dramę. Jak ostatnio zrobiłem shorta o 5 bezużytecznych itemach w Minecraft, to w komentarzach trochę wylało się szambo. Ciekaw jestem, co będzie się działo, jak trochę rozszerzymy temacik i wlecimy z 18 bezużytecznymi rzeczami w Minecraft. Przed obejrzeniem skonsultuj się z ziomkiem lub farmaceutą, nie straj żalem w komentarzach, materiał jest czysto humorystyczny, nie ma na celu wywołania u kogokolwiek ścisku lub bólu partii ciała poniżej pasa. A jeśli jeszcze nie subujecie, to zapraszam bardzo serdecznie, bo niecałe 40% osób oglądających subuje ten kanał. I tak zaczęliście, nie udało się pod ostatnim materiałem wykręcić 20k łapek, ale rozumiem, zdarza się. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem dacie radę. Wiadomo, we wszystkich gierkach zdarzają się rzeczy bezużyteczne. Na przykład w CS-ie kto o zdrowych zmysłach używa rewolweru? No tylko świry. Tak samo w naszym minecraftowym świecie takich rzeczy nie brakuje. Na pierwszy ogień uderzymy w coś, co dzisiaj jest totalnie bezużyteczne, ale w 1.18 ta sytuacja się odwróci. Mowa tutaj oczywiście o króliczej skórze. Sama skóra w Minecraft należy do jednych z mniej użytecznych itemów, ale skóra królika to jakieś totalne nieporozumienie. Potrzebujemy 4 sztuk, żeby otrzymać jedną skórę, a jako że królik nie zawsze upuszcza tę jedną sztukę, to musiałbyś dojechać całe stado, żeby chociaż trochę tej skóry skraftować. Tak, wiem, że w snapshotach właśnie z niej wykonywało się sakwy, ale na ten moment ten przedmiot jest useless. Podobnie jest z drugim itemem, jaki możemy pozyskać z królików, a chodzi oczywiście o nogę. Jak wiecie lub nie, z nogi królika wykonuje się miksturę skoku, która jedyne do czego się nadaje, to skraftować i piznąć ją w kaktusa, bo i tak nam do niczego się nie przyda. Na pierwszym poziomie, używając mikstury skoku, podskoczysz na wysokość 1,5 bloku. Po co, ja się pytam? Jedyna sytuacja, w której możemy tę umiejętność wykorzystać, to wskoczenie na płotek. Ale po co się tak męczyć sklepaniem królików, jak wystarczy po prostu na to dywanik położyć? Także jakbyście kiedykolwiek w życiu uczestniczyli w skoku przez płotki w Minecrafcie, to może i wam się przyda, ale w każdym innym przypadku nie. Na poziomie drugim sytuacja nieco się polepsza, bo mamy możliwość skoczenia na niebywałą wysokość, jaką są 2 bloki, także uważajcie, bo jeszcze wasze minecraftowe nóżki się połamią od zawrotnych wysokości. Ale nie ukrywajmy, to dalej nie jest nic spektakularnego. Ale w podskokach możecie wpadać na naszego Discorda Nice One Team, giga atmosferka, zawsze ktoś do popisania, prawie 30 koła osób na serwerze, a i my czasami wpadniemy do was pogadać. Ale czy to oznacza, że króliki są bezużyteczne? W jakimś stopniu tak, ale 3 razy bardziej bezużyteczne są nietoperze. Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że programista, który zajmował się projektowaniem nietoperzy w Minecraft, otrzymał zadanie pod tytułem "Stwórz najbardziej denerwującego moba, który nie da spokoju ludziom w kopalni i będzie totalnym debilem". I tak oto powstał nietoperz. Mob, który pomimo niezwykłej umiejętności rozwiniętej w rzeczywistości, a mowa o echolokacji, jest totalnie irytującym debilem w Minecraft, który po dzień dziś nie ogarnął, że jak wleci w lawę, to już z niej cały nie wyleci. Tak samo zastanawiam się, jaki był cel dodania do Minecraft niedźwiedzi polarnych. Ja rozumiem, że misiu jest słodki i w ogóle, ale jaki był cel wprowadzenia ich do gry? Nie są agresorami, po prostu chillują sobie bombę w zimowych biomach i jedyne co są w stanie nam zaoferować to surowego dorsza lub łososia i to nie zawsze. Swoją drogą zawsze zastanawiałem się, skąd oni je mają. Janusz z 2 lamami również jest totalnie bezużyteczny. Chłop to istne odzwierciedlenie panów, którzy pukają ci do drzwi i chcą opchnąć cudowną i niepowtarzalną pościel albo zestaw garnków. Nie dość, że pojawiają się znikąd, to rzeczy, które proponuje, są totalnie drogie i najprawdopodobniej pochodzą z niepewnego źródła. Oczywiście bez obrazy dla nikogo. A jakby tego było mało, jak mu spuścimy w pierdziel, chłop upuszcza 2 smycze, czyli kolejny bezużyteczny item, co jak co, ale w mojej opinii jedyne do czego nadaje się aktualnie smycz to kręcenie śmigła axolotlami. Zwierzaków do zagrody nimi nie zagonisz, bo musiałbyś tych smyczy mieć pierdyliard. A po co się męczyć, jak wystarczy pszenica czy tam marchew, żeby one za tobą zapindalały? Pewnie waszym argumentem będzie koń, którego nie usadzisz na dupie, ale gwarantuję wam, że dziura o odpowiedniej głębokości i szerokości w zupełności wam wystarczy.
Wspomniałem o marchewie i na moment przy niej się zatrzymamy, bo jej wersja na patyku to jakieś nieporozumienie, a jak marchew na patyku to oczywiście chodzi o ujeżdżanie Draviusa. Widzowie, z całym szacunkiem, świnki są przydatne, ale ich ujeżdżanie to jakieś nieporozumienie. Zbychu pobiegnie szybciej niż Dravius ze mną na plecach. Jedyna rzecz, do której się nadają, to glitch z półblokami, nasz ala X-Ray, ale nie oszukujmy się, mało kto z niego w taki sposób korzysta, jak wystarczy zrzucić sobie na łeb gravel. W Minecrafcie mamy również rzeczy, które pomagają nam w orientacji w terenie, ale takim itemem zdecydowanie nie jest kompas. I tutaj tak naprawdę nawet nie ma co tłumaczyć. Owszem, wskazuje nam drogę do spawnu, ale tego z początku gierki, a jak żyję, nie znam osoby, która zespawnowała się w Minecrafcie w Nowym Świecie i powiedziała: oj tak, byczku, to jest miejsce, gdzie zamieszkam. Bo oczywiście, zmieniając miejsce spawnu łóżkiem, nie zmienisz miejsca wskazywanego przez kompas. Podtrzymam swoją opinię na temat trującego ziemniaka z poprzedniego materiału. Jest to rarytas wśród gównianych itemów w Minecraft, bo szansa na jego pozyskanie to jedyne 2%. Hitem jest fakt, że zregeneruje ci więcej głodu niż zwykły ziemniak, co jest totalnie bezsensowne, ale wiadomo, zwykłego zawsze można upiec. A jak tam wasze wagony z piecem? Czy w historii grania w klocki ktokolwiek was skraftował piec z wagonem? Pomijam moment, w którym chcieliście sprawdzić jego działanie. Mamy takie użyteczne wagony jak ze skrzynią, klasyczny, nawet tym z TNT można się jakoś pobawić. A jak zwykle piękny schemat musiał zostać spierdzielony przez wagon z piecem. Owoc refrenusu to również dziwna sprawa. Jedyny argument, jaki przemawia za tym itemem, jest fakt, że może nas przerzucić przez ścianę, jeśli chcemy się gdzieś dostać. Problem jednak jest w tym, że jest to cholernie losowe i wymaga zapasu szczęścia. Zamiast tego możesz zastosować trik z łódką, a jego skuteczność jest 100% zamiast nawpierdzielać się owocu z lewego źródła. Gdybyśmy zaś mieli zrobić konkurs na najbardziej bezużyteczny enchant w Minecrafcie, to zdecydowanie byłaby to zmora stawonogów. Enchant ten daje zwiększoną moc, ale jedynie przeciwko pająkom czy silverfishom. I na co to komu potrzebne? Tak samo jak jajo smoka. Szczerze liczę, że w aktualizacji Endu temat jaja smoka będzie jakoś pociągnięty dalej, bo na ten moment jedyne co z tego mamy to trofeum, które po kliknięciu spierdziela przed nami. No niesamowite, zaś z drugiej strony takie są trofea. Nie służą do niczego konkretnego, po prostu są. W ogóle to mam pytanie, widzowie, czy ktokolwiek z was używa innych rodzajów strzał? Szczerze wam powiem, że w przeciągu kilku ostatnich miesięcy nie zdarzyło mi się ani razu. Nawet jeśli ktoś z was ich używa, to z pewnością nie próbowaliście używać strzały leczenia. Jest to chyba najbardziej bezsensowny rodzaj strzał, jaki istnieje w ogóle w grze. Jak załadujecie ją sobie na banie, to nawet nie jesteście w stanie się nią uleczyć, bo jedyne co zregeneruje, to damage jaki sama wam zada. No i finalnie jedyne co wam mogę powiedzieć w temacie bezużytecznych itemków w Minecraft to fakt, że wszystkie złote przedmioty możecie sobie wziąć i piznąć w kaktusa. Wytrzymałość to ma gorszą niż kamienne, więc ich przydatność spada praktycznie poniżej normy. Nawet się tym nie pofleksujesz, bo każdy wie, że to totalny shit. Nie każdy musi się ze mną zgadzać, to tylko i wyłącznie moja opinia w tym temacie, a jeśli uważacie, że z którymś przedmiotem nie mam racji, to śmiało możecie wyjaśnić mi w komentarzach. Subujcie, lajkujcie, wpadajcie na Discorda Nice One Team. Mówił jest Jakub, na razie, cześć. 950 days of hardcore that ended with chickens. Or maybe Magma Cube ending a dude's world, where he spent 100,000 days. Or maybe Fake, which was almost swallowed by hundreds of thousands of viewers. In this episode, you'll learn about these and over 60 other moments where Minecraft players lost their hardcore worlds, or came very close. And most importantly, subscribe to the channel, because currently 80% of my viewers are unsubscribed. So I'm begging you, viewers, let's change that. Waxfrout, you have to admit, has a lot of panache and a talent for building. He's done some truly crazy things in his hardcore world. Castles, cottages, small houses, mansions, pyramids, kopuji, colorful mountains, factories, and beautiful wonders, and everything like blood in the sand, because his world, where he spent 10,000 days, ended with Magma Cube. You heard right. Hot Yakub crushed him. But see for yourself. Okay,
But you've probably been there more than once, watching funny kittens and your father barging into the room, panicking, closing your browser and looking at the icons on your desktop in shame. From now on, your life will change, because Opera GX has a panic bar. With a single click of the F12 key, Opera will open a previously suggested website, making your father proud as you read with fascination about what it was like in his childhood. But you can customize everything to suit your needs. You can find the location and key assignment in the panic button settings. But that's nothing, because you probably have days when you simply don't feel like playing anything on your PC and are looking for something to kill time. Opera GX also has a solution for that, and we're talking about GX Games, where thousands of options await you. For example, lately I've been enjoying clicking around in DPSLA, a clicker game with cards. It's a really cool game, and when I finally don't feel like playing, I chill with music. And since I have Opera, I don't have to bother too much. I just launch it from the sidebar and it's ready. And most importantly, everything looks exactly how I like it. Last time, it was a Minecraft campfire vibe, and today it's creamy keyboard sounds combined with an arcade vibe, just like on my N1MC server. And all those player-created mods, just like the thousands of others you'll find. So don't wait and download Opera GX from the link in the description. What's even funnier is that world was Waxbro's second attempt, because his first equally attractive world was, as he says, finished off with chickens. Streamers can be funny, especially when they haven't played Minecraft much and viewers force them to play. That's what happened with Cardus, who, while not exactly hardcore, managed to get a full-blown crash landing in one session. He miscalculated a jump from a height of 3 squares. Later, he went on another rampage against the Nether Rack, and before he finally managed to survive, he was sniped by Happy Cubes. I also found this clip. At first glance, it's nothing surprising. The dude is making villagers and then gets killed by a golem bomb. What do you think happened here? The answer happens at 16 seconds. For literally less than a second, you can see on the left that the dude hits the golem, which you can't see at first glance. Well, that's just unlucky. The golem ran into it and ran it over, and I certainly don't need to introduce these two gentlemen, Katat and ISO Speed. Although their hardcore goal wasn't to survive as many days as possible and build enormous projects, but simply to complete Minecraft, it took them over 100 hours and 42 worlds along the way. But you can't expect anything from these dudes, who, let's be honest, have no skill. But it's definitely one of the best things to happen to Minecraft recently. See for yourself. Yes, yes, yes. And do you know what the biggest loss will be? If you can't play before the end of the school event, which is currently running on n1mc.pl, the school code is available to everyone during it, giving you VIP status for 7 days. This means you'll have a better kit, and you'll earn more in the AFK zone. There's no better time to start playing on my server. Hey, okay, but if I tell you, a series of unfortunate events, you're probably thinking of the worst stories you could ever have in Minecraft, stories you'll never, ever forget. Relime certainly has, and let's be honest, he's experienced something similar. A recording of this also appeared on Reddit, and let's be honest,
If this guy hit the floor, there wouldn't be anything left to collect. But is there any way to help this guy? You can tell me in the comments. If you had to name the most dangerous place, event, or situation that could lead to the loss of a hardcore world in Minecraft, what would you say? Two things come to mind: raids and those mini cramps, the Vex Bulls and Bastion. And the latter led to Coleman losing 1,500 days of hardcore. I also met a dude who claimed his shield wasn't working, which is why he lost his hardcore world. Although we don't have the exact clip of the situation, we see the dude using the shield, but it doesn't shield. I dug deeper into the comments and found out that the shield has a 5-tick delay. The point is that the shield shields when the entire animation ends. That's why this dude gets hits, theoretically defending himself with the shield. And what, dear viewers, is the biggest unwritten rule of survival in Minecraft? Never play courage in the first level. It seems simple and logical, but Earth Twister forgot about it. Oh, my gosh. What's hitting me? Oh my gosh. Well, as is often the case in this series, there's always a complete meltdown. I understand that you might not understand the game, as I'm no genius myself, and you often tell me that, but what this magician did was a piece of cake. Anyway, see for yourself. SB737 also achieved a lot in hardcore. He also had many close calls, such as the Gala fighter with the Warden over day 400,000, where he almost did. There was also an episode with Cave Bastards, which can really ruin your life. He also had a poor experience mining netherite with TNT once, but of all those situations, I don't understand one the most. A guy who spent thousands of days in hardcore Minecraft falls into lava while searching for diamonds in Elite, doesn't know that prot will reduce the damage from smoking, and instead of putting on a chest, he panics. What a genius. There's another story connected to SB737. One day, he simply launched a stream, as if he mistook it for recording an episode, and by putting Wen in a cage, he simply died. And then he magically used GM1, aka Creative, and was reborn in hardcore. But as it later turned out, haha, it was a copy of his world, and you were pranked. Funny. Looney began his hardcore adventure exactly 2 years ago. It was where he truly launched his entire career, and interestingly, it was his first major project. He built some truly messed up stuff there, and wasted over 2,100 hours in such a stupid way. Bad spot, bad spot, bad spot. Oh my god, holy cow. What's strange about this whole situation is that it looks a bit like a setup, because Looney is well prepared for such an eventuality, and special books with the entire story are hidden throughout his world. And whoever solves it will receive this world in the form of an NFT. Today, it's all fad guys, because Booten is another streamer who, after over 1,000 hours, achieved the so-called plank in a rather unusual way. You're probably reminded of previous episodes, where Jihita died in a similar manner. Oh my god. Next on our list is Giz the Key. He's also another dude who survived more than 2 Minecraft days in his world.
Okay, as shown in the picture, because of those screeching sausages, building anything in the nether is difficult. And remember how in the last episode one told you that zombies with any tool in their hands and their friends aren't the best to beat? Lagundo learned that lesson. If you haven't already, you have another chance. When they hit you with tools, or worse, with a sword or Zack, it hurts. Viewers are better off being safe than fighting them. PewDiePie isn't exactly skilled in Minecraft, but you can't take away his attempts at Minecraft hardcore. And he also showed us how easy it is to strap yourself. They pushed me in. No, have you ever seen how you can be confused about why you didn't put on armor when you were exterminating Endermen? I sound weird. See what I mean? And the funniest thing is, he actually claims he doesn't know why he took off his armor and almost went in for a cuddle with the Enderman. And now it's time for something truly strange. I'm sure you've already asked yourself 30 questions about why, what for, and why not. I'm curious about your reaction, and to reassure you, it was a fake. But the invisible piglin that another character in today's episode stumbled upon isn't a fake. If anyone can explain how this could have happened, I'd love to know, because I honestly have no idea myself. You probably recognize Dakio from this series, and it just so happens he's already seen several seasons of hardcore. And today's Klee shows the finale of the 5th season, but we're all familiar with the explosive losses. I'm actually curious how many people around the world have lost their hardcore because of this mob. On the one hand, they say not to hang out in the elite zone because it's harmful to your health and life, but if you look at this clip, it sometimes has the opposite effect. By the way, I wonder what got him there. Piglin with a crossbow, gas, what are you betting on? Getting back to the topic of elite, but I used the word sometimes earlier for a reason, because the same player experienced it both ways. It would be appropriate to introduce a bit of Polish culture into the living room. That's why Dipper, as the author is called, survived in his world for 64 days. And what failed? See for yourself. I tried to go there. Suddenly, a black skeleton attacked me. I started running towards the portal, but I fell into this fortified corridor. In my panic, I forgot about my shield and started to build myself up, so I couldn't start running. And just as I was about to eat the ref, the skeleton killed me. It lacked a bit of movement, as he himself mentioned, a shield. Bull, don't despair, next time will be better. Poles seem to have a problem with withers in general. We just saw one example. Noli also had a similar situation, and to confirm my theory, I'm throwing in LJ. 81. Holy. I didn't have any more instant. Stiggers was one step away from losing its hardcore world. We saw a similar situation in one of the first episodes. The guy simply got into bedrock. However, it must be admitted that he pulled it off quite well.
But the question is, do you, like me, see a much simpler solution to this problem? My God! Our next daredevil took a serious dip in the lava. As he himself wrote, he decided to log in at first because he didn't feel smart enough to quickly find a solution. I know his pain all too well. Like him, I have Bush syndrome. His was saved by golden apples. And has your 1,000-year-old world ever been saved by eating fried chicken? I'll show you what I mean. I was going to take that guaranteed and lose my hardcore world. But luckily for me, exactly 1 minute and 42 seconds earlier, I'd eaten chicken while only half hunger, and because of that single piece of regenerated half a heart. That's how far he was from wasting everything he had. I hope you viewers will now appreciate chickens. PewDiePie can pull off several such blunders in a single episode, but you have to admit, despite his recklessness, the guy is lucky. Oh my God. But creeper or close quarters fighting mobs is an everyday occurrence. Unless you almost die from a zombie with a shovel. This guy is so impossible that even during the day he gets high and almost doesn't get the pigeons. But let's get off the hook about PewDiePie, because he's not the only one who experiences such situations. You probably know the Phils. And who else could have highs if not a dude with over 8 years of hardcore experience? Wow. Wow. But that's nothing. His adrenaline only spiked momentarily. How pissed off he must have been during that moment. And remember, never, ever, stray from hardcore, because you never know what's waiting for you. Wow, next. Just for your own safety, don't do that. Moving on, tell me who if not amateurs. Oh my God. Can slow. Okay, this is your run. Run. No, I can't. I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. I'm so stupid. I'm so stupid. The fact that he almost had a flat tire is a joke, because something completely different was triggering me. Why is he spamming that squeak? SB737 is another Phil, a dude known for hardcore. His worlds are thousands of days old, so he has a lot of experience in boosting adrenaline. Cave spiders. How I hate them. Next to them, we can easily place lava baths. And just to reinforce the point, our non-Polish penguin also encountered it. Oh my goodness. And now a pro tip. While you're digging, don't just keep torches for decoration, but it's worth placing them occasionally. For a change, you can place a block behind your back, but then the return will be much more of a pain. And don't underestimate the power of a zombie when it has something in its paws that can smack you.
because as you can see, it can end very badly. And now for something from the series. What did he mean? Oh my god. I can't break. I can't break whatever I'm stuck in right now. This is going to fix it, dude. I'm going to go back in the game now and just immediately start and die. Because why risk it like that? And here's the third tip. Piglin Brute has that second element in its name for a reason. Oh no. Geez. OHC. OHC. Oh geez. Oh geez. Oh no. Oh no. Oh no. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Oh. No, he's a real brute. You can't help it. Simply, if you have the opportunity, ditch this clever guy. And if you really want to go to the nether roof, I implore you with all my heart to double check that you have everything. Okay. Oh my god. You're probably wondering how he got out, considering there's an episode about almost lost worlds. Big Brain joined in. He figured out that mobs don't spawn on bedrock, so he needs to create a platform for them to spawn. And with piglins, he can trade ops, so all he has left is to farm the gold from the acquired zombified creatures and trade. WHP also took a creative approach to the Ender Dragon. He decided that instead of the classic punch-in-the-face approach, he'd charge it from the second. And parents used to say that cattle would be told to kick their asses. Don't come near them, they'll kick them. And they did. You can also get your ass kicked by a witch, especially at the very beginning of your Minecraft career. Nothing is as irritating as that poison. Please, 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 please. Very often, our deeds are linked to our stupidity, and this is the most common case of lost hardcore worlds, and they manifest themselves in this way. For example, What? What? Legend has it that if you subscribe to this channel right now and join the Nice One Team Discord, you'll increase your chance of dropping totems in Minecraft. That's why I think it's worth it. The promotion lasts until the end of this episode. The guy, for example, died after 1500 days. You can do a hell of a lot of things in 1500 days. 1500 days, if you don't sleep, is 500 hours of gameplay. And you'd think he was probably building some massively overpowered exploratory machine and something went wrong, and that's how he got caught. Well, it turns out he just wanted to solder the pyramid together. It was a pain. And he could have survived that creeper, but that's what happens when you don't immediately defuse the pack, you little bastard. Speaking of bombs, there's no shortage of them in this episode. Sometimes streamers come up with stupid ideas like adding creeper sound to donations. I don't recommend this, because Gibbon learned that the hard way. Generally, it's a good idea, but the problem arises when the donation drops unexpectedly. No, 15 Polish zlotys yesterday morning. No. Right? The Pope was trolling me, man. I turn around, and there's a creeper. I didn't hear a real creeper. No. Oh no. Not the Pope. And the longer we play our hardcore games, the more often we come up with some crazy ideas. Dakio came up with one such idea,
claiming he'd raid 100 bastions. Unfortunately, his adventure ended at 11. You know how much I love weird things in Minecraft. And I also managed to find a weird dad. It just so happens that Jihita decided to breed cows on his hardcore server for a whole 10 hours. And who would have thought such a thing would happen? My God. And you guys keep saying sheep are terrorists, and lo and behold, Milka got him. Back to the bombs. The bomb, but it was Pangoric who took the bait like a drunk partygoer, grabbing a gong from a security guard while building a farm. You know what? No, no, no. Damn, I'm kidding. No, no. If you think about it, this recording shows that this is probably Nan's first fight win this year. You probably know Pilza. If not, he's one of the greatest Minecraft hardcore trivia games. His seasons lasted up to 5 years, and that's the key word, durable, because he lost his 5-year hardcore season just like that. That's how he died. Oh my God. And that's why the little zombie took such a high place on my list of the most annoying mobs in Minecraft. It so happens that in one of the subsequent seasons, it didn't last until 5 years, but what happened was interesting. Oh, got it, dude. Oh, come on. That sucks. That's the worst. Ah. Interesting enough that after this incident, the game's developers reacted quite quickly and fixed the bug. Natashi, on the other hand, after almost 1,200 days decided he was going to burn the end to death. Oh, dear, 5,000 people would have spammed it like that in no time. You know what I mean? That's why I'm telling them to write this specifically. What's up? Oh, damn, viewers. Oh, damn, no. You can call me King Viewers now. Oh, damn, viewers. Oh, damn, no, no. As he said, only slightly tilted down, but when I focused on the height indicator, it was quite solid. YouTuber Fip lost his world of over 1,000 people in a similar way to Pakal, with the difference that he didn't even solder anything. Metricate, after 200 days, showed off his extraordinary talent of shielding while fighting Enderman in the end. However, he didn't expect one of them to safely charge him back into the city. So I decided to go back down and try and fend them off with my shield. I thought I was safe. No Enderman could hit me until one of them came up before you. As you can see, viewers, Minecraft life is brutal and merciless. And Bofi learned this all too well when he failed in the fight against the Wither. We just do this. Get back here. Nope, 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 goodbye, goodbye, goodbye. Well, I think this is how the series ends. Frantically trying to heal in a field. Do I have any healing? I do not.
It's amazing how calmly he took it. Remember how I mentioned a moment ago about not thinking? Malum is a rather interesting case. The guy said he was going to die. After a successful operation, he checked his equipment and realized there was no way out. After a moment, he remembered the shulker box. It contained a few items that would help him escape. He decided to use the trick of destroying the bedrock. However, he forgot one thing. The shulker box was right next to an exploding TNT. And so he demonstrated that you can lose a hardcore world without necessarily falling to mobs or another bomb. A similar situation also happened to the guy who magically got stuck in the bedrock. When I saw it myself, the only thing that came to mind was that the guy simply miscalculated. Zetran had survived 200 days on his world. He decided to start the next 100 with a trip to the end. But who would have expected it to end this way? We all know Noli very well. She's known for various Minecraft hardcore series, one of which was X Days in the Wasteland. Unfortunately, it ended on the way to 200 days, specifically on day 186, when Nolive went to the Nether to farm skulls. She'll tell us what exactly happened. I also accidentally hit a pillon because I have a wide blade on my sword, and instead of running away and giving up because I don't have a totem and could easily die, she keeps fighting. And finally, this happened. Sky is another YouTuber on our list who, like the other characters in this episode, is famous for his Minecraft hardcore series. However, he didn't last long in this one thanks to one culprit, someone I often have problems with myself. Oh my god, you probably recognize Kagio from the previous episode. He's the dude who set his sights on raiding the Bastion table, but unfortunately, he didn't succeed. This time, his goal was to explore the Forest Manor, and you're probably thinking it was definitely the Week's doing. Well, not entirely. And if you've ever had lag, you'll surely understand the next character perfectly. They caught up with him during a fight with an Enderman, which turned out quite amusing. A tough skeleton in hardcore mode can draw 6 hearts per hit. It's one of the stronger mobs in Minecraft, and fighting it unless you absolutely have to is pointless in most cases. It's recommended to simply burn the snot and skip soloing, but not for everyone. Some are so tough they don't break, but only for a while. I'm curious if you've ever had a moment while playing Minecraft where you decided it was time to quit playing in this world, because you'd already achieved what you set out to achieve, and there was no point in continuing. Neo, after 45 episodes of his hardcore series, decided to end it, but he did it in a rather unusual way.
Nothing more I could get. I mean, there really isn't. So, this is hard for me to do, guys. But I'm taking off all my armor. There were creepers, explosions, skeletons, and much more. And imagine losing your world running without a single mob? You'll probably ask if that's even possible. Oh, yes, it is. And Ku found out for himself, plowing through the entire fortress, fighting wither skeletons, and ultimately failing in hilarious fashion. It's kind of pog, and I should take this next. I had a bunch of bone blocks, right? Where's my bone blocks gone? I should probably also furnace my furnaces. Have I not made furnaces? Furnaces are down there. Okay, we can do that in the meantime. My god, no. How? That shouldn't have been damaged. No. Chat, ch. That should have been damaged. Chat, that shouldn't have been damaged. Chat, that shouldn't have been damaged. Chat, that shouldn't have been no. There's no FFF. Enderman has already defeated one player in today's episode and destroyed the dreams of a long Minecraft hardcore series. That's what happened in this case. However, here, the only contribution the Enderman made was that he scared the player. And what happened next? See for yourself. If we were to discuss the history of the 100 Days of Minecraft Hardcore series, Luke the Notable should be mentioned first. His streaks are thousands of days long, but even such advanced players stumble sometimes. Secondly, outfitted iron armor, but enchantments or depth strider. Here you can see slowly starting to drown. And that's what I'm completely pissed about. The guy got into Vex form. Unfortunately, the search for Evoker didn't go as well as he wanted, so the only option is to escape, which happened when it did. Please. No. Go back. No, I'm leaving. There's something after me in the darkness. What is it? No. Oh god. Oh god. No! No! If you ever decide to build a farm from your own design, please test the idea on creative first and then implement it in your hardcore world, because you might end up like the one in the picture. That's good. There we go. That's all of them. Right, let's finish this raid off. Let's see how many things we get. Oh no, I got too close. Oh no. And remember how Panger caught the traps from the villager's security guard? It just so happens he's not alone in this, because a certain streamer also had a similar mishap. I am dead. I'm going to die.
I don't think anyone in this series has ever gotten a better deal than the Ender Dragon. It's supposed to be so tough, but few people have lost their world because of it. Funny, huh? Usually, the world ends before they even get around to it, or because of the ETCs. But I couldn't leave it at that, so I picked out a competitor who wanted to fly a dragon in an unusual way. And while searching for the previous one, I found this gem. It's President Obama. To, że Minecraft Bedrock jest w jakimś stopniu zbugowany, z pewnością większość z was wie, ale na pewno nie macie pojęcia, jak wielkim zbugowanym gównem jest. Można tu przeżyć na 0 sercach, albo zginąć od wejścia w portal, czy od upadku na pochodnie. I nie każdy pewnie w to wierzy, dlatego zebrałem dla was 33 dowody, które to potwierdzą, a na początek magia teleportacji. Nie wiem, co ten gracz miał w głowie, tworząc ten cały mechanizm, może wy mi powiecie, ale wiem, że maczał w tym palce sam XYZ, bo totalnie z dupy teleportuje ziomka na Y równy 2. Taka winda wodna, ale bez wody i na sterydach. Dobra, ale teleportacji ciąg dalszy. Wy jako naczelne lifestyle'owe świrusy jesteście ekspertami do spraw wpierdzielania chorusów, ale dam sobie rękę upierdzielić, że nie mieliście pojęcia o tajemniczej funkcjonalności pieczonej baraniny na bedrocku, którą sami widzicie. Bo wiecie, tak na dobrą sprawę wy nie dalibyście rady przetrwać na bedrocku. To wam z bomby mówię. Każdy lifestyle'owy spoceniec nie przetrwałby na bedrocku nawet jednego dnia. Bo chcąc zapalić wrotę chorusem, może się to dla was źle skończyć. W sumie to bardzo źle. W sumie to gdyby serwery były stricte postawione na bedrocku, to nikt by nie przetrwał. Nieważne, czy jesteś spoceńcem, czy nie, po prostu byś nie przetrwał, bo tutaj nawet bieganie jest śmiercionośne. No dobra, ale jeżeli w tamtej teleportacji nie maczał XYZ, to tutaj już na pewno. No bo jakim cudem może dziać się taka wiksa? Dlatego pobłogosławiłem przycisk suba na tym kanale i każdy, kto go kliknie, będzie miał aurę, która odstrasza złe bedrockowe moce, bo patrząc na to, co tutaj się dzieje, może się wam przydać. Ale żeby nie było, że na bedrocku się tylko ginie. Nie, spokojnie. Jeśli będzie dobra pogoda, wiatr będzie nadzwyczaj spokojny, będziecie oczywiście pobłogosławieni i grać z krzyżem w ręce, to może wielki bedrock będzie dla was łaskawy i przeżyjecie nawet taki upadek. Ty, ale serio, po tym klipie dzwonię do księdza z mojej parafii, bo to, co się tutaj wyprawia, to jakieś totalne nieporozumienie. Na tym bedrocku to nawet bloków sobie spokojnie postawić nie można, bo nie dość, że coś nas z dupy bije, to jeszcze za habety ściąga z powrotem. Zdecydowanie horrory, które ogrywam na moim drugim kanale, do którego swoją drogą zapraszam, nijak się mają do zwykłego bedrocka. A, no i kolega prosił o wyjaśnienie tej sytuacji w komentarzach. Ten, kto zrobi to najkreatywniej, no to na moim serwerze n1mc.pl dostanie rangę elita na dowolnym trybie. Jakbyście mogli, to będę wdzięczny, bo ja robiąc ten odcinek, naprawdę już mam beret zryty. No bo jak można nie mieć zrytego beretu, jak ziomek wprost na jednym filmiku pokazuje, jak bardzo zwichrowany jest bedrock. Zaczyna się niewinnie od skrzynki w szalkerze. Później możemy podziwiać lewitujący krystal, który przesyła swoją moc do Nikon. Jakby tego było mało, mijamy białego Endermana w wersji spuszkowanej. Ci bardziej spostrzegawczy zauważą też czarne tridenty w oddali, może już przepalone od piorunów. Nie powinien nas też zdziwić lewitujący, nieśmiertelny wilk ładowany w nieskończoność przez Wardena. Oczywiście nie zabraknie totalnie dziwnych połączeń drabin, lian i czego sobie tylko dusza zapragnie. Mamy też wyrośniętego bambusa na niewyrośniętym bambusie w akompaniamencie z tańczącymi kowadłami w powietrzu i szereg innych przedziwnych, nietuzinkowych i oryginalnych połączeń z moim ulubionym na końcu, czyli trolującym portalem do endu.
no po prostu majstersztyk. No ale wiecie, śmierć śmiercią, ale zawsze wasz trident może zamienić się w stak upieczonych ziemniaków, bo na Bedrocku nie ma zlituj się. To gra decyduje, czy ty zasłużyłeś na taki trident, czy też nie. To jest całkiem logiczne, nie? I błagam, uważajcie na siebie, bo jak jednak zdecydujecie się wejść do Bedrocka i zaczniecie sobie coś budować, to podsadzanie się blokami może spowodować, że jakimś cudem zginiecie od upadku. Tak? Dobrze słyszycie? Podsadzając się, czyli idąc do góry, gra stwierdza, że spadłeś z wysokości. Ale gdyby spojrzeć na to wszystko z trochę innej strony, to mam wrażenie, że przez takie sytuacje jak ta, Bedrock mówi nam wprost, że żyjemy w Matrixie. Teleportacja istnieje, a wszystkim, co się dzieje, rządzą roboty. No oczywiście troluje, ale wiksy ciąg dalszy. No ale dobra, Matrix Matrixem, dziwne przypadki śmierci dziwnymi przypadkami, ale stakowanie kilofów to już przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę. Stakowanie kilofów mogli sobie już odpuścić. I najważniejsze, pamiętajcie, aby całym sercem dbać o swoje konie na Bedrocku, bo jak stracą do was cierpliwość i najzwyczajniej w świecie się wkurzą, to Moonwalkiem zawiną od was i tyle byście go widzieli. A jakby tego było mało, to karma za niedbanie konia bardzo szybko was dopadnie. I patrząc na ten filmik już od początku jest coś dziwnego. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam pojęcia przed czym on ucieka. Ale jakby tego było mało, ucieka do swojej kryjówki, spada w dół i myślicie sobie, przecież ma drabinę, nic mu się nie stanie. Nic bardziej mylnego. Zabija go pochodnia. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? No dobra, ale na pewno nikt z was jeszcze nie umarł. Znaczy, to na pewno, ale nie w taki sposób. Chodzi po prostu o to, że na Bedrocku tak można. Bo jak widać, ziomka wysadziło. Miał ewidentnie 0 serc, ale tak jak wspomniałem, pewnie zostawił suba i był błogosławiony i Bedrock go oszczędził, dając mu w gratisie pół serca, żeby przeżył. Bo czemu nie? Za to ten ziomek takiego szczęścia już nie miał. Suba też pewnie nie zostawił i Bedrock jednogłośną decyzją sędziów dał mu niskie loty za latanie i zginął od upadku z wysokości. Dobra, nie kumam tego totalnie. On leciał i zginął z upadku z wysokości w powietrzu. Jak? Ale to nie jedyna ofiara dyktatury Bedrocka, bo posłuchajcie tej historii. Był sobie ziomek, który początkowo grał z przyjaciółmi, ci niestety go opuścili, ale ten miał dalej motywację do gry. Budował im pomniki, cały czas rozwijając ten świat i pewnego dnia, jak sam pisze, stwierdził, że chciałby mieć papugę. Długo szukał dżungli, aż w końcu ją znalazł i stało się to. Nie wiem jak wy, ale ja się realnie wczułem w tę jego historię i najzwyczajniej w świecie mi go szkoda. Bo okej, mieliśmy ziomka, który się podbudowywał, spoko, to mogło być niezgodne z BHP i dlatego zginął. Przed chwilą za zbyt wysokie loty ziomkom też się oberwało, ale jakim cudem zginął ziomek, który zrobił krok, prawie jak po schodach. Teraz poważnie zaczynam się bać tej gry. Dobra, a teraz mała zagadka. Co w endzie kojarzy wam się z ratunkiem po zabiciu smoka? Wszyscy, którzy odpowiedzieli fontanna, dostają bonus do kopania diamentów na moim serwerze N1MC, bo to oczywiście prawidłowa odpowiedź. Tylko jest z nią mały problem. Nie na Bedrocku. Bo tutaj dzieją się na przykład takie rzeczy. No i teraz pytanie, czy po prostu nie tą nogą wszedł, czy co? Bo naprawdę nie kumam, czemu w tej sytuacji zginął. Zanim zobaczymy kolejny dowód, to musicie znać kontekst. Gościu jest totalnie wystakowany. Full Netherite Armor Pro 4 i co najważniejsze, Keep Inventory ma wyłączone. Ale Bedrock stwierdził, że jednak będzie inaczej. Tego ziomeczka gra zmusiła do zbudowania bezpiecznego mostu, bo wcześniej jak sam pisze, Enderman zepchnął go do lawy i na pierwszy rzut oka wydaje się taki być. Może się schować praktycznie przed każdym mobem i nic mu się nie może stać, prawda? Może i na Javie by to przeszło, ale nie na Bedrocku. I można powiedzieć, że portale na Bedrocku są po prostu przeklęte, bo o ile ten do Endu jest po prostu śmiercionośny, tak portal do Netheru to istna pułapka, bo jak już się obudzisz w Netherze, to może być bardzo nieciekawie. Swoją drogą, co tam robiła ta wiedźma? Ale to nie jedyna taka sytuacja, jaką znalazłem, w której portale są śmiercionośne, bo przykładowo w klipie, który zaraz zobaczycie, to już nie była wiedźma, a bezpośrednio droga do kąpieli w lawie i nasz świętej pamięci ziomeczek niestety nie miał już drogi powrotu.
I o ile dotychczasowe dowody były dramatyczne, tak po dniach poszukiwań udało mi się znaleźć coś, co mnie po prostu rozbawiło. No jak gram te kilka lat, nigdy nie spotkałem takiej akcji z Creeperem. Trollowanie level expert. No i pozytywnie się w końcu coś skończyło. Także jak widzicie, w tym wszystkim też jest zabawa. No chyba, że by mi porwało łódkę, tak jak tutaj ziomeczkowi, to chyba bym wyszedł z siebie i stanął obok. No Amba Fatima, było łódki i nie ma. I w obliczu tych wszystkich niewyjaśnionych śmierci, które dzisiaj widzieliście, pomyśleć, że na tę wersję ostatnio został wprowadzony tryb hardcore, a pierwsze jego ofiary już latają po sieci. Naprawdę, bedrockowcy, współczuję wam. 40 differences between Minecraft Bedrock and Java Edition, primarily the release date. As you probably know, Java Edition hasn't been around since 2009. Back then, this version was simply called Minecraft, because there was no point in dividing it. It wasn't until 2017 that the split into two versions occurred, Java Edition and Bedrock Edition. Now, let's get straight to the game and discuss villagers. Remember the Java theme where a villager without a profession refuses to trade after right-clicking and nods his head? Villagers don't do that in Bedrock. And if you'd like another episode where I'll show you more differences, the like threshold is 10, so leave a like, and I'd be very happy. I don't know if you've noticed, but villager children in Java Edition seriously resemble toddlers, but in Bedrock, they've mutated a bit and their bubbles are a bit bigger. It's similar with play. In Java Edition, they can have fun jumping on the bed, however, you won't experience that in Bedrock. And speaking of villages, another thing is healing a golem with iron ingots, which is only available in Java. Just like in Java, you can only see damage dealt to a golem. These situations don't occur in Bedrock, but in Bedrock, you can create one with a regular pumpkin. In Java, it has to be the Halloween pumpkin. Another issue concerns storing worlds. This is strictly technical, which you don't need to understand, but you can confuse your friends with it. They won't even realize you have no idea what you're talking about. It's about the format for storing world files. Bedrock uses LevelDB, while Java uses Unvil. Speaking of worlds, it's worth mentioning the seed discrepancy. The process of generating them is very similar. However, the seed itself, which we generate in Minecraft Java Edition, will be completely different from the ones in Bedrock. Okay, but back to the game. You probably forgot that fish even exist in Minecraft, because we need them so badly. But they are different too, and they differ in drop rates. In Bedrock, we drop bones, which we can process into 3 bone meals, while Java is a bit more sparse, and fish only have a chance of dropping 1 bone meal. And as before, like the Enderman, you have to sub, because in a moment we'll be over 250,000 and only 750,000 short of 1 million. No, but seriously, leave the sub. I'd be very grateful. The specific fish we're talking about, salmon, in Bedrock comes in 3 different sizes: small, medium, and large. While in Java, we have beta and only one version of large salmon. A similar exclusive is with small dolphins, which appear exclusively in Bedrock. There are also many differences in the operation of redstone and pistons. Many things we can do in Java, such as pushing blocks, can no longer be done in Bedrock. Redstone with a piston in Bedrock won't work crosswise, but in Java, it does. Pistons on Bedrock act randomly in situations like this, while in Java, their effect is static. There are also a large number of blocks that can be, so to speak, flooded. For example, in Java, you can save yourself underwater through doors, but in Bedrock, this won't work. The GIF command also works completely differently. In Java, you can assign yourself a diamond sword, for example, with a sharpness 1001 command. In Bedrock, you can't add an enchantment using this command. We'd have to fiddle with comab blocks. The barrel is also supposedly the same in both versions, but crafted completely differently. In Java, you'll need half blocks and planks, and in Bedrock, half blocks and sticks. In Bedrock, you can also change the color of beds using dyes. For example, if you have red ones, you take a crafting dye and change the color. Unfortunately, we don't have such magic in Java. By the way, let us know in the comments how much of the episode speaks for Java and how much for Bedrock. I'm curious about your opinions. Another thing that probably won't be useful to any player, unless someone wants to make a slightly unusual fence, is putting buttons on it. In Bedrock, you can put a button on a fence, but you can't do that in Java. Sticking with buttons in Bedrock Edition,
You can even put one on a piston. It's similar with redstone. You can't do that in Java. I mean, you can, but when you fire the piston, everything falls off. Did you even realize you can stack 64 cakes in Bedrock? As you've probably guessed, you can't do that in Java, and that's not the only thing you can stack, as there are also armor stands. In Java, dispensers can spit out a standing armor stand, which they can't do in Bedrock. Another topic is beds. Sometimes you probably place a bed against a wall. In Bedrock, you can't do that unless you have any blocks underneath it. In Waking Life, such tricks work, although it's strange that later in Bedrock we can still destroy those blocks under the bed and nothing will happen. Another Bedrock feature not present in Waking Life is the dancing armor stand. Did you know that if you attach a redstone to a stand on either side, it will start dancing? Besides the fact that they can pout, I don't know if you've noticed, but in Bedrock, the stands have hand-shaped stalks attached, which in Waking Life don't. The stand in Bedrock is Denzi, and the tracks are enchanted. In Waking Life, if you place a single track, the direction of rotation depends on your position. In Bedrock, the single track always runs north-south. Minecraft farming enthusiasts won't be disappointed with Bedrock, as only in Waking Life can you plant berry bushes on beautifully watered and fertilized soil. I don't know if this is related to the previous one, but in Java, we have regular, sweet, and glowing berries. And in Bedrock, Cinzy Pale instead of sweet berries and glowing berries. Now that's a strange thing. You're probably wondering about the Minecraft Premium contest. The winner will be announced on our Discord in the YouTube contest section at 6 p.m, so join us. The link is in the description. And if you'd like to place torches or lay out railroad tracks in your nicely plowed field, you'll only be able to do so in Bedrock. Generally, shift holding when placing blocks in Java can work wonders. For example, with chests. With shift hold, you can place individual chests next to each other, but only in Java. We had fish, so maybe now something about fishing. The fishing rod has a model with a line and hook, both in Bedrock and Java. The difference is that when you cast a rod in Java, the model changes to one without a line and hook. In Bedrock, this isn't as precise, and after being cast, the model doesn't change at all. In Java, we can extinguish candles with a water bottle. In Bedrock, this no longer works, and only in Bedrock can you get up to 9 threads from a spider's web, whereas in Java, this option doesn't exist at all. Now, for the explosive viewers. When you blow something up in Java, you're guaranteed to recover all the blocks that were blown up. In Bedrock, some of them will simply disappear. It's also impossible to add mods in Bedrock. They are available exclusively in Java. Unless, of course, you want to include all the oddities found in Microsoft's Lidl Market among your mods. You probably remember perfectly well that the corrupted fungus repelled hoglins. You can plant this mushroom in a pot, but in Bedrock, it loses these functions and no longer repels. In Java, any villager can be outfitted with armor using a dispenser. Unfortunately, you can't do that in Bedrock. It costs 100. Bedrock has many prices, but it's definitely cheaper on PC because you can get it with Xbox Game Pass for $10 a month. Bedrock prices vary on other platforms. It's supposedly the same game, but depending on the platform, the prices are completely different. Although it's not surprising, because after all, it's similar with other games. And then there's that tragic Lidl Market on Bedrock. It's not available in Java. This is something Microsoft is pursuing, hoping that cutting Java will make us want to play on Bedrock and spend money there. Remember the new Roblox Nice One Team channels. The more subscribers there, the faster new videos will start appearing. Thanks for watching. This was Jamie's Jakub. Bye, yeah. Siema widzowie, potrzebujecie kopiarki diaksów? Albo chcecie ziomkowi spuścić nieskończoną ilość TNT na chatę, drążąc dziurę do netheru? A może chciałbyś mieć całą skrzynię jaj Ender Dragona? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, ale zanim zostawcie suba, a jak zrobicie tutaj 7 koła łap w górę, to szykuję kolejny odcinek z następną dawką glitchy do Minecraft 1.18. Pierwszy glitch jakim się zajmiemy to stary dobry glitch z kopiowaniem dywaniku. Konstrukcja nieco się zmieniła, ale jak widzicie nadal jest giga prosta. Do wykonania będziemy potrzebowali dźwigni
dźwigni, pistona, obserwera, 2 slime bloków, jakiegoś randomowego bloku i oczywiście dywanu. Tym razem ze slime'ową wyrzutnią i hopperami, co by łatwo było nam magazynować i później bezpośrednio ze skrzyni doładowywać piecyki. Węgiel w takiej sytuacji więcej nie będzie wam potrzebny, a z Gibbona pomysłem na ekspienie przy pomocy rudy miedzi daje nam jeszcze lepszy efekt. Drugim testowanym glitchem będzie nieskończona tarcza. Glitch polega na tym, aby przed wejściem do Netheru trzymać prawy przycisk myszy, czyli tarczę, tak jakby ogór zaraz miał nam wypierdzielić za plecami i w takiej pozycji żółwia wejść do Netheru. Powoduje on, że nasza tarcza cały czas nas chroni, a my nie musimy jej, że tak powiem, klikać. Jak widzicie, deweloperzy nie postarali się i glitch w dalszym ciągu działa w 1.18, czyli na chillku dalej możemy zgrywać chojraka w Netherze, aż do momentu zniszczenia tarczy, także z tym też uważajcie. Następny w kolejce pozwala nam na pełną wizję w lawie. Będziemy potrzebowali do tego fire resistki, płyty i kilku bloków. Łykamy potkę, stawiamy bloki w lawie, a na nie nasz półblok. Następnie niszczymy wcześniej postawione bloki i moczymy dupsko w lawie. No i jak widać, wszystko działa jak po staremu, ewentualnie możecie ściągnąć tekstur packa z mniejszą teksturą palenia się, żeby więcej widzieć. X-Ray Glitch. Na niego było kilka sposobów. Ujeżdżanie Draviusa, czy piston lub piasek na łeb w kompostowniku. Draviusa po prostu ujeżdżamy w pomieszczeniu przyszykowanym na wysokość 1,5 kratki i ten sposób w dalszym ciągu działa w 1.18. Natomiast glitch z pistonem czy piaskiem, oczywiście przy użyciu kompostownika, niestety nie jest już dostępny. Patrzcie, jednak coś skurczybyczki naprawiły nam, a już myślałem, że wszystko będzie działać. Tripwire Hook, czyli nasze nieszczęsne zaczepy, które u Fletchera możemy wymieniać na emeraldy. Pewnie się zastanawialiście, czy ten trik dalej działa w Minecraft 1.18. Oczywiście, że tak, jak żeby inaczej, ale mam dla was mały update, nieco ulepszoną konstrukcję, która będzie dawała nam o kilka emeraldów więcej. Chodzi tutaj o kwestię dorobienia jeszcze jednego mechanizmu w przecięciu z poprzednim, a wygląda to mniej więcej tak. Przy pomocy zaczepów możemy również duplikować nici. Będziemy potrzebowali do tego 2 zaczepów, 3 nici, czegoś do wykopania oraz wiadra z wodą. Wykopujemy dół w takim dziwnym kształcie, gdzie podstawa ma szerokość 5 bloków, a od tej podstawy wychodzi rów na 6 kratek, tak aby nasza woda, którą będziemy rozlewać, doszła do końca, ale nie zniszczyła nam zaczepów. Następnie rozkładamy zaczepy i nici w tej najszerszej części i nie pozostaje nam nic innego, jak rozlewać wodę i zbierać zduplikowane nici. Proste, nie? Naszą machinę można jeszcze w równie prosty sposób zautomatyzować. Wystarczy, że poprowadzimy tutaj redstone, dodamy trapdory od tej strony, na koniec dźwignia i voilà, mamy półautomatyczną kopiarkę nici. Kolejny glitch bardziej dla beki niż na poważnie, bo do niczego tak naprawdę wam się nie przyda, ale jest całkiem zabawny. Pamiętacie o spaniu na ziemi? To tak się składa, że dalej to możemy robić. Czy to z konia, czy to z wagonu, możemy walić w kimono na ziemi. Tylko na chwilę łóżko zostawisz i już jakiś sęp się zlatuje. Masakra z nimi. A pamiętacie axolotle kręcące śmigło na smyczy? Deweloperzy tego też nam nie zabrali i w dalszym ciągu te początkowo niepozorne zwierzaki zostają opętane, kiedy weźmiemy je na smycz. Właśnie, widzowie, to jak już działają ześwirowane axolotle, to ciekaw jestem, jak się trzyma nasz secret room i tajne wejście z shulker boxa w 1.18. Standardowo stajemy na shulker boxie i nad łbem musimy mieć postawiony blok. Otwieramy i voilà, jest i Krystynka. Od ostatniego razu dla klimatu sobie świeczki nawet odpaliła. No nieźle. Tak się tylko przypomnę, za niedługo poznacie glitcha na diaksy, bo pewnie na to czekacie, ale zanim pamiętaj, aby zostawić suba, bo robi to mniej niż połowa oglądających. Trochę przypał, widzowie. Weno tam czerwony przycisk ustrzel z dzwonem i będzie git. A jeśli nie chce wam się za bardzo ryć w dół, wiedząc o tym, że najlepsze złoża diamentów są dopiero na minus 59 poziomie, to zawsze możecie to zrobić kopierką TNT. Chyba że chcecie użyć tego w innym celu, ale nie mi oceniać. Jak to zrobić? Konstrukcja jest mega prosta. Blok zawieszony gdzieś w powietrzu będzie naszą podstawą i od tego trzeba zacząć. Następnie przygotujcie nasmarowany glutem tłok i slime bloki. Później stawiamy tory z czujnikiem i wagon, a na koniec umarły koralowiec. A do sfinalizowania całej konstrukcji będzie potrzebne oczywiście TNT, które początkowo osadzimy na płotku.
No i co? Dźwignia i voila! A jak chcecie zautomatyzować, to od góry na slime bloku pamiętajcie o stawieniu detektora skierowanego w stronę tłoka. No i gotowe! Możecie zacząć siać spustoszenie. Kolejna, pewnie dobrze wam znana kopiarka służy do duplikowania torów i jak pewnie się domyślacie, świetnie działa również w Minecraft 1.18. Jej konstrukcja jest również prosta. Standardowo zaczynamy od jakiegoś bloku, od niego wychodzi tłok, na tłok osadzamy slime bloki, następnie 2 detektory skierowane w stronę torów, czyli do góry, do duplikowania, stawiamy tory i pamiętajcie o odpowiednim postawieniu kolejnego detektora. Musi on się znajdować na slime bloku u góry, a wtedy wszystko będzie działać jak powinno. Może komuś się przyda. Istnieje też sposób na zduplikowanie jaj smoka, kowadeł czy piasku w Minecraft 1.18 przy pomocy portalu do endu. W tym celu oczywiście musimy znaleźć portal, a następnie pod portalem zabudować lawę oraz postawić płotki. Drugą bardzo ważną kwestią jest wykopanie nad portalem takiej jakby dziury, aby móc z niej zrzucać do niego wcześniej wspomniane rzeczy z wysokości 6 kratek. Kolejno portal musi być oczywiście odpalony, więc przydadzą się do tego oczy endera. Jak już macie to wszystko gotowe, to nie pozostaje nic innego jak zrzucić owe rzeczy, które chcesz skopiować, tylko pamiętaj, że mogą to być tylko i wyłącznie itemy, na które działa grawitacja w Minecraft. Ja wybrałem kowadło, piasek oraz jajo smoka. Jak już zrzucimy owe rzeczy, przechodzimy przez portal i gotowe. Na spawnie czekają na nas już zduplikowane. Przy okazji robienia poprzedniego glitcha znalazłem również jedną dziwną rzecz. Glitch, który z pewnością przydałby się każdemu łowcy podczas manhuntów. Spójrzcie zresztą sami. Podczas rozkopywania bloków nad portalem spadł mi gravel i wleciał do portalu, czyli leży tam na spawnie, aktualnie w endzie. I kiedy chciałem się przeteleportować, zbugowało mnie i zrzuciło w przepaść tuż pod spawn. Szanse na uratowanie się są bardzo małe, chyba że odwalisz jakiś inhuman reaction. Ale jak to już testowałem później, to jest dość niska szansa na efekt, który mi się na początku przydarzył. A lataliście kiedyś na Draviusie? Bo można. Potrzebujecie oczywiście Draviusa, siodła i marchwi na patyku. Swoją drogą dziwna rzecz. Marchew na patyku ma kołowrotek. Nieźle, co? No i akcja jest tego typu, że dosiadacie Draviusa i lecicie z przepaści, systematycznie zmieniając z marchwi na patyku na inny slot, na przykład scrollem. Problem z tym jest taki, że w trybie przetrwania ani ty, ani Dravius niestety nie przeżyjecie tego, pomimo że faktycznie możecie nawet zatrzymać się tuż nad ziemią i spadać wolniej niż na feather fallingu. Azalia ma również coś w sobie. Widzieliście, że blokują nas zombie? Zresztą, tak jak widzicie, zombie od zawsze nie grzeszyły inteligencją w Minecrafcie, no i to tylko potwierdza wcześniej postawioną tezę. Te nasze głupiutkie moby nie są w stanie przejść przez Azalię, ale z drugiej strony, po co marnować Azalię, jak wystarczy tylko płot? No i na koniec całkowita bomba. Może potrzebujecie trochę diamentów, albo chcielibyście sobie zduplikować odrobinę. Nie ma problemu i już śpieszę z pomocą. Będziecie do tego potrzebowali skrzynki, shulker boxa, no i oczywiście rzeczy, które chcecie zduplikować. Rzeczy wrzucamy do shulker boxa, następnie zwijamy go do ekwipunku, otwieramy skrzynkę i przerzucamy go do skrzynki, ale pamiętaj, żeby nie zamykać okna skrzyni. Skrzynię macie mieć cały czas otwartą. Teraz udajemy się do menadżera zadań poprzez Ctrl-Alt-Delete i wyłączamy proces odpowiedzialny za Minecrafta, czyli prościej mówiąc, crashujemy go. Pamiętajcie, żeby świat, na którym chcecie to zrobić, był wcześniej zapisany. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odpalić z powrotem gierkę i jak widzicie, shulkera mamy dalej w łapie, a w skrzynce znajduje się drugi, z tą samą zawartością. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli czekasz na wyniki konkursu na Minecraft Premium, to wyniki pojawią się przy okazji następnego odcinka. Mówił Jamis Jakub. Na razie. Cześć. Digging down here is a really stupid idea, and digging with a pickaxe in such a state isn't the best idea either. And you've probably done something incredibly stupid yourself, especially when you were just starting out in Minecraft. The truth is, it happens even to experienced players. And today we'll take a look at some hilarious moments from streamers where they made mistakes. And if you like this kind of content, of course, don't forget to leave a like, because then I'll really see that the next part is worthwhile. You can also subscribe like the last 20 people, because less than half of the viewers do. And information about a contest for Minecraft Premium or a 100 Polish Zlotys PaySafe card will appear somewhere in this episode.
so be sure to watch until the end. You might not recognize Tariq. He's a former professional CS player who, along with a friend, wanted to experience the world of Minecraft. However, the encounter with the skeleton was a bit too much for them. Viewers, the holidays are getting closer. You've been watching remotely since the 20th. You know what time it is? A recording from World of Tanks. You know very well that if you're looking for smoke and explosions, World of Tanks is for you. And if you haven't felt convinced by the game yet, maybe Arnold Schwarzenegger will convince you. You heard right. Everyone wants this bull in their crew, and World of Tanks has made it possible. This holiday season only, you have the opportunity to get exclusive tank skins, garage decorations, and hundreds of other bonuses from missions from Arnie himself. And the finale of the finals, the star himself could join your crew. You've been wondering long enough, viewers. Enough said, there won't be another chance like this. And you can't afford to have your buddy riding with Arnold on board, can you? And if that wasn't enough, by registering using the link in the description, you'll get additional bonuses you wouldn't normally get. It would be a shame not to. So soak up these sites and download Voda, which is free right now, of course. Tariq wasn't strictly connected to the Minecraft community, so you might not be familiar with him, as I mentioned, but avid speedrunners should already know Forsen. He might not be a streamer strictly connected to that world, but he holds a personal record of under 20 minutes. However, even seasoned players sometimes slip up. Have you seen this move? We've had a lot of dancing and I have a question for you. Do you know what the pros are doing at the end portal? Because Simply claims he knows. He probably doesn't know or forgot, but everyone has a right, viewers. Sometimes we also deal with beginner Minecraft players, and it's hard to call them 10 IQ moves, because they have a right not to know certain things. That's what happened with Remick, who wandered around for a long time looking for the perfect spot. And then it happened. I'll give him a good beating. Right? No, I spent 3 hours exploring the map. The tube went off. Oh, it went off. But as I said, he had a right not to know. And how many times have you slept in Nether? Probably 0, because it's simply impossible. But this dude didn't know that. Paranoia. I only pity his oblivious buddy, but he's not the only one who wanted daylight in Netherland. But look at how shocked the guy was. He'll surely remember it for a long time. Like Manzio, you'll remember that climbing with water is nothing to freak out about, because it could end badly. What happened? Nothing happened. Nothing. Everything's fine. In 5 minutes, there will be Minecraft for today's city or not. I'm going to build it, right? But that's how I did it, the same as her. But we forgive him, he did it as a gesture of solidarity. Watching another clip, I get the impression that Minecraft players have trouble judging distances. Besides, see for yourself, but it must have been more than the first time, because the dude is acting up all by himself, as if he were used to the topic. Squawks' chat predicted that in a moment,
and his game would be over. He firmly denied it, even though his fate was already sealed. Although, admittedly, at some point he knew it would end badly. Now let me show you something. In these types of biomes in Nether, be careful when digging down, because you never know how many blocks away from a lava bath you are, or you'll end up like him. What's going on? And while we're on the subject of lava baths, please explain these situations to me. Are we going to continue building this bridge toward the other side? Are we going to do it? All right. Go ahead, take the lead. Take the lead. What was the player thinking at that moment? Why? What for? And if you're not confident in your skills, don't be a tough guy and ask Ghast to serve you a handout, because just because you succeeded once doesn't mean you'll succeed again. Okay, how many times have you decided to blow yourself up because something went wrong? My God, my God. But it's no wonder, he was flying at full speed and got caught in the lava, which doesn't change the fact that he got the hell out of there. And what do you do when you're down to full HP, have a few blocks left in your inventory, and you see a chasm like that in front of you? You definitely don't jump, but that streamer said otherwise. I told you that Minecraft streamers sometimes have trouble with calculations, and calculating the board in this case was quite obvious. Gerju also decided to do the calculations, and it turned out as it did. As you can see, it didn't quite work out, and Halni must have been blown away by the wind, so he was swept off course halfway. Remember Foran's wild move? Mattox also decided to dance with Creeper, and here's the result. Well, it didn't work. It didn't work. And how many of you have been in a similar situation to this one? He got away with that pickaxe. 1,000 point question. How many blocks thick is the floor of the fortress bridge? Excuse found out it wasn't much. The plan was good, if it weren't for the fortress bridge. Just like you shouldn't dig yourself into the hole on the bridge in Nether. Likewise, don't hug the golem. Trying to reach it will never work, because as in the picture, the effect can be the opposite. And what do you do when you have 1.5 hearts? You definitely don't hit the pearl. You already know why the pearl isn't a good choice when you have so little HP. And if you want to participate in the contest for Minecraft Premium or a 100 Polish Zlotys PayPal card, be sure to subscribe with a bell, like, and answer at least one question I asked in today's episode. Thanks for watching. This was Jakub speaking. Bye bye.
Yeah, Czy macie farta w Minecrafcie? Ja nie. Dlatego jak mi smutno, oglądam sobie ludzi, którzy mają farta w tej grze komputerowej i spotykają fajne rzeczy. A jak wy też lubicie oglądać takich ziomków, to oczywiście zostawcie 7 lajków i zrobimy drugą część. A przy okazji zostawcie suba, bo robi to mniej jak połowa oglądających, mordo, tak nie może być. A info na temat konkursów pojawi się gdzieś w tym odcinku, dlatego standardowo oglądajcie do końca. Zaczniemy od czegoś nieco mniej zaskakującego, ale w dalszym ciągu na farcie. Jak często zdarzyło wam się trafić na otwarty stronghold w oceanie? Pewnie niewielkiej ilości z was, a na takowy trafił Matox podczas jednego ze speedrunów. What? Alors. C'est gênant. Na pewno miło mu się zrobiło, że tak dobrze go gierka potraktowała podczas speedrunu. A teraz przejdziemy do rzeczy, której tak naprawdę nie wiem jak określić, czy fartem, czy pechem, ale z pewnością czymś nietypowym. Feinberg spotkał pół statku w End City. I've never seen this before, ever playing AA. It got fucking shit on. What? That's crazy! What? Oh my god! It's like a chunk thing. Najprawdopodobniej było to spowodowane przez granice chunku, jak czasami bywa przy portalach do Endu. A widzieliście może najmniejszą wioskę w Minecraft? Bo na taką trafił Dylan. What? There's not even a house. There's no house. There's a golem and no way. There's not even a house. What? Look. That's it. That's the village. What? That's crazy. I've never seen this before. Not like I've been playing this game a long time. No dobra, ale przejdźmy do serio gigafarciarzy, do których z pewnością należy streamer, którego zaraz zobaczycie. Oh my god, what a chest. What a chest. 3 diamonds, god apple, and a normal golden apple, dude. I don't really know how that works. What? Yo. Sam bym chciał taki lucik. Nie wiem jak wy, ale ja zazwyczaj jak już lecę na banie z jakichś klifów, rawin czy innych rzeczy, to jak mnie nie pyknie z wiadrem, to po prostu zaliczam deskę. A Queen ewidentnie miał w tej sytuacji gigafarta. No sami przyznajcie, lecisz na łeb na szyję i trafiasz dosłownie ostatnią kratkę wody. Czasami bywa też tak, że villager i zombie stwierdzają, że zakupują topór wojenny i się skumplują, a najprzyjemniej zawsze w Łodzi. Ciekawe, gdzie chłopaki chcieli popłynąć w romantyczny rejs. Spotkanie dużej ilości mobów chcących spuścić ci w pierdziel i respiących się systematycznie też możemy określić szczęściem, jeśli oczywiście będzie to takiej postaci. Wait, what? Is that a thing? Zdążyliście już zaplanować sobie, jak byście zagospodarowali te dwa spawnery? A spotkaliście kiedyś mafię piglinów? Tak się składa, że Dylan trafił na jakąś bibę urządzaną przez te moby. Wow, wow. What? Oh my god! How? How are there so many pigmen in one spot? Czy ktoś z was zdążył je policzyć? Możecie dać znać w komentarzu. Było to zdecydowanie rzadkie, ale nie tak rzadkie jak trafienie niebieskiego axolotla. Has it happened? Did you do it? Did you do it? Did you do it? It's happened! Has it happened, Stig? Has it happened? I think it happened. Remember. Wydaje mi się, że sam bym tak dar ryja. Co jeszcze jest dość unikatowe w Minecrafcie? Są to zdecydowanie skamieliny, czy też fosil, jak wolicie. A jeszcze rzadszym przypadkiem jest spotkanie ich tuż za kratami portalu do Endu. There's a fossil! Oh my gosh. Could you imagine the fossil broke the portal? It was so close. That's crazy. That's actually crazy, isn't it? Fossil in the portal room. Kinda. That's cool.
ale w sumie to i tak pikuś w porównaniu do tego. Z pewnością nieraz też wam się zdarzyło, że przypadkowo eksplorując Minecrafta trafiliście na jakieś diaksy, ale na pewno nigdy w taki sposób. No chłop miał giga farta, ale w sumie był zmuszony oleć sytuację, bo speedrun is speedrun. A wiedzieliście, że Draviusy potrafią latać? Blacksmith! More like Whacksmith. That was so whack, bro. Floating pig, floating pig, floating pig. How? How? It doesn't even make... What? W sumie w tej całej sytuacji dobre pytanie zostało zadane, czyli jak? Jak to się stało? Czasami też gierka nas troluje, ale w taki sposób, że śmiało można powiedzieć, że jako jedni z niewielu na to trafiliśmy. Czyli mamy takie szczęście w nieszczęściu, tak jak to miało miejsce tutaj. Worst double spawner ever, dude. Oh my god, what the... Jak nic, Face Clan ma jakieś kolabo z Minecraftem. Mówię wam, to nie przypadek, ale nie ma nic bardziej szczęśliwego niż darmowe żelazo podczas speedrunu. It died already. What? How does that work? Bro, easiest golem kill in the world. Literally? Ciekawe skąd tam w ogóle się wzięło. Najprawdopodobniej golem dostał na łeb od mobów. Rzadko bo rzadko, ale trafiamy również na duże złoża, na przykład diamentów. Oh, this is a big jump. Get away! Tak naprawdę to żaden gigafart, ale chciałem wam pokazać jej reakcję. Za to gigafarta miał Filza, który trafił na naprawdę solidne złoże debrisów. Z okazji świąt życzę wam widzowie samych takich złóż. Filza ogólnie w całych seriach hardcore spotykał zarówno super rzadkie rzeczy, super rzadkie pozytywne rzeczy, jak i te negatywne, ale z odrobinką pozytywizmu, tak jak na przykład szkielet w diamentowej zbroi. Oh, here's my mascot, by the way. Because of course. These guys spawned naturally, so I just had to trap them. Holy shit, what the fuck? Oh my god! Nie jest to tak rzadkie jak diamentowy chicken jockey, ale w dalszym ciągu ciężkie do spotkania. Podobnie jak uzyskanie 8 pereł podczas tradowania się z piglinami. You don't have any more, right? Lucky one. Okay, lucky one. Come on. Give us just another. I have 8 more! What? He's got 8! Oh, go! What? He just gave us 20 pearls. I have fire resistance. I'm going. All good. Info a propos zwycięzcy konkursu najprawdopodobniej właśnie wylądowało na naszym Discordzie Nice One Team w dziale konkursy. Zwycięzcy gratuluję i zapraszam do kontaktu. Na mojego Instagrama możecie podsyłać mi shoty z Minecrafta, zarówno te szczęśliwe, jak i pechowe, a te wykorzystam przy okazji następnych odcinków. Dzięki wielkie za oglądanie. Mówił Jamis Jakub. Na razie, cześć! 60 najlepszych ciekawostek o Minecraft, które w 2021 roku pojawiły się na tym kanale. Rok 2021 na YouTube przyniósł mi wiele dobrego. Wszystko tak naprawdę zaczęło się w połowie lutego i wystrzeliło od początku jak z armaty. Prawie 46 milionów wyświetleń i 259 tysięcy subskrypcji. W ramach podsumowania postanowiłem zebrać dla was 60 najlepszych według mnie ciekawostek, które dostarczyłem wam na przestrzeni tego roku. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, próg łapek na ten odcinek to standardowo 10 koła, ale zanim zaczniemy, mam dla was krótką historię, a po niej konkurs. Jakiś czas temu zakupiłem sobie moją wymarzoną klawiaturę, czyli Apex Pro TKL. Cieszyłem się nią jak małe dziecko, dopóki nie wydarzyła się pewna sytuacja. Zdarza się wam rozlać herbatę czy jakikolwiek inny napój w drodze do kompa? Ja w większości przypadków wyglądam właśnie tak. I tak też zakończyła żywot moja wymarzona klawiatura Apex Pro. Po prostu ją zalałem. I wtedy napisało do mnie SteelSeries. Ja
Jakub, a ty wiesz, że niedawno wypuściliśmy klawiatury wodoodporne? A mowa tutaj oczywiście o Apex 3 TKL. Jest to nowa, najtańsza ze wszystkich klawiatura od SteelSeries, odporna na zachlapania czy kurz. Jest mega cicha, co dla mnie akurat było bardzo ważne, pomijając oczywiście odporność na zachlapania, co było dla mnie największą trudnością przy utrzymywaniu żywotności jakiejkolwiek klawiatury, ale ze względu na to, że często gram do późna, to ta cicha praca jest dla mnie równie ważna, bo przy korzystaniu z Apexa Pro było to uciążliwe chociażby dla mojej dziewczyny, to w przypadku Apexa Trójki ten problem zniknął. Także widzowie, każdy, kto szuka sprawdzonej, cichej i wodoodpornej klawiaturki za niedużą kasę, a na święta dostał kasę i skarpetki i nie wie jaką klawę kupić, to myślę, że Apex 3 TKL jest dla was dobrym wyborem. Korzystajcie, póki trwa specjalna promocja, którą znajdziecie w linku od Steela w opisie. Chyba że szukacie innych podzespołów, takich jak słuchawki, np. Arctisy 5, z których korzystają progracze i z których sam korzystam już od dłuższego czasu, czy myszki takie jak z serii Rival czy Prime, to myślę, że SteelSeries można zaufać. Nigdy nie miałem problemu z gwarancjami czy kontaktem nawet przez Messengera. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że hotbar w Minecraft jest zrobiony na podstawie starej tekstury piasku. Udało mi się spowodować, żeby te bałamuty weszły, to wymagało to dużej naszej ingerencji. Trzeba było im zrobić ścianki, napuścić kilku z nich, wykorzystać zbyszka. Tymczasem Creeper zrobi to bez żadnego problemu. Mob, który nie ma rąk, wchodzi lepiej po drabinie niż mob, który ma ręce i nogi. Gracz Billy Kay otrzymał od Mojang pelerynę z rozrysowanym żółwiem za pomysł na wprowadzenie ich do gry, a przyczynił się tym pisząc posta na Reddicie, który spotkał się z dużą aprobatą graczy. Według pomysłu Billy'ego żółwie miały być alternatywą dla transportu łodzią, dosiadałoby się ich przy pomocy siodła i poruszałyby się z tą samą prędkością co świnie. Do sterowania potrzebna byłaby surowa ryba na wędce, podobnie jak z marchwią przy świniach. Dosiadać żółwia finalnie nie możemy, ale i tak jest to fajny gest, w szczególności, że sam Jeb podziękował za pomysł Billy'emu na Reddicie, śmiejąc się, że ten został właśnie jego legendą. Zniszczenie bloku obsydianu łapą pod wodą z dodatkowym efektem Mining Fatigue 3 zajmie ci 5 dni, 8 godzin i 36 minut. Miejsc w EQ bez drugiej łapy mamy 36, więc jesteśmy w stanie udźwignąć 559 872 sztabki, czyli prawie 560 ton. To 22 naczepy tira. Jeśli na stojak nałożysz buty z enchantem Frostwalker i przy pomocy pistona i slime'a wystrzelisz go w stronę wody, to ten nie utomnie, a będzie utrzymywał się na lodzie, który wytworzą buty. Dobrze wiecie, jak lubię dziwne rzeczy w Minecraft i udało mi się znaleźć również dziwnego Deda. Tak się składa, że Yihita stwierdził, że na swoim serwerze Hardcore przez okrągłe 10 godzin będzie rozmnażał krowy. I kto by pomyślał, że stanie się taka rzecz? Wspólnie możemy stwierdzić, że dźwięki w kopalniach nie odzwierciedlają tego, co tam się może nam przydarzyć. Owszem, są mega creepy, ale jedyne co nas może tam spotkać to strzała w dupsko czy ogór na plecach. Nie twierdzę, że to nie spowoduje u nas obsranej zbroi, bo zdarza się i tak, ale wracając do dźwięków. Najciekawszy z tego wszystkiego jest Cave 14. Jak przeanalizujemy go w spektogramie, to ukaże się nam morda znanego nam zadymiarza. Oj Mojang, cwaniaczki wy. Jeśli rzucisz podką na niewidzialność w Endermana lub pająka, to ich oczy pomimo tego będą dalej widoczne. Ale dobra, zejdźmy na chwilę z tych obliczeń, bo lepsza akcja jest z łukiem, strzałami i szkieletami. Pomijam fakt, że niezależnie jak bardzo naciągasz cięciwe w łuku, niszczy się w tym samym tempie, bo to też sprawdzałem. Ale okej, nieważne. Czy ktokolwiek z was zastanawiał się, czemu temu kostkowi, mam na myśli szkieleta, kiedykolwiek skończyły się strzały, albo żeby chociaż zepsuł mu się łuk? Zapewne za każdym razem spuszczałeś mu w piernicz, zanim zdążył się chłopak wykazać. Ale spokojnie, postanowiłem to sprawdzić. Najpierw szukałem sędziego tego
pojedynku. Zgłosił się Zbyszek. Krystyna na początku nie chciała go puścić, że niby znowu będę nim szczuł zombiaki czy coś, ale mówię, Krystynka, uspokój się, tym razem będą to szkielety. Także dziękujemy ci, Zbyszku, że jesteś z nami i przechodzimy dalej. Golem zgłosił się na ochotnika, ale nie wytrzymał presji, za każdym razem się rozsypywał po kilku strzałach, więc po prostu padło na mnie. Łuk powinien się zepsuć po 384 strzałach, czyli równych 6 stakach strzał, a tutaj nic. Nie wiem, skąd Kostek wyciąga te strzały, może z nie wiem, nie mam pojęcia. Pilzę pewnie kojarzycie. Jeśli nie, to jeden z największych tryhardów Minecraft Hardcore. Jego sezony trwały nawet 5 lat i tutaj jest słowo klucz, trwały, bo swój 5-letni hardcore stracił właśnie w taki sposób. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm stupid. I'm stupid. A póki za wiele osób o tym nie wie, mam dla was zarąbisty trik na tajne przejście. Działa on oczywiście na najnowszej wersji i potrzebujemy do tego tylko Drip Leaf. Żadnych redstone'ów i żadnego kombinatorstwa. Robimy zejście na jedną kratkę i stawiamy tam Drip Leaf. Stajemy na naszą roślinkę, która nas zrzuca i czekamy, aż za moment się podniesie. W tym momencie zadziała jak trapdoor i wprowadzi nas w tryb pływania bez wody, przez co możemy się przemieszczać na wysokość jednego bloku. Proste, a mega fajne rozwiązanie i na ten moment nie będzie rzucało się w oczy. Może nie jest to stricte creepypasta, ale wiele wokół niej teorii. Jest to jedna z płyt muzycznych wprowadzonych w beta 1.9 Pre 2. Jest to jedyna połamana płyta, która podłączona do komparatora wysyła sygnał o mocy 11. Sam utwór trwa minutę i 11 sekund, a zawiera odgłosy biegnącego gracza po różnych blokach, następnie słychać dziwne hałasy, szczekanie, aż w końcu dźwięk się ucina. Teorii na temat płyty jest wiele. Jedni twierdzą, że gracza goni Herobrine, inni, że Entity 303, a jeszcze inna, że jest to nagranie ducha Steve'a. Deweloperzy Minecrafta lubią po sobie zostawiać ślad i taki też zostawił autor tego utworu. Płyta w spektogramie ukazuje twarz Steve'a i cyfry 12, 41, 8, gdzie 12 to heksadecymalne C, więc całość możemy odczytać jako C418, czyli pseudonim autora utworu. Jeśli umieścisz blok śniegu obok kaktusa, to ten błyskawicznie się zniszczy. Co ciekawe, jeśli utworzysz blok z kilku cienkich warstw śniegu, to nic się nie stanie. Co ciekawe, jeśli go sprowokujesz, będzie podążał za tobą, nawet jeśli wyjdziesz na ląd w ciągu dnia, ale bardzo szybko przypomnij sobie, że to nie dla niego, bo przecież zaraz się zjara. Jednak mechanizm ten można w bardzo prosty sposób oszukać, podpalając go w nocy. Wtedy jakby zapomniał, czym jest dla niego ogień. Kotów też boją się fantomy i to w takim stopniu, że nie zbliżą się do nich na bliższą odległość jak 16 bloków. Fantomy mają również tę samą przypadłość co chociażby zombie czy szkielety, a mówimy tutaj o słońcu. Na samą myśl o nim po prostu płoną. I mowa tutaj o każdej ich odmianie, czy to stray, druid, zombie na kurczaku, szkielet na pająku i tak dalej. Jednak żebyś nie był zaskoczony czasem mi w dzień, bo może się okazać, że jeden z tych cwaniaków zespawnował się w hełmie i w tym momencie słońce nic już mu nie zrobi. Metoda niezwykle prosta i efektowna. Ten użytkownik do transportu villagerów używa zwierząt. Krowy lecą na siano, wystarczy po prostu zebrać stado i spowodować, że te będą pchały villagera całym stadem. Oczywiście nie należy to do najprostszych i najlepszych rozwiązań, ale trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawe. Pszczoły, nasze kochane mutanty, je również możecie rozmnażać. Wystarczy, że 2 dorosłe osobniki obdarzycie kwiatami, czy też nakarmicie kwiatami, te wejdą w tryb miłości i wydadzą na świat małe pszczółki. Nie będzie to takie trudne, ponieważ pszczoły podążają za graczem, który trzyma w ręce kwiaty. O sytuacji z łukiem pamiętacie, nie? Przez luki w drzwiach, płocie czy kratach nie ma bata, nie strzelisz. Ale przez tabliczkę to z przyjemnością. Jak to jest? Ja rozumiem, że nie chciało im się robić hitboxów na luki w drzwiach czy kratach, spoko. Ale dlaczego możemy strzelać przez tabliczkę?
Pewnie część z was pamięta, jak w odcinku z glitchami pokazywałem wam, jak można spać na podłodze. I ten glitch pokazuje, że kreatywność społeczności Minecrafta nie zna granic. Użytkownik o nicku Domalized znalazł kolejnego buga związanego ze spaniem. Chłop po prostu wlatuje na elytrze w łóżko, klika, że idzie spać i w podobny sposób do napędzania elytry bez fajerwerek odbija się od niego, lądując na glebie kilka bloków dalej. Możliwe jest wspinanie się przy pomocy wody, jeśli będzie ona wylana pomiędzy skrzyniami ułożonymi jedna na drugiej, w miejscu zetknięcia się dwóch ich rogów. W Drowneda mogą przeobrazić się też zwykłe zombiaki. Po krótkiej chwili przebywania w wodzie po prostu zmutują. W przypadku Huska proces przemiany jest nieco bardziej złożony. Przeobrazi on się najpierw w zwykłego zombiaka, a później w utopca. Niezależnie w jaki sposób je położymy lub naturalnie będą rosnąć słoneczniki w Minecraft, zawsze kwiat skierowany jest w stronę zachodu. Klasycznie moby wykrywają nas z odległości 16 bloków, przykładowo szkielet. Tak się składa, że w momencie skradania dystans ten możemy skrócić do 12 bloków. Może to być całkiem przydatne na przykład w kopalniach. A gdyby się za nie przebrać, w momencie kiedy nałożymy na siebie łeb szkieleta, to dystans wykrycia zmniejszymy aż o połowę. Od teraz kostek nie będzie nas wykrywał z 16 bloków, ani z 12, a dopiero z odległości 8 bloków. Widerowy szkielet domyślnie wali nas ze sworda, no i tak już się przyjęło. Jednak nie wiem czy wiecie, ale w Minecraft Dungeons jest również widerowy archer, który umiejętności strzeleckie ma na wysokim poziomie. I co ciekawe, pomimo że nie ma takowego w klasycznym Minecrafcie, to mamy możliwość zespawnowania go przy pomocy komendy. Doskonale radzi sobie z łukiem i co najlepsze, jego strzały zawsze są ogniste, nawet bez konkretnego enchantu na łuku. Podobna wręcz bliźniacza akcja dzieje się z klasycznym szkieletem. Normalnie zapindala z łukiem, ale nie ma żadnych problemów z władaniem mieczem, jeśli takowy mu damy chociażby przy pomocy komendy. Enderman w rzeczywistości wypowiada zniekształcone słowa w języku angielskim. Jednym z nich jest look for the eye, co oznacza szukaj oka. Według jednej z teorii jest to nawiązanie do achievementu, jakie otrzymujemy po zabiciu Ender Dragona Free the End. Sugerowałoby to, że smog więzi Endermanów w ich ojczyźnie, czyli Kresie, a pojedyncze osobniki, które spotkamy podczas survivalu, to wygnańcy, którzy szukają swojego wybawcy. Ryby atakowane są też przez aksolotle, natomiast aksolotle nie przepadają za strażnikami i utopcami, którymi zawsze będą walczyć. Czas na level wyżej i domek villagera dosłownie wbudowany w piramidę. I można powiedzieć, że czasami takie sytuacje się zdarzają, ale tak idealnego wpasowania się totalnie nie spodziewałem. Dodatkowo w samej piramidzie znajdziemy złote jabłuszko i koksa, co również bywa giga rzadkie w przypadku piramid, dlatego warto się pochylić nad tym seedem. Czas na agenta dzisiejszego odcinka. Pewnie nie raz zastanawialiście się, jak przedmioty z gry mogłyby wyglądać w realnym życiu. Jeden z graczy na tyle miał mocną rozkminę, że postanowił zrealizować tę fantazję i stworzył minecraftową łódkę w realnym życiu. Jakby tego było mało, postanowił, że stestuje ją. Jak widać, wodowanie było udane, zdumienie ludzi, którzy chillowali bombę wokół niego niemałe, a on sam z siebie zadowolony, że ta łódka w ogóle pływa. Jak to mówią, jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Herobrine to postać, która według całej historii nawiedza graczy. Potrafi budować, obserwuje nas, ale w momencie, kiedy chcemy go dopaść, zawsze ucieka. Powstała również teoria sugerująca, że jest to zmarły brat Notcha. Jednak sam twórca zdementował tę teorię, mówiąc wprost, że Herobrine to wymysł graczy, którzy chcą nam zrobić psikusa. Dodatkowo Notch ustawił sobie automatyczne filtrowanie maili po frazie Herobrine, w którym autoresponder odpowiadał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na taką ilość maili dotyczącą Herobrine'a ręcznie, a sama postać nie jest i nigdy nie była częścią Minecrafta, zaś sama historia nie jest prawdziwa niezależnie od wszystkiego. W ramach psikusa na listach zmian w becie 1.6 oraz 1.8 oraz w 1.9 i w 1.15.1 umieszczono informacje o usunięciu Herobrine'a z gry. Co najciekawsze w całej tej historii to istnienie konta w Minecraft o niku Herobrine z tym charakterystycznym białookim skinem.
Gdyby Steve'a przerobić na człowieka z zachowaniem jego minecraftowych proporcji, to w bicu miałby 39,5 cala, czyli całe 100 cm. Dla porównania, Arnold Schwarzenegger w szczycie swojej kariery miał w bicu 55,88 cm. A co powiecie na skina Alex w okularach i z rękami Steve'a? Bo takie jest prawdziwe oblicze tego skina, jeśli widoczne byłyby wszystkie ukryte elementy. Obecność okularów jest zrozumiała, ale po kiego grzyba jest tam ramię Steve'a? Najprawdopodobniej służyło jako wskazówka podczas kreowania samej Alex. W Java Edition ramka jest bytem, czyli przedmiotem, na który chociażby woda ma wyrąbane, zaś w Bedrocku jest zwykłym blokiem, który tę wodę może zatrzymać. Bodajże przed wersją beta 1.0 skin Steve'a miał brodę, teraz już jej nie ma. Tutaj ogólnie widzisz totalnie shitową wioskę, która ma w sobie wielkie nic, ale pod nią kryje się istny rarytas. Dojście może odrobinę skomplikowane, ale warto się pomęczyć dla tej jednej chwili, w której wchodzisz do portal roomu i widzisz, że jest on w pełni gotowy. Szansa na takie zjawisko to nawet 1 na trylion. Także jeśli kiedykolwiek wam się trafi taki rarytasik, to w ten sam dzień walcie do kiosku i skreślajcie 6 w totka, a z racji tego, że poczciwy glut znalazł dla was tego seeda, to grzecznie proszę o skromne piźnięcie w przycisk suba i dzwona, to nic was nie kosztuje, a my powolutku pukamy do bram 200 000, za co z góry wam dziękuję. Małe żółwie narażone są na ataki ocelotów, wilków i lisów. Jeśli chodzi zaś o dorosłe żółwie, to będą one atakowane przez utopce. Dodatkowo utopce celowo będą stąpać po żółwich jajach. Niejednokrotnie deweloperzy pokazywali nam, że lubią oznaczać rzeczy, które wykonali. Podobnie jest z teksturami. Guardian w nieużywanej części tekstury ma napis Jet. Stojak na zbroję w podobny sposób ma umieszczony nick innego z deweloperów, a chodzi tutaj o Sirja. Zaś stara tekstura Pigmana miała ukryte podziękowania dla jego twórcy, czyli Xafobii. W informacjach dotyczących aktualizacji launchera z 25 marca 2021 roku widnieje ukryta wiadomość. Jeśli przetłumaczymy to z minecraftowego na nasz, dowiemy się, że axolotle nie są tym, czym się wydają. Co autorzy mieli na myśli? Napiszcie w komentarzach. Czasami Minecraft potrafi nas zaskoczyć i połączyć tych, którzy połączeni być nie powinni. W tym przypadku leśny dwór zespawnował się nam dosłownie w wiosce, a pillagerzy i villagerzy żyją wspólnie długo i szczęśliwie. Tylko niestety po żelaznym klocu zostało nam tylko kilka sztabek. Jak myślicie, kto go dojechał? A propos leśnych dworów, zrespił was kiedyś Minecraft w ciemnej dupie? Bo zrobi to ten seed, który wpierdzielił was dosłownie w ścianę i z łapy będziecie musieli kopać kobla, żeby się z niego wydostać. Problem będzie w momencie, w którym wybierzecie tę gorszą drogę i wydostanie się nie zajmie wam 3 minut, a 13. Duża ilość easter eggów, jakie posiada Minecraft, pozwala nam myśleć, że Drowned został stworzony na podstawie topielca z Wiedźmina. Nie ma na ten temat jakiejś oficjalnej wzmianki, ale cała charakterystyka tych postaci jest do siebie naprawdę zbliżona. W Bedrock Edition nie masz możliwości kucnięcia i wejścia pod półblok, czyli na wysokość 1,5 bloku. Tylko na Javie w momencie kucnięcia nasza postać osiąga ten wzrost i daje nam możliwość wejścia pod nie. O tym, że wyznacznikiem poziomu życia wilków w Minecraft jest ogon, to pewnie jest wam znane. A wiecie, co się stanie, jak na naszego wilka nałożymy max regenerację, potkę HP i absorption? Jego ogon odrobinę zeświruje i zacznie robić śmigła. Rudy w Minecrafcie zapewne kopał i kopie każdy z was, ale ciekawe, czy wiedzieliście o tym jednym małym, choć totalnie nielogicznym niuansie. Otóż zaczniemy może od bloku drewna. Wydobędziesz go drewnianymi narzędziami. Kamień wykopiesz kamiennym kilofem. Żelazo jesteś w stanie wydobyć żelaznym kilofem. Diamenty diamentowym kilofem, ale złota złotym kilofem nie wydobędziesz. Item, który posiada najdłuższą nazwę w grze w języku angielskim i liczy ona aż 36 liter, to wprowadzone w Minecraft 1.17 Waxed Lightly Withered Cat Cooper Stairs. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to przeczytałem, ale chodzi tutaj o woskowane, lekko zwietrzałe, miedziane schody.
Ogólnie to nie wiem czy wiecie, ale jeśli na szybkości w trybie kreatywnym chcecie znaleźć różne rodzaje np. kwiatków, to możecie to zrobić przy pomocy hashtaga. Wpisując hashtag flower, komenda wyszukuje nam w ten sposób konkretny rodzaj bloków. Co ciekawe, w momencie kiedy wpiszemy hashtag piglinloft, ukażą nam się itemki, za którymi przepadają nasi Janusze. Jak już jesteśmy przy rzeczach wysokich, to takim mianem chyba możemy określić ten leśny dwór, co? Minecraft stwierdził, że dopierdzieli mu solidną podstawę, co by w razie trzęsienia ziemi czy ulewych deszczy nie osunął się z tej góry. Jak ktoś kiedykolwiek miał problem z zauważeniem leśnego dworu, to myślę, że ze znalezieniem tego nie będzie miał problemu nikt. Jeśli zwiększymy tick speed do 100 000 i zniszczymy kaktus, to będzie on rósł szybciej niż się niszczył, przez co w nieskończoność będzie wznosił się do góry. Równie tajemnicze jak świat marzeń były ceglane piramidy za czasów Indep. Olbrzymia struktura o podstawie 64×64 i wysokości również 64 bloków nie posiadała wewnątrz żadnych pomieszczeń i generowała się z dala od spawnu. Usunięto ją z gry jeszcze w fazie deweloperskiej. Pigliny to moby, które są łase nie tylko na złoto. Jest szansa, że jak podrzucimy im świeży diamentowy armor, to te z miłą chęcią będą w nim paradować. Na Superflacie podczas wschodu słońca księżyc będziesz mógł zobaczyć pod bedrockiem. W Bedrock Edition, jeśli ostrzyżemy owcę, ta pozostawia ślady wełny koloru jakiego była. Na Javie pozostałości wełny po strzyżeniu zawsze są białe. Wszyscy wiemy, że nie uśniesz w Netherze, bo po prostu cię wypierdzieli w kosmos, ale jest jeden mob, który może to zrobić. Gracze Javy mają nieco utrudnione zadanie. Muszą widzieć płaszczyznę bloku, jeśli chcą dostawić do niego inny. W Bedrocku nie jest to konieczne i normalnie stojąc frontem do miejsca, w którym chcesz postawić blok, możesz to zrobić. Przez co samo bridge'owanie jest dużo prostsze. Wręcz bliźniacza sytuacja przytrafiła się całkiem niedawno w związku z axolotlami. Podczas trailera prezentującego naszą aktualizację 1.17 wśród axolotli pojawił się zielony wariant tego słodziaka, który finalnie również nie trafił do gry. Jeśli zaatakujesz lamę, a później na nią wsiądziesz, to będzie się kręcić w kółko, chcąc cię opluć. Wiedzieliście, że śnieg w Bedrocku ma grawitację? Po zniszczeniu bloku pod nim ten po prostu opada. Na Javie niestety w momencie zniszczenia bloku śnieg znika razem z nim. Pewnie wiele też słyszeliście o rubinach w Minecrafcie. Pierwsza wzmianka o nich pojawiła się na screenshocie Jeba, który przedstawiał system transakcji z villagerami, a walutą w nich miały być właśnie rubiny. W ostatniej chwili jednak zmieniono decyzję i zamieniono to na szmaragdy. Według tego, co mówił Dinnerbone, powodem była zbyt duża zbieżność kolorów między rubinami a redstone'em, co przeszkadzało mu jako daltoniście. Ruby PNG w dalszym ciągu jest w plikach gry, jednak sama ruda nie ma żadnego zastosowania. Żeby wziąć udział w konkursie musicie zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz dlaczego to wy macie wygrać oraz sprawdzić link od SteelSeries, który jest na początku opisu. Myślałem też o podsumowaniu w formie Q&A, pokazaniu wam statystyk, zarobków i przedstawienia planów na 2022. Jeśli bylibyście zainteresowani takim formatem, to dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję wam bardzo za ten rok i w 2022 wchodzę z myślą, że będzie jeszcze lepszy. Słyszymy się w następnych odcinkach, mówił Jamies Jakub. Na razie, cześć. 11 popular creepypastes in Minecraft. For some reason, people like to be scared or laugh at those who make them scared. For example, playing Outlast. As you already know from the previous episode, Minecraft is also full of dark stories. And today I'll present you another one of them. The standard threshold for this episode is 10,000 subscribers, and I'll be preparing another one for you. Also, remember to subscribe, because only less than 37% of people do. Do it now, and if you don't like it, you can always unsubscribe. Now let's get to the point. That thing is a creepypasta that's been gaining popularity lately. That thing is a mutated Steve with 2 faces and 8 limbs. Also known by other names, such as the Beast of Salvation, Mutant Steve, or the Lurking Monster. And of course, this thing. It must be admitted that the character fits the horror genre perfectly. But what was his story? According to reports, more than one player has encountered him. For some, he was aggressive, while for others, he tried to make contact. All reports are from 2018, and for those interested, I invite you to read the description. Hi, my name is Billy.
Let's be friends. These are the words with which the protagonist of the second creepypasta, Billy, greeted players he encountered. Our white friend with an unusually pleasant expression. However, his story is incredibly strange. It all starts out remarkably normal. Two friends are looking for NER13 disc for their collection. They enter a mine, and suddenly, the main character's internet connection is cut off. His friend disappears, but he can continue playing until he suddenly hears these words. Panic, fear, or escape were of no use, because Billy finally told the author clearly, "We will be friends." 7R likes to toy with and manipulate the gameplay of his victims. He alters time, asks strange questions, and can even ban players and delete their worlds. He takes the form of an X-ray villager, occasionally changing them to sepia. The story also mentions the ability to teleport players to himself, block their movement, and then ban the victim. He's laughable for a horror character. Tyrann Head is one of the few creepy past characters who doesn't take on forms similar to those in Minecraft. On the contrary, he's a colossus with a mermaid-shaped head, as the name suggests. Extremely aggressive and merciless towards players. The story presented by the creator of Creepy Past seems absurd. The author loses his appetite, so he decides to go to a nearby forest at night. There, he begins to hear strange noises. He decides it's a game error and continues to push. After a while, his computer began to freak out. Everything froze except, of course, Minecraft. The noises intensified. He tried restarting his computer, but to no avail. Minecraft continued running, and he was able to play, but you'll have to find out the rest of the story for yourself. And if you're looking for a way to save even a few dozen zlotys, I recommend Alarabat.com. You can do this in your browser by installing a super convenient plugin or mobile app. The discount offers hundreds of discount codes, which are constantly updated. All you have to do is add the product to your cart and test the discount codes in the plugin with a single click. That's how I saved 100 on those Sichoboye shoes. It's just as simple in the app. Install it, choose the store you're interested in. Then add the product to your cart, and the app will suggest testing the codes. And as I mentioned, you can save not only on shoes but also on various other products. Install the plugin from the link in the description, supporting my work and giving you the opportunity to run contests. It costs you nothing, and maybe if you buy something for your mom with a significant discount, she'll give you something with the saved amount. So go ahead and download it. You know Nula very well, from the previous episode in our series. And do you know Auntie Nula? Unlike the first one, it's Snow White. It's like having YouTube in light and dark themes. He appeared to the author in a similar way to a regular Null. He stood there, staring at him motionless. On the second attempt, it was completely different. He didn't flinch, pretended to be afraid, then teleported in front of his face, glitched the game, and never reappeared. And since we're past 5, I'd like to remind you about the contest. Anyone who likes the video, subscribes, and comments about the creepy passes they know well has a chance to win Minecraft Premium or a Passive card worth 100 Polish zlotys. And the winner from the previous episode just joined our Nice One Team Discord in the YouTube contest section, so I invite you to win. We have many Steves in Creepy Pastes. There's Shadow, Skinny, Sand, Yellow, and a zillion others. But today I'll introduce you to one of the most popular, Green Steve. The all-green, almost emerald Steve stalks us, sending various notifications in chat. He can teleport us while striking, but ultimately, he'll blow us up anyway, as TNT is his domain. A character similar to a Null, he revealed himself to players in the same way. Black as night with white eyes, Void Ice never sits idle. Despite being up to 50 squares away from you, the moment you look at him, his face will cover your entire screen, glitching it repeatedly. Attempts to escape, hide behind blocks, or escape through tunnels will be futile, as he'll catch you anyway. And nothing sounds scarier than a soul hunter. And he's the hero of another creepy paste. Finally, a character slightly more original than black or white skins, as he's a black and white character with red eyes. His story is also quite interesting. It all starts innocently enough. A few friends hang out on their server. One day, while searching for diamonds, one of them lost all his torches and asked his friend to bring them to him. He didn't, his friend stopped responding, and when he decided to go get it himself,
he started noticing strange things. His friend's armor in a chest, lightning bolts, a strange hole with a cross on the bottom, and finally, a soul hunter who had drawn him to the arrow. Error 422 is different from all the previous creepypasts. You probably remember how, in the last episode about secret things in Minecraft, I mentioned super settings that were once possible to enable. They could do strange things to our game. However, according to many, there were also settings that the knife had hidden very deeply, and one of them was Error 422. A lost and incredibly terrifying version of Minecraft that can do things we can't imagine. This is the moment when the game takes control of you, and best of all, you can play it. You can find the download link on our Discord, and all that's left for me to do is wish you luck. In this case, we'll start with the story. The author tells the story of how, during the Minecraft beta, he had his own server. However, after a while, he stopped running it and paying for it. One day, however, he logged into multiplayer and saw his server's IP address was still listed. He decided to check it out. As it turned out, he managed to log in. He looked around the spawn with nostalgia, checking mailboxes to see if there was anything he needed. Until, at one point, someone in chat asked if he could help him. But how could this happen when the server was empty? The author began to worry, asking if he needed help, until he finally saw him. A character with a Steve skin stood there staring at him. He couldn't hit him or interact with him. The author simply decided to ignore the issue and continue exploring. However, the NPC wouldn't leave him alone, in fact, stalking him. No matter where the author went, the NPC constantly followed him, asking if he could accompany him. And everything would have been fine if it weren't for the fact that the NPC at one point wrote the author's name in the chat. He started answering Ryan's questions, saying he didn't know if he was an NPC or a real person, but he had feelings. He also constantly reminded him that night was coming, and night was dangerous. Ryan, however, ignored this and started following him. They walked like this until dusk fell. Then the figure stopped immediately and told Ryan to leave, after which the author lost connection to the server and could never rejoin it. And that was it. So remember, people, if you want to win Minecraft Premium or 100 for free, leave a like, subscribe, and comment with the creepypastas you know well. You can find the results on the Nice One Team Discord, which I cordially invite you to join. This was James Yakub speaking. Thanks so much for watching. Bye. There are over 40 differences between Minecraft, Bedrock, and Java. The primary differences between Java and Bedrock are primarily the platforms on which they can be played. Java is available for Windows, macOS, and Linux. Bedrock also supports Windows, but also consoles like PlayStation, Xbox, and Nintendo, and, of course, smartphones. This relates to the language they were created in. The former, as you might have guessed, was written using the Java programming language. Bedrock was created using C++. The interfaces also differ, but you've probably all heard about that. The threshold for this episode is a modest 10,000 likes, but it'll be done in 24 hours. So click now to remember, and I'm sure you'll be able to handle it. Crafting a boat is simple in Java. All you need are 5 planks arranged in a U-shape. In Bedrock, however, that's not enough. You'll also need a shovel, which serves as the ore throughout this tutorial. You know the popular bug that allows us to reach the nether roof. In Java, we can freely build there whatever we want. In Bedrock, when we reach the ceiling, we don't have this option, as a message appears informing us that we can no longer build above 128 tiles. However, you can subscribe to this channel, for which I will be extremely grateful. We're so close to 200,000. Thank you in advance. In Bedrock, the enchantment table books generate light, something like a glow squid. However, in Java Edition, this light is no longer present. In Java, we have unlimited two-handedness, which means we can hold any item. In Bedrock, this is limited to a certain pool of items, such as throwing potions, snowballs, torches, shovels, shields, scopes, food, or building materials. In Bedrock, you can no longer hold anything in your other hand. In Java Edition, a frame is an entity, meaning an object that, for example, water has its own way of being carved into it. In Bedrock, it's a regular block that can hold water. Did you know that snow in Bedrock has gravity? When you destroy a block beneath it,
it simply falls. In Waking Life, unfortunately, when a block is destroyed, the snow disappears with it. In Java, you can apply a banner to shields using crafting, a flint and steel, or even through mini crafting in your Eek. In Bedrock, we don't have this option, but we can create patterns using a crafting table. While this increases die consumption, this option is no longer available in Waking Life. In Bedrock, we can still spam hits, compared to Java, where in the newer versions we have to wait a moment before landing another hit. Furthermore, everything is shown by a small charging bar for the hit or hit under the crosshair. The Dolphin's Grace effect is exclusive to Java Edition. Although Bedrock players also receive a speed boost from the Dolphin, the effect icon and party are only displayed in Java. Java players have a slightly more difficult task. They must be able to see the surface of the block to place another one. In Bedrock, this isn't necessary, and you can do so by simply standing facing the spot you want to place the block, making bridging much easier. One of the biggest drawbacks of Bedrock, in my opinion, is the lack of an interface, which is displayed in Java under F3. This refers to the chords, biome, and direction. In Bedrock, the only information we receive is the chords we are currently on. In Bedrock, you can find a spawner in the item search bar in Creative Suite. In Java, this option is not available and can only be accessed with a command. In Bedrock Edition, unlike Java, variants of small squids have been created. This includes both the glow squid and the regular squid. In Bedrock Edition, we can add dyes to the cauldron. For a while, the ability to pour lava into it was only available in Bedrock. However, the latest update also allows this option in Java. The corruption arrow is only available in Bedrock Edition. It's an arrow with the effect of the wither. It's similar to a poison, but it also affects the undead. The spectral arrow is only available in Waking mode. A mob or player hit by this arrow receives a glow effect for 10 seconds, manifesting as an outline visible through walls. It also has a lucky arrow, which increases your generic lag by 1 level. Unlike the lucky arrow, it also has a bad luck effect, which reduces your generic lag. Of course, this only occurs in Waking mode. In the Witch's Hut, only in Bedrock Edition is there a random potion called a Potion of Decay. However, you should know that you won't always encounter it. It's not available in Java, but instead, there's a lucky potion, which, like the arrow, increases your generic lag by 1 level. Hardcore mode and spectator mode are only available in Java. Java players can freely switch between versions, unlike Bedrock players. The latter only have this option using external software like Switcher. In Bedrock, players can purchase emotions for their character to perform. These can be dances or other reactions. In the original Java version, this isn't possible unless you install a launcher like Lunar. The primary difference in enchantments between Bedrock and Java is the lack of the former's sweeping edge. There are also a few translation differences, some of which are Polish. The enchant Frostwalker in Java generates circular ice, while in Bedrock, it's a solid square. Java allows players to walk on the lower part of the scaffolding, which looks something like this. In Bedrock, as you can see, the scaffolding doesn't have a lower base, making it impossible to move around like it does in Java. Only in Bedrock is there a chance to encounter cave spider jokey mobs with pumpkins on their heads spawn on Halloween only while awake. In Bedrock Edition, if you shear a sheep, it leaves traces of wool the same color it was. In Java, the wool residue after shearing is always white. In Bedrock, you can't place torches or lamps on windows. However, in Java, this is absolutely possible. Java allows you to create markers on the map using a banner. In Bedrock, you can't do this. In Java, you can change the text color on signs using barcodes. Bedrock also has this functionality, but the formatting of signs is much more complex. Using paragraphs, you can make several modifications, such as changing the color, changing the font, or launching Wix. In Java, you can find a wagon with a furnace. In Bedrock, this item simply doesn't exist. In Java Edition, you can alternately use a ladder and trapdoors as a ladder. This trick doesn't work in Bedrock. In Java Edition, when you destroy a cluster of Zoe eggs, you destroy them all at once.
In Bedrock, destruction occurs egg by egg, while jumping on them works the same way. Foxes also differ in both versions. The first difference is the detection range of their opponents, such as wolves or bears. In Java, it's 18 blocks, while in Bedrock, it's 16. The chance of receiving an item held in the fox's mouth also differs. In Java, the chance is 8.5%, while in Bedrock, the chance is 100%. In Java Edition, a beacon will be visible from up to 1342 blocks away if the render distance is greater than 16. In Bedrock, the distance is only 64 blocks, regardless of the render distance set. While flying in Bedrock Edition, releasing the W button, for example, causes the character to stop immediately. In Java Edition, the stopping distance isn't as abrupt, and the braking distance is slightly longer. In Java, you can pull an item towards yourself with a fishing rod. If we hit it, we can simply pull it towards us. In Bedrock, we don't have this option. Only in Java Edition do we have the ability to burn wool and rugs in the furnace. This feature is unavailable in Bedrock. In Bedrock Edition, you can't crouch and go under a half block, which is a block and a half high. Only in Waking Mode does crouching reach this height, giving us the ability to climb out through the bottom. You've probably encountered this trick many times, whether while digging or using trapdoors. We're talking about swimming without water. Unfortunately, this is only possible in Java. A challenge for you. How many times did I say Java, and how many times did I say Bedrock during the entire episode? Remember to join the Nice One Team Discord. Thank you from the bottom of my heart for all the likes and subs. See you in the next episode. This was Jan Jakub speaking. For now, bye. Chłop stwierdził, że sprawdzi, jak działałaby Minecraftowa łódź w realnym życiu, nowy sposób na transportowanie villagerów, Walia wprowadza Minecraft do szkół jako pomoc w myśleniu o przyszłości, zaś eksperymentalne snapshoty do 1.18 rozwalają każdemu głowę. Na początek sytuacja, którą zna każdy gracz Minecraft, czyli co się dzieje, jak znajdziesz Fletchera. A lagi potrafią być pomocne. Siemano, jam jest Jakub, a to nowa seria na kanale, w której wspólnie będziemy ryć internet w celu znalezienia nowych minecraftowych newsów. Jak dobijecie tutaj 10k łapek, to będę wiedział, że seria wam się podoba i będziemy ją kontynuowali. Przypominam o subowaniu i lecimy z pierwszym tematem. Powoli przejdziemy do kwestii eksperymentalnych snapshotów, które dosłownie rozwaliły głowę dużej części graczy. Dlaczego? Bo wygląda to giga dobrze, ale zanim ciekaw jestem, ilu zwolenników minecraftowego parkoura mamy w naszym community. Pewien użytkownik Reddita po wejściu eksperymentalnego snapshota 1.18 postanowił zaprezentować nam parkour, ale na elytrze i trzeba przyznać, że wygląda to efektownie. A wszystko właśnie dzięki snapshotom, które pojawiły się na dniach. Minecraft z nowymi jaskiniami i górami przybrał niesamowicie na atrakcyjności, a to, co teraz widzicie, to właśnie nowy, eksperymentalny sposób generowania światów. I trzeba przyznać, że robi robotę. No i a propos roboty, walijski rząd, a bardziej jedna ze spółek rządowych postanowiła wykorzystać Minecrafta w celu pomocy uczniom w budowaniu swojej kariery. Uczniowie od 8 do 13 roku życia otrzymują do dyspozycji Kariera Craft. Dostępne jest tam 6 obszarów, a każdy z nich ma w sobie jakieś zadania i wyzwania dla uczniów. Wszystko powiązane jest z nowym programem nauczania w Walii, a sam Minecraft i zadania w nim mają pomóc uczniom w wyłapaniu ich mocnych stron i pomóc im zacząć myśleć o przyszłości. Z pewnością jest to jakieś uatrakcyjnienie dla uczniów, porównując do naszego polskiego systemu nauczania. Choć w sumie nasuwa się pytanie, ilu z nich podejdzie do tematu na poważnie.
Pewnie część z was pamięta, jak w odcinku z glitchami pokazywałem wam, jak można spać na podłodze. I ten glitch pokazuje, że kreatywność społeczności Minecrafta nie zna granic. Użytkownik o nicku Domalized znalazł kolejnego buga związanego ze spaniem. Chłop po prostu wlatuje na elytrze w łóżko, klika, że idzie spać i w podobny sposób do napędzania elytry bez fajerwerek odbija się od niego, lądując na glebie kilka bloków dalej. Czas na agenta dzisiejszego odcinka. Pewnie nie raz zastanawialiście się, jak przedmioty z gry mogłyby wyglądać w realnym życiu. Jeden z graczy na tyle miał mocną rozkminę, że postanowił zrealizować tę fantazję i stworzył minecraftową łódkę w realnym życiu. Jakby tego było mało, postanowił, że stestuje ją. Jak widać, wodowanie było udane, zdumienie ludzi, którzy chillowali bombę wokół niego niemałe, a on sam z siebie zadowolony, że ta łódka w ogóle pływa. Jak to mówią, jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. A propos pokręconych rzeczy, jakie gracze czasami robią. Mieliście kiedyś tak, że ostro sobie coś wkręciliście na banie i za wszelką cenę do tego dążyliście, a później okazywało się, że byliście w błędzie. No ja tak miałem i z pewnością miał też tak ten chłop. 164 bloki miedzi, czyli 1476 wykopanych sztabek. Nie chcę wiedzieć, ile czasu mu to zajęło, zresztą jak sam napisał, możecie wyobrazić sobie, jak głupio się czuł, kiedy dowiedział się, co jest nie tak. Dziwnych sytuacji w dzisiejszym Mac News nie brakuje. Zastanawialiście się, czy jest możliwość, aby villager zamienił się w pillagera? Gracz o niku I'm Very Lonely 420 przebył podróż liczącą ponad 2500 kratek ze Zbychem w Łodzi. Postanowił na chwilę zostawić go i przebadać grunt. Kiedy stwierdził, że czas zabrać Zbycha ze sobą, zastał to antyzbycha w Łodzi. Jak to się stało? Wytłumaczenie, jakie zaproponował jeden użytkownik Reddita, wydaje się logiczne. Najprawdopodobniej w pobliżu był pillager, który dojechał Zbigniewa i zajął po prostu jego miejsce. Następnym razem nie ma sensu decydować się na tak długą wyprawę, lepiej wysilić się, znaleźć wioskę, skorzystać z jednego ze sposobów transportu villagerów i na jeden z nich wpadł właśnie użytkownik Reddita Unibro. Metoda niezwykle prosta i efektowna. Ten użytkownik do transportu villagerów używa zwierząt. Krowy lecą na siano, wystarczy po prostu zebrać stado i spowodować, że te będą pchały villagera całym stadem. Oczywiście nie należy to do najprostszych i najlepszych rozwiązań, ale trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawe. Inne ziomki stwierdziły, że zrobią w Minecrafcie logo 20th Century Fox o szerokości 100 bloków. Ewidentnie im się nudziło, a jedyne z czym mi się to kojarzy, to intro. A co gdyby tak animację minecraftowej lawy nieco przerobić? Wpadł na to Zony. Nie ten Zony, o którym myślicie, ale Zony. Postanowił stestować to na golemie i patrzcie, jak to przekozacko wygląda. Po drodze też wpadłem na dość ciekawe rozgrywki tenisa między dwoma dispenserami. Rozgrywka polega na tym, że trafienie w tarczę powoduje wyrzucenie śnieżki. Jeśli dispenser trafi w banie przeciwnika, to otrzymuje punkt. Na co jeszcze ci minecraftowcy wpadną, to ja nie wiem. A póki za wiele osób o tym nie wie, mam dla was zarąbisty trik na tajne przejście. Działa on oczywiście na najnowszej wersji i potrzebujemy do tego tylko drip leaf. Żadnych redstone'ów i żadnego kombinatorstwa. Robimy zejście na jedną kratkę i stawiamy tam drip leaf. Stajemy na naszą roślinkę, która nas zrzuca i czekamy, aż za moment się podniesie. W tym momencie zadziała jak trapdoor i wprowadzi nas w tryb pływania bez wody, przez co możemy się przemieszczać na wysokość jednego bloku. Proste, a mega fajne rozwiązanie i na ten moment nie będzie rzucało się w oczy. Mam też dla was zagadkę, co widnieje na tym zdjęciu. O odpowiedzi proszę w komentarzach, a na koniec możecie zobaczyć, jak Jasubs ze zwykłej krowy stworzyła uroczą.
Jeśli chciałbyś zostać reporterem tej serii, to serdecznie zapraszam do podsyłania newsów, trików czy też shotów związanych z Minecraftem na mojego Instagrama lub Discorda. Pamiętajcie o łapach i subowaniu. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie. Cześć. Is anyone really afraid of him? He always just stands there instead of attacking. If I steal him his power, then I can do infinitely many M&Ms. X, I am very ashamed of you. Yellow chicken thigh from KFC. Don't forget to give me his power, or I'll eat you. F. You're pathetic. What happened? Don't worry, look, I'm here to help you. Listen. Dad is good. Listen, fuck off, get out! How did he know? Do you have M&Ms? F. I got a bucket of chicken. Oh, jeez! I hope the platypus will let me go to KFC after the reaction. Oh, this ain't good. One hour later. I will celebrate the wedding with N at KFC. Is something wrong? F. Oh my God! Hello there. Oh my God! Notice me, senpai! Do they love me? Notice me, senpai! Mine! I'll hug you for one pack of M&Ms. Mine! Who is Natro? Date mayo!
It seems to me that there will be no continuation. Yup. F. F. Yup. Yup. F. Yup. Yup. How can you not love Q? F. N. F. N. F. F. A. N. If your party isn't like this, don't call me. F. I feel sorry for the pumpkin. I wouldn't want to deal with her. Do I have a new friend? And where is N? What kind of silly outfits? It can't be K. This is me. B. Banana. C. Cyberpunk. D. Dinosaur. F. YouTube won't like it. G. Goat. H. Holy sh. You up.
Stop saying obscene words. I. J. Get grab! K. Kitchen gun! L. Llama. M. N. Nuka-Cola. Nuclear launch detected. Is this Russia? This video has very few views. Please follow the link in the description after watching this video. Please let such a beauty sleep in the background. I'll eat you all. Genius, take a vacuum cleaner. Yeah. B. F. Round 1. Fight. F. 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 Who cuts the damn onion? F. 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 Does he take care of his oral cavity? To kiss. Yup. Oh shit. I want a cabinet with the same sound. How do I understand you? You again. I'm really going to eat you. Hey.
Damn, the tea is over. Oh. I can't keep up with his animation, so I'll leave you without comments. Obunga. P. Oh my god! Q. Will. R. RPG. 7. S. Sushi. T. T-pose. U. Uganda knuckle. My brother! V. Viking. W. X. Y. Oh. Yeah. Damn, I want M&Ms. What a big M&Ms. Can I eat you? I'm so cool. Oh god! S. Hi. No. See? Yeah. My destiny is to be a big, beautiful crocodile. F. F. Yep. You again. Do you have M&Ms? Give me M&Ms with tea. Ooh. F. Stop posting about F! I'm tired of seeing it! My friends on TikTok send me memes, on Discord it's memes. I was in
It's all because I'm cool. A server, right? And all of the channels are just stuff. I showed my champion underwear my girlfriend. I thought we could be friends. I forgot to clean up the history again. Yeah. Capets, I killed A. And I turn off the iron. In. Hey. Yeah, right. You owe me M&Ms, or I'll be very offended. And I was thinking, why is my C falling out? Do we live on Z? God, I love you so much. But you still owe me M&Ms.
We will I wonder what's inside Z. F, 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 F. A, B, C, D, E, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. E. This music will sit in my head for a long time. C, D, A, B, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. E, C, D, A, B. We all know perfectly well that there is nothing else you can do. A, B, C, D, E, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. E, C, D, A, B, F, gun. A, B, C, D, E. While they are singing, you like and subscribe there. F, gun. E, C, D, A, B. A, B, C, D, E, F, gun. E, C, D, A, B, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. Happy birthday to you. Maybe it's time to accept. Nobody likes you. You look But you seem to like it. like an animal. Go back to the zoo. Oh. I will try to understand it. The house is completely f***ed up. 0 F. It's so cute. Two hours later. I won't pay you. F. Who the hell are you? Nope. B. Why are you taking my job? See?
You took my job, and you're doing it without a soul. It's not Christmas yet, Monkey. It's finally over. One video is better than the other. What the? Yeah. Get out of my head! Get out of my head! Yeah. Am I just a hallucination of this fat man? Why? He also killed me. It's not clear what's going on here yet. I want to congratulate you on last Christmas. Don't get sick, eat M&Ms. I love you. See you in the new year. Yeah. What's wrong with my stomach today? Please, somebody put me out of my misery. Sorry, dude. Mercy on my soul. Finally, normal content. So scary. What the kind of deception is this? C D D F. Yep. You can subscribe for now. E F. I don't want to comment on it. It scares me. C God, who are you? Please stop. Why is it so bad?
Happy birthday to you. It's still hard for me to understand. Nobody likes you. Forgive me, please. You look like an animal. Go back to the zoo. Enjoy your meal. Hey. And what was it about? Hey. Hey. It seems I'm going to go treasure hunting soon too. Give me most of it. You idiot. W tym filmie zaprezentuję wam 10 strasznych historii graczy Minecraft. Jest to zbiór poprzednich odcinków, ale nie zabraknie nowej historii. Jeżeli chcesz więcej odcinków z tej serii, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna bądź straszna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmałpa@gmail.com. Przypominam, że można nadrobić poprzednie odcinki klikając w karcie playlistę, która wyświetla wam się właśnie na ekranie. Dobra, pierwsza historia. Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Wraz z kolegą chcieliśmy iść do jakiejś jaskini, aby zdobyć trochę surowców. Przed tym musieliśmy się przygotować, dlatego poszedłem do swojego pokoju. Wziąłem ze stojaka zbroję i ją ubrałem na moją postać, po czym otworzyłem skrzynię, aby zabrać z niej jedzenie, a z drugiej narzędzia i broń. Zszedłem jeszcze do magazynu, aby w razie czego mieć jakiś budulec. Kiedy mój kolega był już gotowy, wyszliśmy z domku w poszukiwaniu jaskini. Nagle niestety zaczął padać deszcz, przez co nasze morale trochę spadły, ale nie powstrzymało nas to przed podróżą. Szliśmy przez las i szukaliśmy jakiegoś cave'a, nie wiedząc czemu na naszej drodze nie mogliśmy nic znaleźć. Jak już się ucieszyłem, że coś mam, okazało się, że jaskinia jest zbyt mała i nic w niej nie znajdziemy. Dlatego szliśmy dalej, rozglądając się po okolicy. Po chwili idealnie przede mną ujrzałem cave'a. Bez zastanowienia wszedłem do środka. Ponieważ było ciemno, zacząłem stawiać pochodnie i się rozglądać. Nagle na czacie zobaczyłem komunikat, w którym była informacja, że gracz o niku Cat666 dołączył na serwer. Mój kolega się zdziwił, tak samo jak ja. Oboje nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Miałem podejrzenia, że mój kumpel kogoś zaprosił na serwer, jednak on temu zaprzeczał. Staliśmy oboje i próbowaliśmy nawiązać rozmowę z tajemniczym graczem. Trwało to naprawdę długo, a na czacie były tylko nasze wiadomości. Cat666 nic nie odpisywał i było to bardzo dziwne, ale dziwniejsze było to, że gdy chciałem go zbanować, nie mogłem. Dostałem informację, że nie mam odpowiednich permisji, żeby użyć tej komendy, co oznaczało, że straciłem opa na własnym serwerze.
Po krótkiej rozmowie z moim kolegą okazało się, że on również nie ma admina. Zacząłem się naprawdę bać. W obawie, że gracz nas znajdzie i pokona, postanowiliśmy wrócić do domku, aby się przed nim schować. Na szczęście nie odeszliśmy daleko, więc po chwili byliśmy z powrotem w naszej bazie. Cały czas staraliśmy się kontaktować z niechcianym graczem, jednak on nie odpisywał. Nagle usłyszeliśmy pioruny, które cały czas uderzały w ziemię. Ich dźwięk był bardzo głośny i nienaturalnie się pojawiały. Postanowiłem to sprawdzić i wyszedłem na zewnątrz. Piorunów już nie było, ale za to pojawił się jakiś redstone, którego wcześniej nie widziałem. Pokazałem to koledze i oboje byliśmy w naprawdę ogromnym szoku, bo nikt z nas nie kładł tego surowca przed domem. Z redstone'u była zrobiona dróżka, która gdzieś prowadziła. Bardzo długo się zastanawialiśmy, czy mamy iść wyznaczoną trasą. Przekonałem kolegę, żeby szedł pierwszy i poszliśmy, nie wiedząc co nas czeka. Po krótkiej chwili droga z czerwonego proszku się skończyła, a na jej końcu stała jakaś skrzynia. Było to naprawdę straszne. Mój kolega zmusił mnie, aby sprawdzić co w niej jest. Nie miałem wyboru, dlatego ją otworzyłem i zobaczyłem jakąś książkę. Wziąłem ją do ekwipunku i jej treść była przerażająca. Było w niej napisane, że Cat 666 to istota uważana za duszę pracownika Mojang, który został zwolniony z pracy. Nie wiedziałem co mam o tym myśleć i od razu wyrzuciłem ją mojemu koledze. On ją przeczytał i podobnie jak ja zaczął się jeszcze bardziej bać. Nie chcieliśmy stać w tym lesie ani minuty dłużej, dlatego szliśmy w stronę domu. Nagle stało się coś bardzo nietypowego, bo całe nasze ekwipunki zostały wyczyszczone. Nie miałem żadnych narzędzi, zbroi czy książki, którą przed chwilą zdobyłem. Szybko biegliśmy w stronę naszej bazy i kiedy do niej weszliśmy, okazało się, że w niej też nasze przedmioty zniknęły. Rozmawialiśmy na czacie i usłyszałem dźwięk grającej płyty. Brzmiała tak, jak ta o numerze 11. Szukaliśmy w domu miejsca, z którego leci ta muzyka, po chwili udało nam się to wyłączyć i nagle pojawił się gracz w naszej bazie. Cat 666 wyglądał przerażająco. Jego skin był czarno-czerwono-biały i stał w miejscu i się nie ruszał. Próbowałem go zaatakować, ale nie mogłem, bo postać nie otrzymywała żadnych obrażeń. Nagle gracz zaczął nad nami latać, mój kolega dostał bana, chciałem uciekać, lecz niestety mnie też to spotkało. Jesteś fanem tej serii? Tak? Świetnie się składa, bo jakiś czas temu wypuściłem komiks pod tytułem 5 strasznych historii graczy Minecraft. Kupując jeden egzemplarz masz okazję wygrać super nagrody. Sprzęt od firmy SteelSeries oraz fotel gamingowy od firmy Genesis. Jak na razie wygrała tylko jedna osoba i zgarnęła cały zestaw do komputera. Zresztą, jak sami widzicie. Nagród chciałbym się pozbyć, dlatego możesz być jedną z osób, która wygra. Jedyne co musisz zrobić to kupić komiks na stronie isupermwk.titres.com. Druga historia. Pewnego dnia około godziny 22 nudziłem się i nie miałem co robić, dlatego postanowiłem, że zagram w Minecraft. Miałem dosyć długą przerwę od tej gry, dlatego byłem zmuszony ją zaktualizować i stworzyć nowy świat. Kiedy save się załadował, od razu zacząłem grać. Po 15 minutach miałem już kamienne przedmioty oraz wystarczająco jedzenia. Przemierzałem świat w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na domek, kiedy nagle trafiłem na coś bardzo dziwnego. Ponieważ było to ode mnie trochę oddalone, musiałem podejść. Po chwili, gdy byłem bliżej, okazało się, że trafiłem na jakąś kapliczkę. Nie grałem w Minecraft dosyć długo, dlatego nie wiedziałem w tamtym momencie, że budowla ta nie pojawia się w grze. Kapliczka była zbudowana z jakiegoś ciemnego bloku, a w jej środku stał pomnik. Postanowiłem wejść do środka, aby sprawdzić, co to takiego jest. Moim oczom ukazała się jakaś postać trzymająca w powietrzu jakąś złotą kulę. Pomnik przypominał mi Steve'a, z tym, że jego oczy były podejrzanie białe. Gdy podszedłem do niego bliżej, nagle stało się coś bardzo strasznego. Wszędzie były jakieś dziwne żółte partiklesy, było ich tak dużo, że nic nie widziałem. Po chwili wszystkie zniknęły, a posąg razem z nimi. Bardzo się wystraszyłem, bo totalnie nie wiedziałem o co chodzi. Jak się odwróciłem, zobaczyłem tą samą postać, która jeszcze chwilę temu była pomnikiem. Bardzo się wystraszyłem i instynktownie zacząłem uciekać, lecz niestety zbyt daleko nie pobiegłem.
Nagle zostałem przeteleportowany naprzeciwko tej postaci, a wokół nas uderzały pioruny. Na czacie wyświetlił się komunikat o treści "This is your end", co oznaczało, że to mój koniec. Nie mogłem się ruszać, ani nic klikać, tak jakby moja klawiatura przestała działać. W tajemniczy sposób nagle pojawiły się wieśniaki z wioski, którzy zaczęli przemieniać się w zombie. Potwory na mnie ruszyły i mnie atakowały. Nie mogłem nic zrobić, bo nie miałem żadnej kontroli nad moją postacią i niestety zostałem pokonany. Kiedy pojawiłem się na spawnie, byłem bardzo wystraszony, ale ciekawość nie pozwoliła mi przejść obok tego obojętnie. Starałem się odnaleźć miejsce, w którym wydarzyło się to, co mnie spotkało, i po 30 minutach tułaczki nagle udało mi się znaleźć drugą kapliczkę. Gdy tylko ją zauważyłem, od razu do niej pobiegłem. Na miejscu okazało się, że w budowli nie ma żadnego pomniku, a zamiast niego była skrzynka, w której znalazłem książkę. Po jej otwarciu mój Minecraft sam się wyłączył. Kiedy próbowałem wejść ponownie na mój świat, nie mogłem, bo w tajemniczych okolicznościach save został usunięty. Trzecia historia. Pewnego dnia grałem na moim świecie w Minecraft, gdzie miałem bazę w górze, żelazne przedmioty oraz wiele innych rzeczy. Byłem zajęty wykańczaniem bazy, a dokładnie robiłem w niej podłogę. W pewnym momencie zabrakło mi drewna i musiałem z niej wyjść do pobliskiego lasu. Moja podróż trochę trwała, ponieważ las był nieco oddalony od miejsca, w którym mieszkałem. Po kilku minutach udało mi się dojść na miejsce i zacząłem ścinać drzewa. Nagle po rozwaleniu bloku przede mną coś się pojawiło. Usłyszałem bardzo głośny śmiech w słuchawkach, a moim oczom pokazał się jakiś potwór, który po chwili zniknął. Bardzo się wystraszyłem, bo nie spodziewałem się takiej sytuacji. Zacząłem się rozglądać w poszukiwaniu tego czegoś, jednak nigdzie go nie było. Ponieważ byłem zestresowany, chciałem jak najszybciej wrócić do mojej bazy. Dlatego biegłem w jej stronę. Nagle zaczęły pojawiać się dziwne anomalie z pogodą, bo dzień zmieniał się w noc i tak w kółko. Podobnie było z deszczem, który raz padał, a raz nie. Patrzyłem na to z niedowierzaniem, a najgorsze było dopiero przede mną. Kroczyłem powolnym krokiem w stronę bazy, kiedy nagle pojawił się znowu ten sam potwór. Podobnie jak wcześniej, w słuchawkach słyszałem głośny śmiech. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że tajemniczy potwór to tak naprawdę strach na wróble. Jego głowa była z dyni i miał na niej słomiany kapelusz. Był powieszony na jakimś patyku i stał w miejscu. Nie za bardzo wiedziałem, co robić, dlatego postanowiłem go ominąć i iść dalej. Co jakiś czas widziałem, że on się teleportuje, tak jakby mnie obserwował. Udało mi się wrócić do bazy, a że była noc, to poszedłem spać. Na następny minecraftowy dzień zobaczyłem przez okno, że przed moją bazą pojawiła się jakaś farma. Nie miałem pojęcia skąd, bo grałem przecież na survivalu, więc nikt poza mną nie mógł jej zbudować. Szybko pobiegłem sprawdzić, co to takiego jest, lecz gdy wszedłem na farmę, nagle zrobiła się noc, a wokół niej pojawiła się jakaś dziwna mgła. Kiedy chciałem ją przekroczyć, nie mogłem, bo jakaś dziwna siła mi na to nie pozwalała. Odwróciłem się i znowu pojawił się strach na wróble. Tym razem jednak nie był on jeden, bo łącznie widziałem ich aż 3. Nie wiedziałem, co robić, dlatego postanowiłem spróbować je zniszczyć, lecz okazało się być to moim poważnym błędem. Kiedy rozwaliłem wszystkie strachy na wróble, zostałem gdzieś przeteleportowany. Miejsce wyglądało bardzo mrocznie i przypominało bagna. Nagle przede mną pojawiła się jakaś postać. Była to kobieta z rogami jak u diabła i z napisem na bluzce 666. Wiedziałem, że za tym wszystkim stoi ona. Rzuciłem się na nią z mieczem, lecz niestety nie mogłem nic zrobić. Wokół niej była jakaś dziwna bariera, której nie mogłem przekroczyć. Nagle z nieba pojawił się piorun i jednym uderzeniem mnie pokonał. Zacząłem się trząść, bo nigdy wcześniej nie spotkało mnie w Minecraft coś tak strasznego. Jak chciałem się zrespić na świecie, nie mogłem. Tak, jakbym grał na hardkorze. Z opcji, które mi zostały, to albo włączyć tryb Spectatora, albo usunąć świat. Nie chciałem powtórki z rozrywki, dlatego postanowiłem go usunąć. I do teraz, jak o tym myślę, nie umiem wyjaśnić tej całej sytuacji. Czwarta historia. Jakiś czas temu miało miejsce coś naprawdę dziwnego. Na moim Discordzie napisała jakaś tajemnicza osoba, że ma bardzo ciekawą wersję Minecraft o nazwie Cursed Minecraft.
W formie doświadczenia postanowiłem pobrać plik od nieznajomego, mając na uwadze, że może być to wirus. Oczywiście miałem odpowiednie programy, więc się jakoś bardzo nie martwiłem. Gdy pobrałem plik, to go otworzyłem i moim oczom ukazał się Minecraft na wersji 1.12.2. Nie wiedziałem, co mnie może czekać, zwłaszcza, że gra wyglądała normalnie, lecz do czasu. Stworzyłem nowy świat i gdy tylko się na nim pojawiłem, od razu zobaczyłem, że z tą wersją coś nie gra. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to tekstury, które wszystkie były pozmieniane. Woda miała teksturę drewna, trawa była odwrócona, a liście drzew były sadzonkami. Bardzo się zdziwiłem, że coś takiego da się zrobić w Minecraft. Zbierałem surowce i po pierwszym craftingu zobaczyłem, że narzędzia mają również inną teksturę. Drewniany kilof w połowie przypominał ten diamentowy. Gdy zrobiłem kamienny, miał całkowicie inny kształt niż powinien. Jak spojrzałem w niebo, zobaczyłem, że chmury są wielkimi itemami i było to bardzo zdumiewające. Chodząc tak po świecie i podziwiając różne błędy tekstur, nagle natknąłem się na wioskę villagerów. Od razu zwróciłem uwagę na dachy domków, które były zrobione z trójkątów, a nie schodków, jak zawsze. Gdy zobaczyłem farmę, równie mocno się zdziwiłem, bo tekstura rosnących warzyw była mocno zgliczowana. Zebrałem przedmioty z wioski i ruszyłem dalej, napotykając na mojej drodze wodę. Musiałem sobie jakoś z nią poradzić, dlatego zrobiłem łódkę, która przypominała portal do Netheru. Co chwilę byłem czymś zaskakiwany i cały czas się zastanawiałem, jak ktoś to zrobił. Kiedy położyłem łódkę na wodzie, cała przypominała jakiś portal. Nigdy bym nie pomyślał, że gdy do niej wsiądę, staną się tak dziwne rzeczy. Gdy kliknąłem, aby do niej wejść, nagle zostałem przeteleportowany. Znalazłem się pod ziemią, a wokół mnie był obsydian. Nie myśląc dużo, wyszedłem z łódki, aby się wydostać, jednak obsydian, który był pode mną, okazał się lawą i niestety zginąłem. Trochę byłem w szoku, jednak chciałem grać dalej, dlatego kliknąłem przycisk respawn. Zamiast pojawienia się na świecie, na moim monitorze wyskoczył jumpscare ze straszną postacią. Serce waliło mi jak szalone, a najgorsze było to, że nie mogłem wyłączyć gry. Byłem zmuszony zresetować komputer, aby to naprawić. Jak chciałem napisać do osoby, która mi wysłała tą wersję, okazało się, że z niewiadomych przyczyn administracja Discord te konto zablokowała. Do teraz się zastanawiam, kto to był i w jaki sposób tak mocno zmienił kod gry. Piąta historia. Historia, którą wam opowiem, wydarzyła się kilka dni temu. Tego dnia chciałem pograć w Minecraft, lecz miałem małe kłopoty z instalacją gry. Problem był w tym, aby zainstalować poprawną wersję Javy, tak aby Minecraft zadziałał. Spędziłem przy tym z dobre 2 godziny, bo cały czas pobierałem złą wersję, ale w końcu udało się i gra się uruchomiła. Nie tracąc więcej czasu, stworzyłem nowy świat i zacząłem grę. Jak się na nim pojawiłem, zobaczyłem coś dziwnego, a chodzi tutaj o jakąś niebieską poświatę. Nie wiedziałem, co to jest i to zignorowałem. Grałem dalej i zbierałem surowce na przedmioty. Nagle zauważyłem, że to coś się zbliża i oddala, blokując mi możliwość chodzenia przed siebie. Było to bardzo uciążliwe, bo cały czas się zwiększało i zmniejszało. Jak byłem poza tym, nie mogłem nic niszczyć ani kopać i traciłem punkty życia. Dlatego gra na czymś takim była bardzo wkurzająca, a więc bez zastanowień wyszedłem z save'a. Szukałem informacji na temat tego błędu i wyczytałem, że to, co się pojawiło na moim świecie, to bariera, a w zasadzie granica. Nie było niestety napisane, dlaczego pojawiła się sama i ciągle się powiększa i pomniejsza. Na pewno była to wina gry, ponieważ bariera występuje w Minecraft, ale kilkanaście milionów kratek od spawnu gracza. Przynajmniej takie informacje dostałem na stronie. Uznałem, że spróbuję zagrać jeszcze raz, ale tym razem zrobię kolejny świat, aby sprawdzić, czy będzie tak samo. Kiedy się na nim zrespiłem, wszystko było normalnie, dlatego zacząłem zbierać znowu drewno na narzędzia. Jak byłem zajęty craftowaniem przedmiotów, w tym czasie bariera znowu się pomniejszyła. Jak wyszedłem z craftingu, zobaczyłem, że jestem zablokowany w jednej kratce. Mogłem tylko skakać i nic więcej. Już chciałem wychodzić z gry, kiedy nagle bariera się powiększyła. Bardzo mnie to irytowało i musiałem to jakoś naprawić. Szukałem informacji na różnych forach,
Czy ktoś ma podobną sytuację do mojej? Jak się możecie domyślać, niestety nie. Nie miałem nic do stracenia, dlatego stwierdziłem, że odinstaluję Minecraft i zainstaluję jeszcze raz. Ponownie zaczęły pojawiać się problemy z Javą, ale po 40 minutach wszystko było ok. Uruchomiłem grę i zrobiłem po raz trzeci nowy świat. Nie wiedziałem czego się spodziewać i zakładałem najgorsze, lecz ku mojemu zdziwieniu wszystko wyglądało normalnie. Po kilkunastu minutach mojej rozgrywki udało mi się zdobyć żelazo w jakiejś jaskini oraz jedzenie, a po barierze, która mi przeszkadzała wcześniej, nie było śladu. Nie wiem czym był spowodowany ten błąd, ale szukam osób, które miały podobnie. Szósta historia. Grając w Minecraft na trybie single player na moim świecie spotkało mnie coś okropnego. Gdy zacząłem grać, zauważyłem, że coś jest nie tak z moim światem. Początkowo myślałem, że to tylko moje przewidzenia, ale kiedy zacząłem chodzić po świecie, zdałem sobie sprawę, że na moim save'ie pojawił się jakiś tajemniczy gracz. Wydawało mi się to niemożliwe, ponieważ grałem na trybie single player i nikt poza mną nie powinien znajdować się na moim świecie. Zignorowałem to na początku, ale dziwnym trafem na mojej drodze pojawiła się struktura, której nigdy wcześniej nie widziałem w Minecraft. Był to nietypowy domek zbudowany z czarnego kamienia, nie miał okien, a jego drzwi były żelazne. Chodziłem wokół niego, aby sprawdzić, czy coś widać od zewnątrz, jednak byłem zmuszony wejść do środka. Kiedy podszedłem do żelaznych drzwi, nagle same się otworzyły. Gdy znajdowałem się w środku, nagle pojawił się gracz. Jego tekstura kogoś mi przypominała, ale na tamten moment o tym nie myślałem, bo byłem w dużym szoku, że ktoś jest na moim świecie. Nigdy bym nie przypuszczał, że moje przewidzenia staną się faktem. Nagle domek wraz z postacią zniknął. Nie wiedziałem co o tym myśleć, czy to był błąd gry, czy może mój komputer przestał działać poprawnie. Postanowiłem wrócić do swojej bazy, jednak cały czas czułem, jakby ktoś mnie obserwował. Moja postać zachowywała się dziwnie, bo gdy spałem, nagle sama wstała, a w słuchawkach słyszałem jakieś głosy. Z czasem zacząłem coraz częściej widzieć tajemniczego gracza. Pojawiał się i znikał w różnych miejscach. Zawsze migał w moim polu widzenia i po chwili znikał. Czułem ogromny strach, a jego obecność zaczynała mi przeszkadzać. Najgorsze jednak miało dopiero nadejść. Pewnego minecraftowego dnia tajemniczy gracz pojawił się na mojej drodze, lecz tym razem nie zniknął i zaczął mnie gonić. W słuchawkach słyszałem straszne odgłosy i nie miałem wyboru i musiałem uciekać. Czułem, że moja ucieczka trwa wieczność, gracz cały czas nie odpuszczał, a mi powoli kończyły się zapasy jedzenia. Ostatecznie zdołałem uciec, ale to spotkanie z tajemniczym graczem na zawsze pozostanie w mojej pamięci. I chociaż nigdy więcej nie spotkałem go na moim świecie, zawsze będę czuł, że gdzieś tam jest ten gracz i czeka, obserwując mój każdy krok. Z czasem zacząłem dochodzić do wniosku, że to coś to więcej niż tylko błąd w grze lub przypadkowe zjawisko. Postanowiłem zasięgnąć porady innych graczy i opisałem sytuację na forach poświęconych Minecraft. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem wiele odpowiedzi od innych graczy, którzy mieli równie podobne doświadczenia. Wiele z tych historii były jeszcze bardziej przerażające niż moja własna. Nie umiem wytłumaczyć tego, co mnie spotkało. Siódma historia. Ostatnio, gdy grałem sobie na survivalu w Minecraft, wydarzyło się coś naprawdę dziwnego. Byłem dobrym graczem, bo miałem diamentowe enchantowane EQ, itemy i podziemną bazę. Pewnego dnia postanowiłem poszukać Stormholdu, żeby zabić smoka i przejść grę. Dlatego wyciągnąłem ze skrzynek wszystkie najpotrzebniejsze itemy i rzuciłem okiem kresu. Poszedłem za kierunkiem, który wskazywało oko. Co dziwne, w trakcie mojej podróży żadne oko nie pękło, co było naprawdę niespotykane. Przechodziłem przez różne biomy, odwiedzając przy tym struktury, takie jak piramidy czy wioski. Nagle zauważyłem coś dziwnego, bo od jakiegoś czasu nie zmieniałem biomu i cały czas byłem na biomie pustynnym. Nie było żadnych struktur ani jaskiń. Myślałem, że to po prostu błąd generowania świata i niedługo wszystko wróci do normy. Przeszedłem tak kilka tysięcy kratek, aż zorientowałem się, że nie zapisałem kordów bazy. Zaraz
Zaraz po tym pomyślałem, że w sumie nic złego się nie stało, bo cały czas szedłem w jednym kierunku. Rzucałem dalej oczy kresu, myśląc, że po prostu mam pecha, a Stormhold jest bardzo daleko. Idąc, zauważyłem pewną zmianę. Skończyła się ciągła żółć pustyni i nagle ujrzałem ocean. Podchodząc do wody, zauważyłem dziwne zjawisko. Piasek rozcierał się w linii prostej, bez żadnych zakrętów. Postanowiłem to sprawdzić i poszedłem według tej linii. Nie przypuszczałem wtedy, co ja najlepszego zrobiłem. Przechodząc setki kratek na piasku, nagle jakaś dziwna siła wrzuciła mnie do wody. Spróbowałem wyjść, lecz kiedy to zrobiłem, znowu wrzuciło mnie w to samo miejsce. Postanowiłem, że zwiedzę tajemniczy ocean, więc niczego się nie bojąc, zanurkowałem pod wodę. Przepłynąłem tyle kratek, że przestałem widzieć piasek. Za to przed sobą zobaczyłem ogromny statek, który kadłubem dotykał ziemi, a na górze nie było widać końca. Postanowiłem wejść po drabince na statek i podszedłem do wielkiego słupa, na którym widniał napis Welcome, co po polsku oznaczało witamy. Nacisnąłem taba, żeby zobaczyć, czy ktoś jest na moim świecie, i to, co zobaczyłem, na zawsze zapadło w mojej głowie. Nick gracza, który był na moim świecie, brzmiał Better You, co oznacza lepszy ty. Zacząłem pisać wiadomości, lecz on mi nie odpisywał. Rozglądałem się po statku i wszedłem do pierwszego pokoju. Kiedy tam byłem, bardzo się wystraszyłem. Pokój wyglądał bardzo przerażająco i był zbudowany z czerwonego kamienia, który można spotkać w piekle. Zacząłem iść przed siebie, żeby zobaczyć, co jest na końcu pokoju. Wszędzie, gdzie popatrzyłem, widziałem łańcuchy, a na podłodze był redstone, który zapewne odpowiadał za krew. Gdy doszedłem do końca, ujrzałem ścianę, która była cała z tabliczek. Były na niej napisane jakieś imiona i nagle na samym środku ściany pojawiła się pochodnia, a pod nią tabliczka z napisem It's your time, co oznaczało to twój czas. Nagle tajemniczy człowiek napisał do mnie na czacie, żebym się odwrócił. Zrobiłem to i mocno tego pożałowałem, bo ujrzałem skin, który wyglądał bardzo strasznie. Gracz ten wyglądał jak Steve, z tym, że jego głowa była czarna, a ubrania ubrudzone krwią. Uderzył mnie, a ja na zawsze straciłem swojego Minecrafta. Kiedy wywaliło mnie z gry, ujrzałem pulpit swojego komputera, na którym był napis Never come back, co oznaczało nigdy nie wracaj. Spróbowałem odpalić grę ponownie, ale nie mogłem jej znaleźć. Gdy wszedłem na stronę Minecrafta, okazało się, że ten człowiek jakimś sposobem usunął mi konto, przez co musiałem kupić je po raz drugi. 8. historia. Wczoraj wieczorem usiadłem do komputera, aby pograć w Minecraft. Byłem sam na moim świecie, który budowałem już kilka miesięcy. Po kilku godzinach spędzonych w grze zacząłem odczuwać dziwny niepokój. Czułem się, jakbym był obserwowany, ale nie widziałem nikogo wokół siebie. Wtedy usłyszałem coś, co naprawdę mnie przestraszyło, bo były to jakieś kroki na ziemi. Wydawało się, że ktoś albo coś przemieszcza się po moim świecie. Nie wiedziałem, co robić, więc zdecydowałem się wyjść na zewnątrz i sprawdzić, co się dzieje. Wyszedłem z mojego domku, ale na zewnątrz było ciemno i nic nie widziałem. Usłyszałem kolejne kroki, tym razem bliżej mnie. Wtedy zobaczyłem postać, która stała kilka kroków ode mnie. Wyglądała bardzo strasznie, bo jej skin przypominał zniszczonego Steve'a. Dodatkowo tajemnicza postać emanowała jakąś dziwną aurą, która była wokół niej. Czułem, że nie jest zwykłym graczem, tylko czymś więcej. Postanowiłem zapytać, kim jest, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Nagle postać wyjęła siekierę i zaczęła nią machać w moją stronę. Starałem się jak najszybciej uciec, lecz gracz był szybszy niż ja. Uciekałem, aż niestety straciłem możliwość sprintu i musiałem się zatrzymać. W tym czasie postać stanęła tuż przede mną i wtedy zobaczyłem, jak dokładnie wygląda gracz, który mnie goni. Miał wszystkie tekstury jakby odwrócone, na rękach miał twarz, a jego głowa była pusta. Widok jego skina mnie naprawdę wystraszył, próbowałem uciekać dalej, jednak niestety to było na nic.
Postać była dużo szybsza ode mnie i zostałem pokonany. W strachu szybko wyłączyłem grę i zobaczyłem coś równie przerażającego. Na moim ekranie zauważyłem, że zmieniła się tapeta na taką z napisem Hello, I'm back. Czułem, że mój komputer został zhakowany i ktoś przejął kontrolę. W panice wyłączyłem komputer, ale miałem poczucie, że to nie wystarczy. Czułem się obserwowany, tak jakby ktoś mnie prześladował. Nie mogłem przestać myśleć o tej przerażającej postaci, która próbowała mnie zabić w grze. Od tej pory zawsze mam poczucie, że ktoś mnie obserwuje, nawet wtedy, kiedy nie gram w Minecraft. To doświadczenie zmieniło moje podejście do gier online i zawsze jestem ostrożniejszy. 9. historia. To, co wam opowiem, wydarzyło się w 2015 roku i nie mogę po dziś dzień o tym zapomnieć. Razem z moim kolegą graliśmy w Minecraft na serwerze, który stał na moim starym komputerze. Był to idealny darmowy hosting, tylko było trzeba skonfigurować odpowiednio pliki, żeby wszystko poprawnie działało. Niestety, jak później się okazało, komputer ten posiadał jakieś wirusy, które spowodowały naprawdę przerażające rzeczy. Kiedy zaczęliśmy naszą rozgrywkę, standardowo robiliśmy ekwipunki i chodziliśmy po świecie w poszukiwaniu surowców. Gdy minęło kilka dni, na serwerze posiadaliśmy już wspólny domek i mieliśmy diamentowe EQ. W tamtym momencie wybieraliśmy się do Netheru w poszukiwaniu twierdzy. Jednak niestety tam nie dotarliśmy. Jak mieliśmy już wchodzić, nagle na serwer dołączył gracz o dziwnym niku. Nie jestem w stanie go napisać przez to, że były to jakieś znaki specjalne. Oboje się naprawdę wystraszyliśmy, ponieważ na serwer nie miał nikt dostępu poza nami. Nick tajemniczego gracza przypominał symbole, te, które można zobaczyć w enchantingu. Postanowiłem napisać na czacie, kim jesteś. W odpowiedzi dostałem wiadomość, której nie zrozumiałem. Mój kolega napisał, żeby gracz zaczął pisać normalnie, jednak odpisał znowu wiadomość z tymi symbolami. Nagle pojawił się przed nami i zachowywał się bardzo dziwnie. Mam tu na myśli to, że bardzo szybko się poruszał i wyglądało to, jakby się rozglądał. Postać zaczęła rozstawiać TNT wokół siebie i podpaliła to zapalniczką. Po chwili dynamit wybuchł i ona zniknęła. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co właśnie zobaczyliśmy. Skąd ten gracz miał TNT i w jaki sposób zniknął? Na te pytania niestety nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Szybko pobiegłem do komputera, na którym stał serwer i zobaczyłem bardzo dziwne błędy, których nigdy wcześniej nie widziałem. Byłem zmuszony wyłączyć serwer i sprawdzić, czy z plikami jest wszystko ok. Po kilku godzinach przeglądania logów serwera zobaczyłem, że tajemniczy gracz, wchodząc na serwer, użył jakiejś dziwnej komendy z symbolami enchantu. Nie mogłem tego zrozumieć i gdy szukałem informacji w internecie, totalnie nic nie znalazłem. Okazało się, że komputer jest cały zainfekowany jakimś wirusem. Byłem zmuszony zrobić format, jednak po tej sytuacji nigdy więcej nie odpaliłem serwera na tym komputerze. 10. historia. Opowiem wam sytuację, która ostatnio mnie spotkała i dotyczy mojego klienta Minecraft. Pewnego dnia chciałem zagrać razem z kolegami na serwerze, jednak gra w ogóle nie reagowała. Nic się nie działo i był czarny ekran. Próbowałem ponownie uruchomić grę, ale bezskutecznie. Zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniu rozwiązania, ale nigdzie nie było podobnych sytuacji do mojej. Minecraft stał się zupełnie niesprawny, nie wiedzieć czemu, a dzień wcześniej normalnie dało się grać. Każda kolejna próba uruchomienia gry kończyła się tak samo. Czarny ekran i brak jakiejkolwiek reakcji. Zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak i czy to błąd gry, czy może coś jest nie tak z moim komputerem. Ponieważ było już późno, położyłem się spać i przyśniło mi się coś bardzo strasznego. Miałem koszmar, w którym widziałem czerwone oczy patrzące się na mnie w ciemności. Od razu się przebudziłem i czułem, jakby ktoś mnie obserwował, żeby zrobić mi krzywdę. Zacząłem się zastanawiać, czy ma to jakiś związek z moim niesprawnym Minecraftem. Na następny dzień, gdy wróciłem ze szkoły, postanowiłem dokładnie przebadać mój komputer w poszukiwaniu awarii gry. Przeszukałem każdy folder i odnalazłem dziwny plik, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Nazwa pliku brzmiała Simon 543. Byłem zdezorientowany i przerażony. Zastanawiałem się, skąd wziął się ten plik i co oznacza. Postanowiłem go otworzyć, aby sprawdzić, do czego służy. Mój ekran nagle zrobił się czarny, a na nim
nim pojawiły się te same oczy, które widziałem w moim śnie. W słuchawkach słyszałem bardzo głośny szum i szepty, których nie mogłem wyłączyć. Szybko chwyciłem za przedłużacz i odłączyłem komputer od zasilania. Byłem całkowicie sparaliżowany i nie wiedziałem, co mam dalej robić. Mijały dni, a ja bałem się odpalić komputer w obawie przed tym strasznym plikiem. Od tego dnia mój Minecraft nigdy więcej już nie zadziałał. Cały czas słyszałem te dziwne szepty, a koszmary pojawiały się coraz częściej. Czułem, że coś lub ktoś mnie śledzi, a mój komputer stał się punktem styku pomiędzy światem rzeczywistym a światem wirtualnym. Ostatecznie postanowiłem pozbyć się komputera i na dzień dzisiejszy mam spokój, lecz nie wiem na jak długo. W tym filmie to wszystko. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz, która z historii spodobała Ci się najbardziej i dlaczego. Na koniec przypominam o możliwości wysyłania historii. Wystarczy to zrobić na mojego maila isupermwkbiznes@gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się! Remember Angry Birds? The reason none of us have any memories at all from the year 2009? And it's a new game I'm calling Heads Up, Angry Birds. Angry Bird. Angry Birds. Angry Bird. The slash bird. Bird was the word. One level done. Great fun to kill the pigs in a game. Big in Japan. My. What's your name? I'm Red. Whoa, look at that. Shut up. Fine. Can I play Angry Birds on your phone? No, you cannot play Angry Birds right now. No. Angry Birds 2. Angry motherfucker! Epic. Giblets! This is gonna hurt.
Hey guys, thank you for watching my video. Make sure to subscribe to the channel and to click on the bell. And don't forget to watch other videos. Have a nice day, ciao! Banana. It's the motherfucking Eagle Double G.
Uh-oh. Jack. Matilda. Bomb. Jim. Jay. Cake. Silver. Red. Cake. Red. Great. Yay. Hey. Huh. Hey. Hey. Parents. Wow. Blah blah. Gay made bubbles. Bubbles made blah gay. Hi. Hi. Wow. Hey. Ooh. Hey. Oh. Ooh. Ah. Wow.
Yay. Ooh. Look. Hey. Hey. Ooh. Hey. Wow, 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 wow. Hey, wow. Um, Airplane. Oh.
Hey! Blah 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 blah. Hey! Hey! Wah wah. Wah wah. Wah wah. Hey! Blah blah. Ooh. Aww. Ooh. Hey. Hey.
Wioskowe wiadomości. Czy mój wąs wygląda dobrze? Okej. Hej! Najnowsze wiadomości. Nasze miasteczko spotkało się ze straszną zbrodnią. Wieśniak numer 11 jest na miejscu. Dzięki wieśniaku numer 4 stoję na miejscu dzisiejszego przestępstwa. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną na dachu. Hejo! Był to zwyczajny dzień w wiosce, który zmienił się przez niedopuszczalny czyn wieśniaka numer 14. Stój! Zatrzymaj się! Przestań uciekać, ty pomiocie przestępczy! Cały ten pościg został sfilmowany przez załogę stacjonującą na policyjnym helikopterze. To naprawdę trudna sytuacja na dole. Spójrzcie na niego. On ucieka. On ucieka. Czy go złapią? Ja nie wiem. On ucieka. On ucieka. On ciągle ucieka. O, no teraz problem. Policja jest wszędzie. Czy to widzisz? Nie. Jestem helikopterem. Stój! Nie! O, powiedział nie. Pip, 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 wykryty obiekt. Co? Wypuszczać flary, wypuszczać flary. Wii. Spadamy, spadamy! Tyle zostało z wieśniaków z nagrania. Wieśniak numer 14 został złapany później, w trakcie ucieczki z wioski. Policja rozstawiła wszędzie pułapki, dzięki którym udało się złapać wieśniaka numer 14. Został skazany przez wysoki sąd na jamę śmierci. To szaleństwo! Szaleństwo? To jest Minecraft! To wcale nie jest takie złe. To tyle o pościgu za wieśniakiem numer 14. Oddaję głos do studia. Jak na razie to tyle w tym wydaniu wioskowych wiadomości. Wioskowe wiadomości. Wioskowe wiadomości. Nie! Jesteście w błędzie! To są wioskowe wiadomości 2! Jesteście zwolnieni! Myślałem, że to była pierwsza część. Okej, możesz zostać. Jej! Kto jest dobrym wieśniakiem? Ja nim jestem. Tak, właśnie ty. Najnowsze wiadomości. Wylosowane zostały liczby do loterii. Wygrywające liczby to 1, 4, 17, 548, litera M oraz rysunek jakiegoś psa. Chcę się dowiedzieć, kto wygrał. O mój Boże, wygrałem! 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 Niech go ktoś stąd weźmie! Wygrałem! Wynoś się!
Co ty robisz? Au! Wynoś się stąd! No dobra, już idę. Pewien wieśniak miał mikstury zrobione przez siebie. Według mojej opinii jest wiedźmą. Musi spłonąć. Ty nie możesz wystawiać opinii. Twoja twarz nie powinna mieć wystawionej opinii. Jedno z naszych miast zostało zjednoczone dzięki stakowi drewna, które później zostało skradzione. Nie podoba mi się to. Hej! Od starożytności jest pewne pytanie. Jak to możliwe, że mój wąs wygląda tak dobrze? Najnowsze wiadomości. Wioskę zalewa fala ludzi nie oddających książek. Wieśniak numer 9 będzie śledził poczynania drużyny specjalizującej się w sprawach kradzieży książek. Dzięki wieśniaku numer 4. 3. Jak widzicie, próbujemy się przedostać do środka, wyważając drzwi. Raz, 2, 3. Dostaliśmy się. Wchodzimy. Ruszać się, ruszać się. Będę was prowadził z muzyką z moich ust. Czysto, czysto, czysto. Myślę, że coś mam. Ruszać się, ruszać się, ruszać się. Nie ruszaj się, jesteś otoczony. A! Co się dzieje? To nie on. Nie ma karty bibliotecznej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Gotowi? Jesteśmy wszyscy? Wchodzimy. Mamy tutaj 3 złodziei. O nie, to miejsce się od nich roi. Brać ich! Ale co się dzieje? To nie ja. Nie! Nie! To koń kazał nam to zrobić. Koń kazał nam to zrobić. Jest jeszcze jeden. Brać go! Nie wyśmiecie mnie żywcem. O, on uciekł. Wychodzimy. Mamy jeszcze jednego. Jest w tym pokoju. Jest zamknięte. Nie mogę wejść. Nadchodzę. Rozejść się. Odsunąć się. Pip, 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 pum. Ruszać się, ruszać, ruszać! Cel jest w środku! On ma książkę! Co to? Myślałem, że to my robimy mu wizytę. Twoja książka jest ostemplowana. Dziękuję. Nic tu po nas, wychodzimy! A więc stało się. Wygląda na to, że praca została skończona. Nie możesz nic zrobić. Cicho bądź. Oddaję głos do studia. Dzięki wieśniaku numer 9. To tyle w tym wydaniu wioskowych wiadomości. Hej, to moje krzesło! Wynoś się stąd! O nie! Wioskowe wiadomości. There's an alien attack in progress. Let's take a closer look. People are getting abducted all over the place. It looks like the villagers are standing up to the UFO. Some of them are saying... Tutaj test kość numer 9 prowadzący test kościowe wiadomości. To nie są wioskowe wiadomości. Tam byli denerwujący ludzie. Nie lubię ich. Jak widzicie, właśnie nastąpiła inwazja kosmitów. Podejdźmy bliżej. Ludzie uciekają z domów i biegną gdzie popadnie. Wygląda na to, że wieśniacy próbują nie dać się złapać przez UFO. Ktoś tutaj siedzi. Wieśniacy! Mogą nam zabrać nasze życie, lecz nigdy nie zabiorą nam naszej wolności. O nie! Nasza wolność! To było do przewidzenia. Lecz ta wioska potrzebuje bohatera. Czy ktoś powiedział bohatera? O mój Boże, toż to test Kośćmen. On nas uratuje. Szu, szu. Szu, szu. Dajesz, uda ci się załatwich. Nie. O. Co my teraz zrobimy? Cóż, to w ogóle nie pomogło. O nie! Tutaj test kość numer 9 prowadzący test kościowy Wioskowe wiadomości. Z ostatniej chwili
Szalony wariat wziął 2 naszych mieszkańców za zakładników. Policja przybyła na miejsce parę chwil temu. Wieśniak numer 9 jest na miejscu. Dzięki wieśniaku numer 4. Jestem dokładnie przed budynkiem, w którym, jak powiedziałem, zostało uprowadzonych 2 mieszkańców. Założono blokadę, by chronić innych ludzi w pobliżu. O nie, nie wyjdę. Mam tutaj wieśniaka 43. Jak się czułeś, to odkryłeś, co się stało. A, to było okropne. Po prostu sobie przechodziłem, gdy negocjują. Mieszkańcu, odłóż broń! Kto? Ja? Tak, ty! Odłóż nóż! Ale robię tosta. Uwolnij zakładników! Że niby jakich? Mówiliśmy, że nas ich tam 2! Ale jestem tutaj tylko ja i Timon. Hejka, kłamiesz! 2 zakładników! Co? To nie ma żadnego... Hej, patrz! Coś ciekawego w wiadomościach. Jakiś wariat wziął 2 zakładników. To my! Co? Ty co on? Nie, nie krzywdź mnie! Nikogo nie krzywdzę! Jakie masz żądania? Nie mam żadnych żądań! Chcę tylko zrobić tosta! Dać temu panu tosta! Nikt więcej nie będzie cierpiał! Weźmy do środka. Hej! Gdzie ty idziesz? Zrobić wywiad! Cześć! Jestem wieśniak numer 9 z Wioskowych Wiadomości. Mogę spytać się o powód tego szaleńczego występku? Wszystko co chcę, to zrobić tosta. Grozi mi... On mi grozi! Wcale nie! Jeśli nie wyjdę z tego cało, powiedzcie wieśniakowi numer 4, że ja zjadłem jego kanapkę. Wiedziałem, że to on. To zaszło za daleko! Wchodzimy! Ruszać! Zróbmy to! Nie widzisz, że idę? Przecież idę! Ruszać! Co wy robicie? Też staliście się zakładnikami! Co? Nie! Miałem tyle do zrobienia. Emeryturę. Czekajcie! Nie biorę żadnych zakładników! On ciągle kłamie! Stało się! Poinformowano burmistrza o całym wydarzeniu. Co powinniśmy zrobić? Stoisz na straży prawa. Może cię wysłucha. Tak, bardzo dobry pomysł. Pogadajmy z nim. Jej! Też jestem zakładnikiem! Dostałem ważną wiadomość, że ja także stałem się zakładnikiem. No, to tyle w tym wydaniu Wioskowych Wiadomości. Do zobaczenia! Wioskowe Wiadomości! Wioskowe Wiadomości. Za 3, 2, 1. Z ostatniej chwili prowadzimy wojnę z naszymi wrogami, test gościami. Jeden z nich powiedział niemiłą rzecz o moim seksownym wąsie. Wieśniak numer 9 relacjonuje nam na żywo całą sytuację panującą na linii frontu. Dzięki wieśniaku numer 4. To okropny dzień dla wieśniaczego gatunku. Jestem w walce desantowej kierującej się na południową część wrogiej wioski. Mam tutaj wieśniaka 87. Co sądzisz o zaistniałych wydarzeniach? Jestem łódź, on jest łódź. Ja też jestem łodzią. Możecie się panowie zamknąć? Wszyscy jesteśmy łodzią. Zaczyna się. Jesteśmy. Czekajcie. Czekam. Czekajcie. No weź. I już. Ruszać. Ale ja nie chcę. Boję się. Może chcesz być za to łodzią? Tak. Jej. Jestem teraz łodzią. Jej. Idziemy. Czołg! Cel namierzony! Buf! Au! Ej! Co ty tutaj robisz? To nie twoja walka! Hej patrz, tam jest żołnierz! Pogadajmy z nim! Wieśniaku!
Jak to jest bronić swoją wioskę? Nigdy nie byłem na wojnie. Cześć, mamo. Hej, synu. Hejka. O nie, odwrót. Hejka, miło cię poznać. Jestem wieśniak numer... Co się stało? Przegrywamy. O nie, chyba zacznę uczyć się zatem test gościowego. Jak to brzmi? Nie, czekaj! Wioskowe wiadomości. Tu. Okej, zobaczmy co w telewizji. Koło fortuny! Hej, co wygrałem? Złe samopoczucie. O. Przyłożenie i... Nie odbija się. Oczywiście, przecież to kostka. Kup teraz swój nowy łyżelec. Teraz 40% więcej łyżki. Swoją używam pod prysznicem. Wioskowe wiadomości. Chodzimy za 3. Pip, 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 pip. Wilson, gdzie jesteś? Wilson! O nie, to bestia! Ja uciekam! No, but to such a Ghostman! Dzień 17 w wiosce. Stało się dziś coś strasznego. Nigdy nie widziano czegoś tak ekstremalnego. Przesunąłeś mój napój. O nie, bardzo przepraszam. O, przeprosiny przyjęte. Przedstawiamy nową, niesamowitą wiertarkę. Idealny prezent dla twojego dziecka. Ten prezent jest ekstra. Ha, to jest dobry program. To napisy końcowe. Mój tata powiedział, że nie mogę oglądać telewizji. Zobaczymy. Teraz cały się szmaragdów. Wieśniaku 56. Nazwij ten blok! Nie wiem co to jest. Za duży nacisk. Ja nie wiem. Czas się kończy. Czy to kamień? Trafiłeś! Co wygrałem? Czy życie cię męczy? Aha. Czujesz, że nic cię już nie zadowala? Aha. O, to smutne. Bo moje życie jest ekstra! Letni przebój, na który wszyscy czekaliśmy. Jeden człowiek zostanie bohaterem potrzebnym każdemu. Czemu nie chcesz się zabawić? Test gościu, man! Sorki, dziś idę spać wcześniej. Nerka. Test Gość-Man jako film. Powracamy do Avengersów w biurze. Hej, Hulk! Co? Zielony chłopek mówi co? Co? Przepraszam, nie widział pan Nemo? Masz jakąś pracę, ale jesteś zbyt leniwy bądź głupi, by ją wykonać? Zawołaj miejscową złotą rączkę bez rąk! Używam twarzy! Jak się czujesz? Ciągle głowa boli! Co to jest? Miecz świetlny twojego ojca! To broń rycerza Jedi! Nie tak ciężki, wyrwający się jak... Hej! Oglądasz telewizję! Nie oglądam. O!
No, zaraz! Tak, ty oglądasz telewizję! Idź do swojego pokoju! Nie. Ech. O! Napisy! Lubię to! Święta numer 27. Nie, to jest z nami wszystkimi. Cicho bądź, nie mówiłem do ciebie. O, przestańcie ludzie. Czy możemy po prostu już włączymy film? Mam jego ciało! Ja mam głowę! Jej, kładź ją! No i mamy! O, wygląda szczęśliwie! Myślę, że nie powinien tak wyglądać. Tululululu. Jej! Mam zamiar otworzyć wszystkie prezenty teraz! Nie, musisz jeszcze trochę poczekać. O, kto to może być? Witaj, przypadkowy mieszkańcu. Jestem tutaj, by podzielić się z tobą duchem świąt. Więc masz. Hejka. Mogę wejść do środka? Tululululu. No dobra, znacie zasady. Pierwszy ochotnik, który zjedzie, dostanie 5 szmaragdów. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, ruszać! Wygrywa najpierw, pokonuje cię. Tululululu. A co ty chcesz te święta? Nie jesteś prawdziwym Mikołajem. Jesteś po prostu fałszywy. Właź do wora. Tululululu. A, patrz! Prezent! Nie, czekaj. To może być pułapka. Na razie. Mam zamiar ukraść drewno temu kolesiowi, co się przejmuje drewnem. Chowam się! Zobaczmy, co się stanie. Aha. Woohoo! Dostałem szmaragd. O! Wesołych świąt! Hey guys, my name is Dan, and if you don't know me, I'm the director here at Element Animation, and I play a few characters in the videos. My favorite and most challenging character, of course, being Wooly, the talking sheep. Bah. Oh my god, he said it! Now, it's no secret that animation takes a long time. So, while our next videos are in production, we thought it'd be fun to go back and tear apart our old work. People love to do that, right? Right? This new character is mean! Now, even though our animations take a long time to make, we're still going as fast as we can. And that can lead to some mistakes. So let's find out everything wrong with our videos! Yay! And this time it's villager news. Villagers! They've been around for what feels like a millennium in internet time, and since we created our version of them, they've spun off into lots of different series, they have their own superhero with his own actual book. It's a book! And they've been included in lots of other channels, including the official Minecraft channel. They even took over the game for a day. Gravel, sand, wood. So, we're technically canon, right?
We originally created them as side characters for a next guide to Minecraft. Travelers, you must help us. Our village is being attacked by a wild beast. But we didn't really get to see them in their element until Villager News. So let's see what we got wrong with that. Before we start though, Villager News has gone through a bunch of style changes and improvements over the years. So we're not going to focus on those because we could be here for days. What we're looking for is the technical problems. Let's go! So as soon as the first video starts, we spot a problem. And it's this weird blurry text on the sides. So why did that happen? Well, when you're making a sign and you want text on it, you could just slap it on the texture in Photoshop and just drop it on. But then if there's loads of signs and they all say something different, you'd have to make a different texture for every single one. So instead, we just put some flat 3D text slightly in front of it, so you can make it say whatever you want, at any time. You'd think that'd be fine, but back then we used to use a lot of something called ambient occlusion. AO is a sort of fake shadow that gets into the corners and the nooks and the crannies just to give everything a little bit more contrast and depth. Minecraft itself eventually started using a version of AO in the game that they called smooth lighting. But we thought we were super cool because we did it first, and we applied it to everything. It's kind of like when you first discover filters and you ramp it up to the max. Perfect! So adding AO to the scene meant that this text casts a shadow onto the signs, leading to this weird overly soft looking text. Now, the police are everywhere. This next issue is this. Check out the black area here. That's supposed to show the inside of the villager cloak. So on the old villager textures, there were two parts to the body, the cloak and this undershirt. And there's a little gap at the top of the cloak where you're supposed to see through to the undershirt. But it's not really a gap in the geometry, it's a clear part of the texture, kind of like a window. The problem with that is that our old friend Ambient Occlusion didn't know about the window and saw it as a solid object. So what we're seeing is the shadow caused by the cloak itself. But hey, it looks like somewhere in the middle of the video we noticed and fixed it. After spending hours and days banging your head against the wall, trying different ways to solve the problem that doesn't make any sense, failing over and over again until you've lost all faith in... Oh, here it is. Neat. This was quickly followed by a high-speed... Now, I know we weren't going to talk about stylistic stuff, but those low poly geometric eyebrows used to bug me so much. Not enough to do anything about it for like 2 years, but those eyebrows needed smoothing out. And usually, when you want to smooth something out in 3D, you subdivide it. But you try doing that to a villager head and, yeah, there's definitely some extra steps. It was just a normal day in the village. The crops over here have these weird lines over the top. All of the block textures in Minecraft used to be on one big image, so if you wanted just one of them, you had to use a UV map, which tells it which part of the image to grab it from. It looks like in this case, this one wasn't perfect and it was dragging in some of the pink wool from above it. But check this out, if you move a UV map, it makes everything go super trippy. Villager News could have been a very different show. Explaining things so that they may... He's running, are they gonna catch him? Look at the torches there, we just didn't even bother texturing them. They're all just pitch black. Like my soul! It looks like quite a situation down... You've seen a helicopter before, but a villager copter is something else. Unlike a regular helicopter though, the villager copter has really bad motion blur. Helicopter blades are meant to blur like this, in a circle. You've seen it, right? But our villager copter doesn't do that. And that's because all of the motion blur in all of our videos is fake. What? I know, such a scandal. We do it because rendering real motion blur takes ages. And when you're trying to get a video done as fast as you can, that's a massive setback. So we fake all of our motion blur in post. The main problem with that is that it can't handle things that move really fast. This is what we start with. This is what we want it to look like, but this is what we get. Most of the time, this way of doing motion blur is really good, and it's super quick. But every now and again, it spits out these glitches. You know what? Let's just add a bunch more because there's so many motion blur glitches in this video. Gonna catch him, we don't know. Back to this shot with the broken torches. There's no tall grass anywhere, except here. But then later there is. If you're a super observant Minecraft player, you might have noticed that in our earlier videos, a lot of the tall grass and foliage was perfectly aligned to a grid. No? Well, it's not like that in the game. It's scattered about and a bit more random. We couldn't export that from the game though, so we made a system to paint them in ourselves, but that came way after Villager News. Stop! No!
Oh, he said no. For a long time, we've made the leaves on our trees solid, so you can't see through them. But it looks like one of them here didn't get the memo. In the game, you can make them solid by turning graphics from fancy to fast. We did that so we wouldn't have to build too much. We just placed a bunch of trees that you couldn't see past. Without it, we'd have had to keep building sets all the way to the horizon. Or you'd see that the world just ends. Or that we build all of our sets in the same world. I knew it! There are a couple of things on this shot. First, the treetops are missing. This will have been done in the game before we exported the world. We use World Edit, and that lets you slice through anything. Side note, if you want to come help us build sets, come hang out on our server. We could always use the help. Anyway, I don't know why the trees were chopped, but when it was built, I don't think we expected the village to be seen from this high up. The second issue is right here on the villager's pelvis. There's some kind of weird warping going on. Now this is a problem with that old villager rig. I think we built him in like an hour, so there are a lot of issues. One of them was this weird stretching that happened when they were pulled away from the center. Missile inbound. What? Deploying flares. Deploying flares. Here, the world ends. It just ends. We should be able to see all the way to the horizon from this height, but that would mean exporting a huge chunk of land to fill that area, and at the time our computers were dying with just this. And the last one. This is madness. This is the big 300 scene, and we all love this part. This is Minecraft! But you see his cape? That's not in any of the other shots. We just didn't put it in. And we are explaining things into your ears, explaining things. So that brings our total count to... Is this a good or a bad thing? Okay, so there's probably loads more that we missed, and if you do find any, let us know in the comments. But the main takeaway from this is that you don't have to make everything perfect. With Villager News, we wanted to make people laugh, and I think we did that, even with all these problems. Also, some of these problems can help and make it funnier. But even so, it's always good to go back and look at your work, see where you can learn, or make it better. Even really old work. If you managed to make it this far, thank you for watching. This video was supposed to go over a few episodes, but we ran out of time just with this one. But let us know if you like this and if we should do more. Shout out to our ultimate patron, Waffen Horton Clan. Thank you. Pointing out. We are pointing out. We're pointing out. All of the problems we're pointing out. Things that we did wrong we're pointing out. Things that were not good we're pointing out. We'll break it down. We are breaking down. We'll break it down. No, not like depression. We'll break it down. All of our old work. We'll break it down. So we get better. We'll break it down. Listening. It's 2013, and Minecraft is exploding in popularity all around the world. Villager News 1 has just been released and everyone is screaming at us, demanding more! Please may we have another one, kind sir? Everywhere we went, people were asking about Villager News. Aren't you going to ask about Villager News? No. With all this new pressure placed upon us by our audience. No, you take all the time you need, no pressure. With this new pressure placed upon us by ourselves, we decided it was time to make a sequel. And of course, when making an animation for YouTube, you have to get it done fast. And that leads to some mistakes. So let's find out. Everything wrong with our videos! And this time, it's Villager News 2, 3, and 4. We got a few this time. Thank you very much to everybody who watched and commented on the last video. A few of you mentioned that you wouldn't have ever noticed the problems that we found. And that's a good thing. It means that they didn't get in the way of the story. But it's still fun to try and find them. Aha! I found a technical issue! What? I'm not a technical... Just like last time, I'm not going to be commenting on the animation style choices because that has evolved over time. But on that subject, we did get rid of the pixely faces. Achoo! Oh no, my pixels! It's almost like people didn't like them. But anyway, let's jump into the first video. Villager News. Villager News 2 revolves around this UFO wreaking havoc in the background. And also a SWAT team raids a house because a villager forgot to stamp their library book. Your book has been stamped. Thank you. Okay, the first one isn't really anything wrong, but it gets an honorable mention. This sound effect is a fart. Number 1.
Ew. Okay, the first real one. The Villager News Studio gets a big window in this one, where you can see all the way back to the lack of a horizon. The outside world just ends here. In the last video, we talked about how we use trees to block out the view. It looks like we tried here, but we missed a spot. I'd like to see This shot had to be completely reanimated from scratch on the very last night. So a lot of the animation is super basic to save time. Like, check out how this guy just zips from one side of the screen to the other. This actually looks kind of like the animation in Layout on our newer videos. Layout is where you bring in all the characters and props and you get everything ready to be animated. Speaking of animation problems, later on we have this huge catapult made of villagers firing at the UFO there. So this one villager gets yeeted at the UFO, but if we go through frame by frame, he just sort of stops in midair. But then some more janky physics takes over. He bounces off the UFO, does a little flip, and then he speeds up. Like, I'm no scientist, but I don't think he can just gain momentum like that. So a few seconds later, the UFO is doing its thing, sucking up all the villagers. It gets to this guy, it wipes him up the glass, and then it moves over to this guy. Villager number 4 just carries on reading the news, and we assume the UFO has gone to suck up more things. But it didn't. The shadow is right here. It just kind of stays there, hanging about. That happened because when you're animating and a character or an object goes off screen, you just stop animating it. There is no point in animating something that you're not going to see. So good job you can't see it too, because some really weird stuff can happen off screen. And while this is super efficient, we don't always get to see where the shadows fall until way after the animation is finished. And if we don't notice it, we end up with problems like this. to end. A rocket with our best and brightest is... Did you see it? Yes? Let's go back. So we're looking at this guy. So in the file, he runs past the camera, and once he's off screen, he just starts running on the spot. And that's fine, but in the video, the shadows give it away. Look at that. It's 2021 and we're still making these mistakes 8 years later. And it's not just when characters go off screen that we stop animating. Sometimes entire body parts aren't animated. Like, if you can't see them, what's the point? What are you talking about? This is fine. Thank you, villager number... So here, the SWAT villagers break into this house. And as the camera goes through the door, you notice it's massive inside, like huge! We were toying with the idea of the villager houses being sort of like the ones in old school RPGs, you know, like bigger when you're inside them. And while that's a cool idea, we never really expanded on it after this. Oh. So to do this, we just had two different sets, an outside and an inside. And then we just used a hidden cut to switch between them as the camera gets to the door. There it is. But you can see that inside there's all these lights. Whereas a few seconds ago, before we get into the door, you can clearly see through the window that it's just a small house interior. So... This is literally unwatchable. I've got... This villager is floating. So you remember those motion blur issues in Villager News 1? Well, this one has tons. As the Tom Cruise villager rappels down, we can see that there's actually nothing outside the windows. It's just white. Then, as Tom Cruise stamps the book, his rope suddenly becomes a pole stuck to his back. No! You may have noticed that the window here isn't standard Minecraft glass. We changed it because otherwise you wouldn't be able to see anything going on in the background. If you've ever used the Optifine plugin in the game, it's kinda like that. And that in itself isn't the problem. It's the fact that we were so inconsistent with it. We didn't do it here, we didn't do it there, and the worst one of all of them is this one, right next to it. That's it. We're done. So that brings the Villager News 2 count to... Ooh, that's gonna be a tough one to beat. But let's give it a go. Villager News. Villager News 3. An innocent villager is making himself some toast when all of a sudden he's surrounded and accused of kidnapping another villager. Release the hostages! I just want to make toast! We actually couldn't find that many technical issues with this one. Yay! I'm a hostage too! But let's see what we did find. Oh no, I'm trapped. Right at the beginning, the sign says Villager News 3. It's the only video to actually have a number after Villager News, so that's a ding for inconsistency. Here, there's a villager watching the news report on the TV, but if we go through frame by frame, the screen changes size as it settles into place. This is because the screen isn't really there. It's put in afterwards in post, and it looks like the tracking wasn't great. What? No! So what can we do? In this shot, there's a light directly above this villager's head, so when he moves, he's just going in and out of dark and light.
So this isn't really a technical issue, but it is bad lighting. How about this? Yeah, that's a little bit better. Yay. To make toast. We also found a couple of texture issues. Look at the texture on that megaphone. It looks all blurry. Minecraft textures are super small. They're usually only 16 pixels wide. And when you stretch that over an object, a lot of 3D software likes to smooth it out and get rid of that pixely look. But we want it pixely. That's what makes Minecraft Minecraft. So you have to tell the software not to do that. Here's what our videos would be like if we didn't do that. I hate it. Switch it back. Go, go, go. Go, go. Here, the texture on the villagers' helmets is all stretched. And I don't really know why. It looks like a UV issue, but in the file, they render just fine. Sometimes things just go wrong and there's no explanation for it. And this video has its own share of motion blur glitches. That brings the Villager News 3 total to... not bad. I bet there's more that we missed though, so let us know if you find any. And finally, Villager News 4. The villagers are sent into battle with the Testificates in a D-Day style attack. So this video was actually animated before Villager News 3, but it was left unfinished for about a year. If you watch them both, you might be able to see that number 3's animation and lighting are a little bit better. Okay, so our first problem is right here. Yay! I am now a boat. Yay! Let's go. Alright, let's slow that all the way down. So when the camera whips over to the right, you can see this villager here is actually 2 villagers inside each other. Also, the motion blur is an issue, but we'll leave that for the inevitable barrage of dings at the end. You know it's gonna happen. So, Villager News 4 has really janky physics all around, because the bullets fired from the guns are simulated dynamic objects, and that means you can just fling them around, smash things into them, or even make a bowl of nice tasty villager soup. And the simulations are rarely perfect. Over here we have one of those dynamic villagers getting nudged by a villager running past, and you think he's safe, but then this guy comes along and just blasts through him as if he weighs nothing. Also, this villager is floating. What are you doing here? This is not your battle. He's right, it's not. That came later. But check out this villager on the floor here. He gets pushed right into the sand blocks, and then, poof, he's just gone. Like, where did he go? So when physics messes up that bad, there's a couple of places he could be. Now either he just got pushed through the block and ended up under the world, or he got yeeted 50 miles in a random direction. Tank! This guy just disappears. This shot is probably the worst of them all when it comes to physics and motion blur problems. It's just a mess. So there's an explosion from the tank throwing all these villagers in the air, but as they all land, everything goes a bit crazy. Look at them all, glitching all over the place. It's hard to keep track of just one of them. Okay, back on this shot, watch this villager. He just wall runs up this block. Now, when we animate crowds of villagers, we simulate them. Each one has its own animation, they can even have their own health system. That big battle in Villager News War was mostly simulated. But back in the olden days of Villager News 4, we had to do each one manually. So what we did was we drew out a path for where we wanted the villagers to run, and then attached them to it. But if the path made a right angle up a block, so did the villager. Hello. Oh no. So this villager here is some kind of explosive. Everyone runs away and boom, there it goes. But look, he's still there. Someone forgot to make him invisible after the explosion. That's me! Okay, yeah, it was me. Oops. And finally, we can't finish one of these without pointing out all the motion blur issues. So the Villager News 4 total comes to... Yeah, that one had a lot of problems. Of course, there will be more issues there that we missed, so if you spot them, please let us know in the comments. You guys found some last time. In Villager News 1, this guy running along was floating the entire time. Nice spot, Kassam Saturn Boy is cutie. Well, that's a name. Zoopy Goopert noticed this weird shading on the arms here. I'll have to figure out why it did that, I have no idea. Again, nice spot. And a bunch of you noticed that in the video talking about the mistakes, there was a mistake. Transparent is spelled wrong. We do notice some of the issues on our videos before we release them, but for a lot of them, you have to weigh out whether fixing them is worth the time or the money. And being an animation studio on YouTube isn't exactly lucrative. We're a small team of people, but this is our full-time job, and YouTube revenue is rough at the best of times. You take how much from us? 30%. That seems a bit high. 35%. What? That's ridiculous.
40. 45. So that's why we rely on you guys over on Patreon. Becoming a patron helps us out immensely. Like, these amazing people here are responsible for the videos we've been able to make recently. I'd also like to give a little shout out to our ultimate patrons, the Wolf and Horton clan and Destructo Dino 142. All of these guys are the backbone of our content, and if you want to join them, you can get some really cool element stuff when we release it. And if you watched up to this part, thank you very much, and that's it for this edition of Everything Wrong with Our Videos. Let us know what video you want us to cover next. Explaining things. We are explaining things so that they make sense. Explaining things. We're here and we are explaining things into your ears. Explaining things.